والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لهم فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشركين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. And those who have believed and whose offspring who follow them in faith, to them shall we join their offspring, and we shall not decrease the reward of their deeds in anything. Every person is a pledge for that which he has earned, and we shall provide them with the fruit and meat such as they desire. There they shall pass from hand to hand a cup, free from any idle talk and free from sin, and there will go round boy servants of theirs to serve them as if they were preserved pearls, and some of them draw near to others, questioning, saying, aforetime we were afraid in the midst of our families. So Allah has been gracious to us and has saved us from the torment of the fire. Verily, we used to invoke him before. Verily, he is the most subtle and the most merciful. In these ayahs, Allah subhanahu wa ta'ala is telling us how is showing us his favor and generosity and gracious and companionship and beneficence towards his creation with the offsprings of the righteous believer imitate their parents regarding faith. Allah subhanahu wa ta'ala will elevate the latter to the ranks of the former, even though the latter did not perform deeds as goodly as their parents. Allah will comfort the eyes of the parents by seeing their offering elevated to their grades. Allah subhanahu wa ta'ala will gather them together in the best manner. He will not decrease the rewards and the grades of those in the higher ranks for joining them together. Allah subhanahu wa ta'ala tells us in these ayahs that if you set a good example to your children and your children follow you and the faith, Allah subhanahu wa ta'ala will join you lot together in the Jannah. Inshallah. Hello? MashaAllah, barakallahu feekum, Sister Ruqqaya. I hope we've all heard that. So I think I should just go into the introduction. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh again. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Our participants would like to warmly welcome you to Umma Connected Muslimah inaugural program. We are delighted to have you with us, and we pray to Allah that this program will benefit all of us in many more ways than one. As we are aware, Umma Connected is a platform, a global platform established to disseminate information, religious information based on Aqidah. So we, as one of the programs for Umma Connected is a women program that will enlighten women more on the various issues that are affecting women, given the changing global environment. The basically things are different from when we grew up. Now, one of the challenges, one of the topics that we thought would be a good one to start with is the parenting of children, because we are facing different challenges wherever we are in parenting these children who are now faced with internet, social media, and all that. So we've arranged a number of speakers for you as psychologists to let us know what is happening in the brain of this child at that time between the age of 10 to 18. Then when he explains to us and we understand what is going through their heads at that time, maybe we'll understand them better and approach them better. Then we've asked a Sheikh to come and also explain to us
why, how we should parent these children given the Islamic values and norms, following hadiths and teachings from the Quran. Then we've hired a coach. We've not hired, but we've asked a coach to come and tell us how best to parent these children given the circumstances. So Umma Connected set up a team of ladies to be able to coordinate these programs that are women oriented, but not necessarily for only women to listen to. And the team is basically coordinated by me, but I will hand over to her sister Hafsa to introduce the whole team to us, and then we move on to the next program. Sister Hafsa, are you listening? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Can you hear me? Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. We can hear you. Okay. My name is Sister Hasfa Kasuja, in Maryland, USA. I would like to welcome everybody who is attending our session today, our first session for Umma Connected Muslimah. I would like to introduce our team, which is led by Sister Rahmah Kakonge, who has just talked. She's the coordinator. Brother Ashraf Mutagubia, our advisor. And for members, we have Sister Jauhara Mukwaya, Hajat Jauhara Mukwaya, Hajat Ruqqaya, and Sister Naima Kair. And today's session will be moderated by me, Sister Rahmah Kakonge, and Sister Aisha Badru. In today's session, we have a short meet and greet. The meet and greet is to know each other, introduce each other, talk about a few challenges that parents have early on the chat that would like to discuss, or any future ideas that you may want us to continue to discuss to be able to benefit through this program. As Sister Rahmah said, we have a psychologist today, we have a Sheikh, and we have a Q&A session. The Q&A session will have a few panelists. We have Sister Naima Kaira, we'll have Sister Jauhara, Hajat Ruqqaya. All these people on the session, Bazade, their mothers, they have raised children, they have been through the ropes of raising children in the diaspora. So we also have people from Uganda, so it's not going to be entirely only parenting kids in the diaspora. Naye kuliko even people from Uganda, so it is learning from one another as we go through this session. So I would like to introduce our first speaker today, Sister Bibi Rahmah. Sister Bibi Rahmah is in the UK. She is a psychologist. She's a mother. She's raised children in the diaspora. She has experience with working with our children. She is going to be our first speaker today. Sister Bibi Rahmah, are you on? Hafsa, shouldn't we start with the meet and greet first before Sister Bibi Rahmah? I beg your pardon. Yeah, because I apologize. I apologize. We have a short meet and greet. Like I said, I apologize. Members abaliko, you can raise your hand. Please introduce yourselves. Like we say, today's session is about parenting children, not only in the diaspora, even in Uganda, wherever you are. Any challenges, what you want us to discuss in the future, what you want us to bring up today. If you can raise your hand, introduce yourselves.
we acquaint ourselves through this session to love how we can best do this program with through the Muslimah women group. Maybe we start all over again. My name is Hajat Rahmah Kakonge Jingo. I am also the chairperson of Bachibuli Mosque Women Committee. And my passion is basically serving, voluntary serving to do with Allah. So that's why this program gives me a bit of, it gives me encouragement to be a part of, because I hope that it will spread some word and help many of us in many different ways to know our religion better. I live in Uganda, Kampala. Do we have any hands up? Not yet. Maybe I can call upon maybe Sister Jauhara naye introducing herself. Abulira abantu who she is, although I know many people may know her. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum gange bampita Jauhara Mukwaya. Mchala mfumbo alhawala alhamdulillah. Wandi? Yes, what? Ebuseko, ompulira? Katukuwulira. Mpulira Hajat. Nti amanya gange bampita Jauhara Mukwaya. Mbeera wano London, Hanslow, Barrow, near Heathrow Airport, 15 minutes to Heathrow. Wemba muze alhamdulillah. Tewali tabu olujirugule. Nina abaana abalenzi n'abawala alhamdulillah. Era nga nze chairperson w'abakyala abasiraamu in UK. Banteekamu obwesigwa okubeera nga nkulira abakyala abo. Inshallah nsaba Allah subhanahu wa ta'ala ankwatireko mu bufuzi bwange era mwegayirira abeere nga aŋŋondezamu abo benkulembera era ampa antuukirize ma connecti bwe banga mbeerako nga mbajoyininga alhamdulillah nabo mbeebaza okubeera nga nabo bantaddemu obwesigwa okubeera nga savinga kyekimu era nsiima era abakolerera ejjannati firdausi. Allahumma amin. Allahumma amin. Sister Hajat Bukenya abasinga mumuwulira naye abeerako. Sister Hajat abatakumanyi, introducing yourself once again. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Neyanziza nnyo kwe basinga bampulira ndi muzadde wano e London, ndi maama w'abaana, ndi jjajja w'abaana, buli kimu alhamdulillah. Nkolagana nnyo n'abakyala, mbaagala nnyo, njagala nnyo ebintu ebikwatagana n'obufumbo. Ngezaako wonna we kyetaagisa okugatta alhamdulillah. Nina gurupu z'abakyala era zembeeramu zenkulembera, abawala, abakyala abakulu tukwasaganya. Nebaza nnyo connect okubeera nga yataddewo omulamwa guno nagwo tubeere nga twongera okwezimbirako, okutereeza obufumbo, okutereeza abaana baffe, kuba umma bazadde be bakola umma. Mama ne taata mwe muvuwa omwana ne kifuuka ekibiina kya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kati waba nga waliwo omulamu ogutereeza alhamdulillah. Nebaza ne Umma Connect okunteekamu obwesigwe okubeera nga enteeka ku pano n'okubeera nga tukwasaganyiza wamu okuddukanya Umma Connect yaffe. Seeka Mabuba, Seeka na Hajat Kakonge Nanifa, tusaba ekintu kino tukikwasaganye bulungi naye nga mu byo twekwase nnyo okubeera nga tukikola mu busiraamu obutuufu n'okukiteekamu omukwano kijja kutambula inshallah.
Inshallah. Inshallah. We have a hand up. We have 2 hands up. Brother Abu Shahabil. Shahabil. Brother Abu, unmute yourself, please. I think, Brother Abu, can you? Sister Mariam also wanted to say something. Oh, she put her hand down. Brother Abu had his hand up. Brother Abu, I can see you. Can you unmute yourself, please? Brother Ashraf, Alinga Yogeda Naye. I guess we can get Let's move to Sister Mariam. Sister Mariam. Texas. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. My name's Mariam Ika. I live here in Dallas, Texas. I love my deen, and anything to do with religion, count me in. I appreciate you all for putting up this program. A co-founder and General Secretary for Metroplex Islamic Association here in, it's called the Dallas-Fort Worth, the area, the general area. So anything to do with Islam, count me in. Thank you so much and have a wonderful program. Thank you. Mashallah, mkulu wafe Mariam, tukusanyike dokula lako. Dr. Hanifah kwali ku chat. Okay. Dr. Hanifah, can you say something? Dr. Hanifah? Dr. Hanifah, your co-host, you can unmute automatically, please. Maybe she's still engaged. Dr. Hanifah? Sister Hafsa, maybe Yes. as we wait for her, I can be introducing myself as well. Go ahead, Sister Aisha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam Warahmatullahi wabarakatuh. Amanya gange nze Aisha Badru. Ngandi waneno Uganda. I'm very glad okubera nti I have been part of this, to be able to listen to our mothers and what they think about us, and probably tuyigemu bizibu ki bye bafeesinga so that naffe tuwanguyibwa okubeera nga tubanguyiza. Ate nga with that tuli guided n'Obusiraamu, so I'm very, very glad and honored to be part of this. MashaAllah. Okay, I'm on, please. Okay, Dr. Hanifah, over to you. Okay, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. I'm Dr. Namaala Hanifah Sengendo. I'm a pediatrician by training and a public health specialist. I have particular niche for children and adolescents by training, but also as a personal niche. So I live in Uganda, and I actually do have trainings for that age group, 10 to 18, in school through my Stepping Stone program. And I hope to have a lot of sharing on this platform
I'm also a mother. I'm actually a mother of, you know, even post-adolescents. So using the Islamic perspective, but also adding in the experiences and the medical, you know, orientation, I think will enrich the discussions on mothers who are struggling or beginning or in preparation to parent this age group of adolescents and youth. So I'm excited that I'm part of the team that is going to take part in the discussion. Thank you. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tukusanyukidde nnyo Doctor. I can see all the faces, I know, so I'm grateful. Doctor, are you balwadde? Temukyali ba pediatrician, brother. Brother Okay. Abu Shahabil, unmute yourself, Sebo. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم Alaikum assalam. warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Abebitiibwa abooluganda ne bannyinaze obusiraamu n'essiimi okubaako nammwe mukadde kano. Saba Allah subhanahu wa ta'ala mu obulungi amannya gange nze Anwar Sadaat Kasozi nga naam تفضل أخي تفضل عفوا. nze nkyali kayizi akato tukyanoonya kumanya tusaba Allah atuwe okumanya n'okussa mu nkola. Alhamdulillah. Naweereddwa obuvunaanyizibwa okubaako kye twejjukanya. Nteekayo okusaba kwange nti battery yange eyinza obutaba nnungi nnyo n'embeera gye ndimu eyinza obutansobozesa nnyo kumalako time mpanvu. Simanyi kunaabanga kwe kusima kwammwe nalituusizza bye ntuusa ne mbaako oboolyawo neme kutaataaganyizibwa mu nteekateeka. Simanyi bamukiraba muti. Rahmah. Inshallah Sebo, kati obadde oteesa tusandike n'abo olwa battery. Oboolyawo biivinillah bwe kiba nga tekikosa. Tubadde tusaba olindemuko tumale akanyomero kaffe ke tulimu tulabe bwe tukuteeka Sebo. Ndowooza esobola okubeera essaawa ng'emu. Barakallahu. Kale Sebo. Sister Naima. Sheikh Anwar nsanyusa okukulabako jamani. Saba Allah akkirize Sebo, naawe Sebo tukugoberera barakallahu fiika weebale khidima yo gy'okola eri daawa. Nsanyusa okukulabako era ndowooza tugirewo tuwe inshallah. Barakallahu. Saba Allah akkirize n'esiimye nnyo barakallahu fiikum. Amiina. Saba Allah omulimu guno agubatere ku minzaani z'emirimu gyammwe emirungi. Amiin ya Rabbi. Amiin. Sister Naima. Sister Naima had her hand up. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bannanga abazadde mwenna abali kuno n'abo abagenda okubeera abazadde bambi tubayaniriza nnyo. Nkimanyi ndi busy, I'm in and out of meetings and going to other stuff naye tuli fenna era nja kuba bwe nfuna kataimu nga mpuliriza bwentyo naye njagala just mbakakase nti kye tuliko kituufu era nsaba Allah nti tufunemu ekyokuyiga tubenefiting ennyo kubanga challenges ze tubeera nazo era actually njagala nsooke kusiima Umma Connected okuba nti batuwadde platform eno ng'aba Muslimah okuba nti tufuna we tusobola okwogera ebintu kati ngaffe abakyala ebintu ebitunyiga ebintu bye tusanga nga challenges
And I know tutandise neno topic ey'abazadde kubanga nfunye experiences where people bankubidde with different nga balina ensonga ez'enjawulo. It's all about children, and I'm really ndi musanyufu nti tuyinamu n'abantu nga doctor waffe Uganda that ayina ne experience gy'asobola okusharinga ku ebintu ebichallenging abazadde Uganda, naye naffe eno tukimanyi nti waliwo amateeka agatufuga abamu. We are really struggling with that. Kati zaawe nange inshallah Allah ng'akkiriza nja kuba nchippinga in nga mpa ku bazadde amagezi ge bayinza okukozesa okubeera nti basobola okukola ki okuraisinga abaana baabwe n'okuteeka mu discipline without feeling nti olina amateeka g'omenya. So inshallah nja kuba joininga, nja kuba free at the end ne nja kubeerawo. If there's any questions, I'm happy to respond inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Brother Abu Bakr has his hand up. Brother Abu Bakr Matovuaswa, could you, he has his hand up. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you for this opportunity. My name is Abu Bakr Matovuaswa. I'm currently a PhD student studying in Germany. I picked interest from a WhatsApp message that was sent to me earlier regarding this workshop. And of course, I'm also a parent with a family in Uganda. So with a growing family and also children. So that's why I really picked interest in this. And I hope to hear from the team that has been organized together by Umma Connect, to hear from them regarding how to harmonize parenting, the good and good objectives of the parent to raise a child positively, and harmonizing that with probably the objective or the interests of the children that we are trying to parent. So I really look forward, and I expect that this will be a very fruitful discussion and enlightening us, for us who are actually looking for knowledge on how to our children, first of all, Islamically, and also to fit within the evolving society, which is really getting digitalized and connected over various means. So I thank you, and I look forward for the positive discussions and deliberations. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Jazakallah khair, brother. We have a hand, brother, who was it? No, sister Oshi had a hand down now. Someone in the chat atugambye waliwo oluzungu bwe lutawaanya, ndowooza oluzungu tukozeseemu lutonotono. Abeere mugumu. Ndowooza tuli okay okukozesa olulimi lwonna lwe twagala wakati w'Oluganda n'Oluzungu n'Oluwarabu n'Oluswayiri. Oluwarabu oyagala leeta mitawaana. Ati Hafsa. Inshallah. I'm sorry. Go ahead, Sister Rahmah. No, I was just telling you, let's wrap up that part. Okay. So Sheikh Anwar can start. Sister Bonna, who have introduced yourselves. Tusaba Allah atusaasire program etambule bulungi tuganyirwemu. Abazadde abaliyo bonna abali ku chat, we welcome all your ideas. But then this time introducing Brother Anwar Sadaat.
Sebotandika omusomo gwo introducing bulungi nnyo abawuliriza baffe bakumanye. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونشكره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه ولا إله غيره أول بلا ابتداء آخر بلا انتهاء لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد جل وعلا وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومعلمنا وقدواتنا محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين وقائد الغر المحجلين بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله تعالى به الغمة حتى تركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها سواء لا يزيغ عنها إلا من طبع الله على قلبه وكان من الغافلين. أما بعد فحياكم الله جميعا أيها الفضلاء، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، ونسأله جل وعلا أن يجمعنا مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار كرامته إنه ولي ذلك والقادر عليه. Abooluganda balungi abakkiriza bulijjo atenderezebwa n'amatenda amajjuvu ye Allah subhanahu wa ta'ala. Tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala asokusasira n'emirembe ery'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam na bonna abaamugoberera kutuuka lwe tunaayimirira mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Ffenna abali wano ekitugasse eriyo nsonga emu, ffenna tuli ku millatun wahida, tuli ku ddiini emu ya Busiraamu. Ekyo nno era kye kigenda okutugatta oluvannyuma lw'okuva mu bulamu buno obwensi. Nabwe kityo nsaba Allah subhanahu wa ta'ala tusobozese ffenna nga twegattira ku nzikiriza emu, kubanga bwe tumala okubeera abasiraamu kitwetaagisa ffenna okubeera abakkiriza. Saba Allah akkirize tusinze Allah waffe mu bw'omu bwe mu bwannamunigina nga tetuyinaamu kweraguza, tetuyinaamu wadde okugoberera obwagazi bw'emitima gyaffe, kubanga okwagala obwagazi bw'emitima y'omu ku shirika omunene ayitibwa shirikul mahabba. Ekyokulabirako nti Allah subhanahu wa ta'ala asobola okulagira ekyokola n'owulira nga mutima gwo tekituuse oba omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, n'ogoberera obwagazi bw'omutima gwo. Katusaba Allah subhanahu wa ta'ala atusaasire, atutaase era akkirize atuggyemu oba olyawo okugoberera obwagazi bw'emitima gyaffe, tugoberere ebyo Allah byayagala newakubadde nga bitunyiga n'omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Naweereddwa akakisa okubaako kye njogera ku ndabirira enkuza y'abaana baffe, naddala okusinziira ku manhaji, okusinziira ku Qur'an ekitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala n'enjigiriza z'omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Nebaza Allah subhanahu wa ta'ala okuba nti nina kye nsobola okusomako ekitono ennyo n'entegeera, era siri mumanyi n'akamu n'akeddagala, siri seeka nyange nkyalwanyisa butamanya. Saba Allah ffenna tusobozese tutegeere eddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi kyogera nkijja ku ntobo ya mutima gwange, siri seeka, siri mumanyi, kubanga bw'otunuulira abamanyi ffe tuba tetusobola dde okukkirizibwa n'okubakwatira engatto wadde okulongoosa we bagenda otuula. Saba Allah subhanahu wa ta'ala tuwe tusobole okutegeera eddiini tugisse mu nkola. Ekyebbeeyi kwe kuba nti owulira ebigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala nga bigambibwa n'ossa mu nkola, ekyo ky'ekyebbeeyi. Era omuntu tayitibwa mumanyi okuggyako nga assa mu nkola ebyo by'amanyi era by'ategeera, wano n'ayitibwa omumanyi oba n'ayitibwa seeka omujjuvu. Saba Allah kitugabirire. Abooluganda, amanya ge gategeerekese, nze Anwar Sadaat Kasozi, namalira emisomo gyange, sinnamaliriza wabula nasomako mu Jamia Islamia e Madina, ne mbaako we natuuka alhamdulillah mu kuliya ya sharia.
Kusawa ya lero ndi musomesa era nina diploma mu education. Naam. Aboluganda okutandika n'omulamwa gwaffe gwe tugenda okutambula nagwo. Oluvannyuma lw'okutendeeza Allah n'okusaba Allah subhanahu wa ta'ala okusasira n'emirembe y'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tukikkirize tukigaane nga Allah subhanahu wa ta'ala bwe tutegeeza mu surati Shura. Yagamba nti yakhluqu ma yasha. Allah subhanahu wa ta'ala ayina right okutonda kyonna ky'aba ayagadde. Era tabuuzibwa lwaki watonze kino lwaki wakitonze bwoti. Tabuuzibwa Allah. Kati Allah subhanahu wa ta'ala yakola yakhluqu ma yasha nga bwe yatugamba. Atonda ky'aba ayagadde yahabu liman yasha'u inatha. Allah subhanahu wa ta'ala awagwa aba ayagadde omwana omuwala wa yahabu liman yasha adh-dhukur. Era Allah subhanahu wa ta'ala awagwa aba ayagadde omulenzi aw yuzawijuhum dhukuranan wa inatha. Waliwo Allah basaasira n'abawa abaana bana. Nalabako omukyala yafa naye yazaala abaana bana bamulongoosaamu ate we bali balamu alhamdulillah. Asobola okubawa babiri. Wayazalu man yasha'u aqima. Allah subhanahu wa ta'ala gwaba ayagadde asobola okumufuula omugumba nga tazaala. Lwaki? Innahu alimun qadir. Allah yamanye ensonga lwaki ono mugumba, lwaki ono njamuwa babiri, njamuwa omu. Alimun qadir. Buli kyonna akimanyi era kiinako obusobozi okukikola ate nga tabuuzibwa. Nabwe kityo abooluganda fal awlad abaana baffe be tulina be tuzaala tusaba Allah batukuumira abateekemu omukisa. Hibatun min Allah wa ni'matun min Allah. Kirabo okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala era kyengera Allah subhanahu wa ta'ala gwaba akiwadde. Bw'oba oyagala okukitegeera nti kyengera buuza omuntu atabalina. Allah subhanahu wa ta'ala eno ye aya yokeri mu Qur'an yonna ennamba jojja okusangamu nga Allah bwe yayogera yasoosa inatha nga yasoosa bakyala. Temuli mu aya ndala. Limadha? Lwaki Allah subhanahu wa ta'ala yasoosa inatha? Olw'ensonga fil jahiliya nga Allah tannaba kutuleetera kyengera kino eky'obusiraamu kye tulina qabla maji'i nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ng'omubaka Muhammad sallama tannaba kutumwa. Abantu abawalabu abaliwo ku biseera ebyo kanu yaqtuluna awladahum battanga abaana baabwe khasatan albanat abaana abawala khawfan min alju'i nga batya ekibakozesa ebyo kutyanjala n'ebifaanana bwetyo n'obumogo. Wa hadha jahal obonno bwe butamanyi obw'ekika ekyawaggulu kubanga gwe maama we yakuzaala yali mukyala ate n'ozaala omwana omuwala n'omutta ate nga the same time ojja kwagala okuwasa ate n'omutta. Kati ebyo entegeera bwe zityo bwe zaali. Kati Allah okulaga nti omwana omuwala nsonga nkulu nnyo. Allah mu kwogera aya n'agamba nti yahabu ekyo kirabo. Hiba kirabo. Allah akiwagwa aba ayagadde inatha n'atandisa n'abaana abawala okusobola okulaga abantu bali nti omwana omuwala kirabo ate kya bbeeyi. Abooluganda Allah bw'amala okutugabirira abaana tulina abaana baffe we bali balamu. Abamu baafa tusaba Allah abasaasire era abatufuulira abagenda okutusaavinga mu jjana. Allah subhanahu wa ta'ala agenda kutubuuza ku baana baffe. Nahnu mas'ulun anhum. Tugenda kubuuzibwa ku baana baffe. Sha'a am abaita. Okyagala oba tokyagala, ekikusanyusa oba tekikusanyusa. La budda Allah ateekwa okutubuuza. Kubanga omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yagamba mu hadith naga nti kullukum ra'in. Nze naawe tuli balunzi. N'abasigaddeyo nabbi yagamba nti wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Buli muntu agenda kubuuzibwa ku ekyo kye yalunda. Kati tulina abaana ffe tubalunda ne Allah agenda kutubuuza ku nnunda yaffe gye tubalunda. Nabbi yagamba nti fal imamu ra'i. Omukulembeze ow'okuntikka asookera ddala mulunzi yatulunda ffenna. Wa huwa mas'ulu. Nabbi yagamba nti agenda kubuuzibwa ane ra'iyatihi ku bonna be yali atwala be yali alunda be yali alabirira be yali avunaanyizibwako. Nabbi n'agamba nti warrajulu ra'in. Nange nze omusajja ngenda kubuuzibwa naawe omusajja mpuliriza ogenda kubuuzibwa. Allah agenda kubuuza fi ahlihi, agenda kubuuza ku bantu bo, agenda kubuuza ku mukyalawo, agenda kubuuza ku baana bo, agenda kubuuza ku ntambuza gye watambuzaamu amaka go. Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'agamba nti wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Allah agenda kumubuuza. Wal mar'atu ra'iya. Mashallah tabarakallah. Twebaza abakyala
kwe bali kuno bangi kakati Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti wal mar'atu n'omukyala ndaba mpuliriza Nabbi yagamba ra'iya oli mulunzi fi baiti zawjiha oli mulunzi mu nyumba y'omwami wo era Allah subhanahu wa ta'ala agenda kukubuuza yagamba nti wahiya mas'ulatun an ra'iyatiha hadith mu Bukhari yagamba nti Allah agenda kukubuuza ku baana b'engeri gye wabalundamu omwami wo amaka ge entambuza go gye wagatambuza ekitegeeza kitulaga nti wallahi al-amru wal mas'uliyya azima ebigenda okutubuuzibwako ensonga nnene nnyo tusaba Allah atutaase nunuli Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhu yagamba nti wa inna liwaladika alayka haqqa nabbi yagamba nti n'abaana bo boolina bakuvunaanizibwako kitegeeza nti ensonga eno gye tuleese n'omulama gwo mwatandise omulamu omukulu nti nsonga nkulu nnyo kubanga tuli ku kintu ekigenda tubuuzibwako mu maaso ga Allah kitukakatako okubeera nga twetereeza before era saba Allah subhanahu wa ta'ala asasule musera abantu abaleese ekirowoozo n'abatandika enkola eno n'okutandika okusomesa abantu kubanga buvunaanyizibwa bwaffe okubeera nga tweteekerateekera ekiseera kiri nga tetunnakituuka kakati Nabbi sallallahu yatugamba nti wa inna liwaladika alayka haqqa omwana wo gwoyine waka mu nnyumba muwala mulenzi Allah ayina bye yamuteekawo ng'olina okubimukolera kitegeeza omwana ayina byakuvunaanyizibwako by'olina okukola hadith eri mu Muslim naye ayina abaana abalongoofu ayina abaana nga bateredde ayina abaana nga mashallah tabarakallah hum ala islamin sahih nga bali ku busiraamu obutuufu falmuwaffaq man wafaqahu Allah babe ekikutuusaako ekyo busobozi bwa Allah yakuwaffaqa yakusaasira n'ofuna abaana abo n'obakuliza mu nkuza ey'obusiraamu alhamdulillahi rabbil alamin owooluganda wulira ebigambo bya Sufyan Thawri njagala kulaga before nga tetunnagenda deep nti ensonga gye tuliko nkulu era egenda tubuuzibwako mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala Sufyan Thawri rahimahullah yagamba nti yu'maru birrajul omuntu agenda kujja yawma al-qiyama Allah agenda kulagira bamuteeke mu muliro ila nnaari yawma al-qiyama fayuqalu hadha iyaluhu akalu hasanatihi ensonga bagenda kumugamba nti omusajja oyo oba omukyalo oyo lwaki bamuyisizaawo bamutwala babagambe nti hadha oyo gwe mulabye bayisaawo iyaluhu akalu hasanatihi abantu be balya emirimu gye emirungi balya swala kitegeeza linda olunaku bw'onaaba nga weesuliddeyo gwa naggamba okufa ku baana bo linda olunaku abaana bo bagenda otwala eswala zo bagenda twala hijja zo z'olina bagenda twala buli kalimu ka kalungi kino Sufyan Thawri kye yagamba bw'oba okyagala kiri mu kitabo ekiyitibwa al-Hilya jallado gw'omusanvu Ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullah rahmatan wasi'a mu kitabo ekiyitibwa Tuhfatul Mawdud yagamba nti akthar al-awlad abaana bonna boolaba batabani bo bawalabo bonna abasinga boolaba empisa zaabwe ze balina yagamba nti innama jaa fasaduhum empisa zaabwe embi oba ennungi oba okwonooneka kwabwe kuva ku bazadde baabwe yagamba nti innama jaa fasaduhum obwononefu bwabwe min qibali al-aba abazadde be yensonga lwaki wa ihmalihim lahum okwesuulirayo gwa naggamba carelessness negligence ng'omuntu tafaayo teyeetaaga kumanya naam wataraka ta'alimihim nooleka okusomesa abaana bo faraida ddin ebintu ebibakakatako okusoma mu ddiini yaabwe wa sunanihi ne sunna z'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama kyova olaba abaana bw'obalekaawo mu buto ne bafaafaagana tebagenda kugasa yagamba nti fa adaa'uhum sighara ne babaleka mu buto bwabwe ne batabafaako falam yantafa'u bi anfusihim wa lam yantafi'u abaahum kibara notasobola bo kenyini ne batasobola kweyamba naawe kenyini ne batakuyamba mu kiseera ng'okuze kyova olaba abantu abamu we bagenda nga abaana balina complain ku baana baabwe yagamba nti kama ataba ba'duhum waladahu ngabo balaba abamu balina complain ku baana ala ukuko olw'empisa zaabwe embi olw'okujeema faqala ya abati abaana abamu babagamba nga nti taata oba muzadde wange tokoowa lwaki innaka aqaqtani saghira wanjeemera nga nkyali mwana muto faaqaqtuka kabira nange mu bukulu kati nkujeemedde kubanga tewanfaako tewantwala mu masomero ga Busiraamu tewansomesa Qur'ani tewansomesa nzikiriza ntuufu nange kati essaawa ya leero okukuba sitina mu buzibu okuvuma sitina mu buzibu okuntuma n'eŋŋaana sitina mu buzibu lwaki kubanga tewateekinga
your responsibility okusobola okukuza abaana abo ku busiraamu. Fanasalullah salamu ala afiya. Ensonga sinyango mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama. Hadithi ene etiisa nnyo. Simanyi muntu ng'alimu okutya Allah subhanahu wa ta'ala ng'agiwulira mu butuufu n'ateeraliikirira. Nze ntiisa ng'omuntu. Ombaka sallallahu yagamba nti ma min abdi tewaliwo muddu yenna. Nze ayogera naawe ampuliriza oba ndaba. Tewaliwo muddu yenna yastarihi lahu ra'iyatan. Allah gwawa kintu gwawa bukulembeze ku nsonga yonna. Mathala tugeze oli muzadde, oli mukulembeze makaago, oli mukulembeze w'abaana bo ne bawala bo. Kati Allah ekyo kye yakuwa, nabbi yagamba nti yamuutu yawma yamut, olunaku lwonna lwafa, wa huwa ghashun, naye nga yeesuulire gwa nagamba n'abeera nti teyatuukiriza buvunaanyizibwa bwe li ra'iyatihi, eri abaana be, eri abakyala be, eri abantu be, illa harrama Allahu alayhi aljanna. Nabbi yagamba nti omuntu oyo tagenda kuyingira jana, Allah akufuulire jana nga haramu. Nsonga egi tewa taking a responsibility ku baana bo, tewamanya what you are supposed to do, tewatuulako mu bifo bwe biti kufuna kino okitegeere nti nakola ensobi eno, bulijjo ndi mu nsobi wahakadha newetereza. Taib, al-amru azim, ensonga nnene. Wa shadidu ayyuha al-aba, abeekitiibwa abazadde abalungi, wallahi ensonga nnene. Wal mas'uliyya azima, wa khasatan okusingira ddala mu mulembe gwaffe guno. Abooluganda abali wano, abasinga abali wano munsinga okumanya ensi ku sipiidi kweddukira, embeera kwe tuli, n'obwononefu reeti yaabo kwe butambulira, wallahi nnene. Tuli mu nsi nga fiha ghurubatun, ebintu byonna eby'obusiraamu bw'obireeta biba bipya. Kathrati fiha wasaili lfasad, emikutu egyonoona n'amakubo agoonoona abaana miyitirivu giri mayumba gaffe. Bal abantu bakola kyonna kyonna ekisoboka okulabanga abaana boonooneka. Bateekamu ssente mpitirivu nnyo okulaba nga abaana tebasoma busiraamu. Omusiraamu ampuliriza, please be careful, beera mwegendereza owooluganda, nti abantu bateekamu mu ssente ogutagambika obungi, naye ng'ekigendererwa kyabwe baagala baana ba busiraamu butaba nti obusiraamu tebweyongerayo, bayita mu baana. Naye ekirungi kye tufuna mu baana baffe singa bana b'abasiraamu, obamu ku birungi bye tufuna mu baana baffe, mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yagamba nti idha mata al-insanu, Allah bw'akusaasiranga n'ova mu bulamu bw'ensi, nabbi yagamba nti inqata amaluhu, emirimu gyo gyonna givaawo, illa min thalatha. Fadhakara minhu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam alwaladun salih yad'u lahu, lwana nnyo okulaba nga munsolekamu omwana ng'asobola okugamba nti rabbi ighfirli, Allah nkusaba onsonyiwe, wali walidayya, ne bazadde bange, rabbi irhamhuma, basaasire ng'asobola okufunawo akadde. Tayib, bikhtisari, mu bufunzo bw'ekika ekyawaggulu, abooluganda, ensonga ekwatagana n'omwana, bwe nali nsoma ilmu nafs an-numuwi, iremu ekwatagana omwana ajja akula atya, butya bwe tuyinza okukuza abaana baffe. Okutandika kw'omwana, wallahi kuviira ddala omukyala oba omwami ng'anoonya omwagalwa we gye biva. Good enough nti mpuliddeko tuyira wano abakugu, abayivu bangi abalina experience mu nsonga z'abaana. Bino mbaka sallallahu alaihi wasallam yabyogera emyaka mingi, era okuwabula kwempabulamu oba okubuulira kwembuulirira nasiha, mimbabi nasiha, temuli mu kigendererwa kirala, nti baganda baffe ababikudde ku bitabo ennyo okugenda ewala, abatusinga hafidhakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala musaba abakuume, era ffenna twongere okumanya. Bwe mba mwagala okutegeera haqiqata al-amr, obutuufu bw'ensonga, mudde mu bitabo by'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mugenda kutegeera nti omubaka kyali kirala, teriyo wallahi kipya kireetebwa okujjako nga mubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yakyogera emyaka mingi. Nja kuwa ebyokulabirako. Nali nsoma ku BBC ne bateekako nga balaga nti omwana omuto singa oba omuwadde entende, kimu ku bimuyamba obwongo bwe okubeera nga tebufuna brain cancer, tebufuna birwadde. Kasita omwana omuto nga wakamuzaala n'omuwa entende, emyaka emeka bukyanga nabbi sallallahu alaihi wasallam ayogera bigambo ebyo? Wallahi emyaka mingi nga nabbi atukubiriza nti omuntu yenna bw'aba afunye omwana nga mwana muto nga wakamuzaala,
funa entende ogigayemu omwana oyo omuteeke muki ogiteeke mu kamwa ke kiberenge ekisoso okugenda mu lubuto lwe si mabeere wabula ekisoso okugenda mu lubuto lwe entende eyo kati bazuula olwaleero emyaka gino gye twogeramu bakizuula naye ng'omubaka yakyogera emyaka mingi nnyo tunuulira olwaleero bazuula buzuuzi nti omukyala ow'olubuto kirungi nnyo n'akozesa entende ezo naye Allah yagyogera dda mu surati Mariyamu ng'agamba Mariyamu bwe yali ng'ali lubuto namugamba nti tesemberera omutende ogwo omutende guyuze Allah yabitugamba dda tusaqitu alayka rutaban janiya bwekunaabanga entende zigudde wansi zikwate wansi ozirye kigenda kukuyambako ojja kwetaaga kulongoosa omwana ojja kumuzaala bulungi myaka mingi kakati byonna bye twagala obusiraamu ediinu na shamil ezingiramu byonna bw'otunuulira enkuza nabbi sasama gye yakuzaamu abaana n'embeera ze yatambulira nabadde ngambibwa ku nsonga y'okusomesa naddala ku baana abakwatagana mu myaka 7 kutandikira ku myaka nga 7, 8, 9 mukkirize abooluganda bwe gulabanga si gwe mulundi gwaffe ogusembeyo okusisinkana mukkirize n'okusalawo kwange bwe munaabanga musiimye nti omwana w'emyaka 7 Sheikh Anwar naam almaadhira nkutuddemu katono naye mbadde nkusaba ssebo otwongereyo kuddala mpaka 18 bwe kiba kisobose barakallahu fiik naam egamba oleme kutukomya ku 10 na bano ba teenager nabo tukasukirayo akantu tukasukireyo ssebo barakallahu fiik Allah yubarik fiik Sheikh jazakallahu khair kakati abooluganda nti bwe baŋŋambye njogere ku myaka egyo naye ndaba nti okusinziira ku njigiriza z'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'okusinziira ku busiraamu n'obujulizi omwana watuukira mu myaka 10 kyakulabirako 11 myaka 12 13 paka 18 omuzadde omulimu gwe guba mutono nnyo kubanga omulimu gwonna omunene okufuna omwana era omwana bw'aba yakyama ku myaka egyo olina omulimu munene wallahi okumukyusa munansonyiwe sikuba mala maanyi omwana w'emyaka 10 myaka 8 myaka 12 11 18 bw'abanga si mutereevu oba olina omulimu oba olina olusozi gambalagala okumutereeza kakati nendabanga obuvunaanyizibwa bwonna obukulu tugenda kituukako biizinillahi tabaraka wataala naye obuvunaanyizibwa bwonna bw'oba oyagala okutebenkera ali kuno nga okyazaala Allah nga akyakusomeza okyazaala abaana please take care teekayo your full responsibility ng'omwana wo n'omukyala olubuto oluba okugwa mu lubuto lwo tandikiraawo omwana omulongoofu bamutandikiraawo ng'olubuto lwakatonnyamu nabagambye nti tutandikira eri ng'onoonya mukyala ng'onoonya mwami naye kakati eyo tuvuddeyo tuyingidde mu bufumbo omwana omulongoofu olina kumunoonya olubuto olugwamu wallahi n'otandika mukyala alya biki ebyo n'obusiraamu bwabyogerako bwabitulaga dda biki byalya yeeyisa atya omukwata otya wahakadha mpaka okutuuka omwana lwazaalibwa naye eri mu nsonga ezimu tubadde nga babegei tusoma ku misomo gino muzimu ku nsonga Allah subhanahu wa ta'ala zaayisiza okufuna ekyo ffenna kye tulwanirira nze kyenjagala naawe kyoyagala nti ffenna n'ekituteeseza daruso eno kwagala kulaba nga yange byebifudde Sheikh kirabika network eyonooneseemu jalla baasabanga abaana nga tannaba na kulowooza nti anaafuna omwana wallahi nga tannaba kulowooza nti anaafuna omwana nga anaafuna omukyala n'atandikirawo okusaba Allah subhanahu wa ta'ala oba oyagala okulaba ekyokulabirako tunuulira nabbi wa Allah yagamba nti rabbana waja'alna muslimaini laka nabbi Ibrahim alayhi salam ng'asaba Allah nti Allah nkusaba otufuule abasiraamu
nze ne mutabani wange wa min dhurriyatina n'abaana aba batuvuddemu ummatan muslima babere basiramu wa arina manasikana wa tub alaina innaka anta tawwabur rahim emyaka mingi nasaba Allah subhanahu wa ta'ala botuni adabbi wa Allah Zakariya alayhi salam yagamba nti wa inni khiftu almawaliya min warai yagenda okulaba emyaka gitambula gigenderera wa kanat imraati aqira nenga ate mukyala we mugumba tazaala nasaba Allah fahabli min ladunka waliya kusaba Allah onsasire onfunireyo omwana naye teyakomaawo nti kusaba mwana nga bwe tusaba la yarithuni ansikire naye abeere nabbi ng'ali ku kyentegeera nga mwana mulongoofu wayarithu min ali yaqubi waj'alhu rabbi radiya omwana abeere musiraamu ebyo baabisaba dda tunulira nabbi wa Allah surati furqan walladhina yaquluna rabbana hab lana min azwajina okusaba Allah subhanahu wa ta'ala abeerenga atuwe ebirabo eby'abaana min azwajina mubami baffe ne bakyala baffe wa dhurriyyatina qurrata ayunin waj'alna lilmuttaqina imama hakadha kanu salihin botunira Zakariya agamba nti hunalika da'a Zakariya rabbahu Zakariya asaba Allah we jalla wa ala qala rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyiba nkusaba mpa abaana abalongoofu eyo gye tutandikira bwe tuba twagala okusiga abaana baffe eyo ekyokubiri Allah wabamukuwadde omwana okoze ebisoboka byonna ng'obusiraamu ndi ku speedi mpanvu ebimu mbibuuka Allah bali batuwadde obudde tulibiraba into details bw'obanga Allah amaze okumukuwa omwana ye kennyini oluba okumufuna omwana musabire sabira omwana ekyo kimu ku kijja okuyamba omwana wo okubeera nti agenda omwana wa onja kunsoma comment sijazisoma oluvannyuma oba oliawo Allah subhanahu wa ta'ala naye muntu ayagala okukola comment ngeri agent soke asobola ogikola kubanga kye tusinga okwagala kuyiga n'okwejjukanya omwana Allah subhanahu wa ta'ala bw'abamukuwadde beera nti omwana oyo ng'omusabira edduwa Allah amusaasire ng'omufunye la tatakiru togamba nti nze mmanyi okukuza abaana nze ayogera olwaleero simanyi baana bange butebe bagenda kubeera mu maaso Nabbi Nuh alayhi salam yalina omwana nga yisaba kafu ne nabbi wa Allah Lut alayhi salam yalina omwana yalina mukyala we gwasula naye ngaganya okukkiriza kakati tekitegeeza nti olw'okubanga oli mutuukirivu oli mashallah tabarakallah nti abaana bo bagenda muzimu ku challenge zetufunye mu biseera bino I'm sorry to mention this nti tusanga abaana b'abantu betulaba mu bifaananyi ebirungi ng'olaba ali mu kifaananyi kirungi maama ne taata n'ogamba nti singa Allah mpa omukyala nga omukyala oyo yamuzaala oba omwami nga yamuzaala naye wallahi ng'omwana huwa fi wadi au hiya fi wadi ne maama ne taata nga bali mu wadi omwana ali mu bibye n'abazadde bali ku byabwe limaadha abazadde y'ensonga ng'ekigambo kye twasose kya Ibn Qayyim Nabbi sallallahu alaihi wasallam atugamba nti kullu mawludin yuladu ala alfitra buli mwana yenna abeera musiraamu pure original ng'ali ku sunna ng'ali mu mbeera nnungi buli mwana abeera mulongoofu fa abawahu obuzibu ne bujja ku bazadde ffe ensonga era kyova olaba bw'ozaala omwana olwo mikwano gyaffe gye twasimanga nabo nga balina abaana naye ng'abaana nga bawangalira Saudi Arabia nga tebamanyi Luganda kubanga omwana akulidde mu system nga ya Luwarabu abali e Bungereza abali e China abali America abaliwa abaana bamwe bakula n'Oluganda ng'oluusi tebamanyi kulwogera bw'oba tokifuddeeko bakula kitegeeza nti omwana waakulira era omuntu yenna singa azaalibwa ne bamusibira mu Ruumu abeera musiraamu era obubumba kwakulira buba bumba bwa busiraamu kakati ensonga endala Allah gy'ayisizaako okutusaasira okutuwa abaana omwana singa oba omuzadde n'okakasa nti fulaani mulongoofu twalayo omwana oyo amusabire ng'abatusooka abalongoofu batwalanga abaana bwe eri omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama ensonga ezisinga okuleeta obuzibu mu community yaffe era nga ze ensonga singa tuba tuzeewaze Allah mwayisiza okutuwa abaana salahu al abawaini mwannyinaze ampuliriza ne muganda wange ebbanga ly'onaamala nga tonnalongooka bw'obanga oyagala mwana mulongoofu oli wakyamu oba oli ku kifu tonnalongooka omwana akutunuulira era n'akoppa kyova olaba
abazadde baba abalongoofu n'abaana babeera balongoofu. Tunuulire kyafaayo genda mu surati Kahfi. Allah agamba nti wa amma aljidaaru, aya bwetu bwetambula, wa amma aljidaaru fakana lighulamaini yatimaini fil madina. Musa ne Hidiri basanga ekisenge kyaliko taata w'abaana abo yali musajja mulungi, wakana tahtahu kanzun lahuma, nga wansi w'ekisenge ekyo waliwo ebyobugagga by'abaana, wakana abuhuma saliha, bazadde baabwe baali balungi. Arada rabbuka an yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbika. Allah lwaki asaasidde abaana bano ebyobugagga byabwe bikuuma? Kubanga abazadde baabwe balongoosa. Buli wona alongoosa mpuliriza oluganda, abaana abalongoofu togenda kumenyeka, bajja kwekola bokka bi idhnillahi tabaraka wa taala olw'okulongoosaako. Mukimanyi bulungi oba mbadde mukimanyi nti nze ayogera nammwe abanda bano abampuliriza tuli ku mazambi g'abakadde baffe abamu nga getusasula. Abamu tuli kubiza Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti undhuru oba takhayyaru linitafikum, mutunuulirenga nnyo wawe mugenda okusiga. Tunuuliranga nnyo omukyala gw'owasa, tunuuliranga nnyo omwami gw'ofumbirwa. Wallahi bangi kati nga kino kyolabe kitegeeza ekyo kyennyini nti nga bw'olaba nti taata wo abeera mulongoofu ne maama wo, abaana ne babeera balongoofu, kisobola okujja min babil bala nga Allah akuleetedde kigezo, nga bw'olaba Allah bwe yeetedde ekigezo Nabbi Nuh ne Nabbi Lut. Kakati naye ng'ebiseera bisinga tubeera ku nsobi z'abajjajjaffe. Bw'oba oyagala okitegeera tunuulira Ibrahim alayhi salam, bannabbi bonna abasinga abajja baava mu lulyo lwa Ibrahim alayhi salam, naye yakisaba kuva dda, aya twagirabye waggulu. Ekitegeeza nti bangi tuli ku nsobi ez'abakitaffe ze baakola, ez'abajjajjaffe, ezaki wadde hadisi wa inkana hadisi dhaif, hadisi nafu egamba nti fa inna layl qad asas, naye hadisi nafu. Naye omusaayi gulondoola. Osobola okubeera nga omwana ng'omubakisima bwe yalaba omusajja ng'azadde omwana omuddugavu, amugaa nti munnange, osobola okuba nga eri mu bajjajjaabo waliyo kaddugala n'ozaala omwana nga muddugavu. Lwaki? Kulondoola kwa muki? Kwa musaayi. Eyo ensonga tugyetegereze, tulongoose abazadde bwe tuba twagala okufuna abaana abalongoofu. Kadhalika nayogedde ku kyokulonda omukyala, okugondera bakadde baffe. Buli we tunalongoosa eri bazadde baffe, bimu ku bijja Allah subhanahu wa ta'ala byajja okutuyisizaako. Njagala okutuuka ku nsonga gye njagala okwogerako, y'ensonga y'abaana baffe, abaana abakuzeemu. Before nga sinnagituukako, njagala okuba amawulire gano ag'essanyu nti Allah subhanahu wa ta'ala yatuteera ejjanaaza ffe n'emiriro gyaffe mu mayumba gaffe. Nze omuliro gwange guli mu nnyumba yange, ntambula nagwo n'ejjana yange mweri. Buli muntu waddembe okulondako kyayagadde, tusaba Allah tutaase omuliro. Muzimu ku jjanaaza ffe eziri mu maka gaffe be baana baffe, abaana abawala. Sinza butwogera ku nsonga eno kubanga era gajjaliddwa nnyo ekyensusu. Abaana baffe abawala jjanaaza ffe eziri mu mayumba gaffe. Abooluganda abampuliriza, omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama yatukubiriza nnyo, era obujulizi bungi, hadisi mpitirivu nnyo ezoogera ku baana abawala mu njogera ey'enjawulo. Kaakati njagala olwaleero kale bisigadde ebinayo n'oba tobifunye, bw'obanga olina omwana omuwala obanga osuubira okumufuna, nsaba Allah kino akikuwe, okimanye nti omwana yenna omuwala gw'olina jjanaayo, era gikwate nga kyatika. Omwana omuwala jjana gikwate nga kyatika owooluganda, jjanaayo. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti man aala jariyataini, hadithi ya Anas ibn Malik radiyallahu anhu, yagamba nti man aala jariyataini, omuntu yenna Allah singa amuwa abaana abawala babiri, tablugha hatta tablugha, okutuuka lwe bakula n'obafumbiza, jaa yawma alqiyama ana wa huwa wa dhamma asabi'ahu. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti ogenda kubeera ne nabbi bwoti. Mulabanga bwe nkoze engalo zino bbiri bwotyo bw'ogenda okubeera ne nabbi bwatyo bwe yakola. Naye nga kiki? Wakuza abaana bo mu nkuza ey'obusiraamu, abaana b'abawala ng'omanyi nti eno jjana yange. Ejjana tetuginoonyeza walala, ejjana eri mu maka gaffe. Abantu bangi tuli balungi nnyo ebweru w'amaka gaffe, naye nga amaka gaffe mafu. It is not good, it's not true.
Please let us give time. Tuwa budde abantu baffe family yaffe. Nga tonnalowooza ku bya mirimu, lowooza ku family yo. Nga tonneerowooza ko family yo kubanga mwe muli ejjana. Nabbi Susama yagamba nti khairukum, bw'oba yagala okumanya ani mulungi asinga, khairukum li ahli, yabasinga obulungi eri abantu be. Nabbi n'agamba wa ana khairukum li ahli, era nange nze mbasinga okubeera omulungi eri abantu bange. Kati omwana omuwala bw'oba omulina eyo jjana, era bw'omusitulanga bw'oti ngoga jjana yange, bw'obeera naye olumulabako jjanaayo, tosobola kuleka jjanaayo n'etambula budde bwa kiro nga ejjanaayo n'ogireka n'etambula ekiro, ejjanaayo n'ogireka n'egamba nti linnya takisi ogende ku ssomero, ejjanaayo. La hawla wala quwwata illa billah. Ate bannabbi Imam Ahmad yagambanga nti albanaatu, abaana abawala auladul anbiya, bannabbi bazaalanga abaana bawala. Abooluganda kyova olaba Allah subhanahu wa ta'ala bwe yayogera mu surati Nahali nga bali be twakulembeddeko, idha bushira ahaduhum, wanyirafu olwaki yawandiisa awo, idha bushira ahaduhum bil untha, omuntu bw'afuna omwana omuwala aga nti nfudde, omwana omuwala takuzika, teriyo jjana nnyangu. Buli ibaada gy'olaba nga nzibu nnyo manya nti n'empeera nzito. Kati Allah yagamba nti wa idha bushira ahaduhum, nabali bwe babafunanga abaana abawala bil untha, dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhib, fensi ye neyeekaba n'anyiiga, lwaki nfunye mwana omuwala takuzika. Yatawaara, n'atandika okuwulira nga wansonyi, awulira ensonyi zimutta min alqawmi, yatawaara min alqawmi, yeekweka, ensonyi zimutta min su'i ma bushira, olw'ekyo ekibi kyafunye ye ng'akitwalanga kibi. N'atandika okulowooza ayumsikuhu ala hunin yatrukuha, mwana amuleke min ghairi qatl, aleme kumutta, naye amuteeka awo ala ihana, nga kyekyokukakkanya, am yadussuhu fi turabi, amuziike. Allah yagamba nti ala saa ma yahkumun, ennamula yaabwe yalimbi nnyo, ennamula yaabwe yalimbi nnyo. Abange omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, nabbi yagamba nti man kunna lahu thalathi banati, omuntu Allah bw'akusasira n'akuwa abawala basatu, esoose badde yogera ku baana bawala babiri, bw'akuwa abaana abawala basatu, ya'wihinna wa yarhamhunna, n'obasaasira n'obalabirira, wa yakfuruhunna, nabbi yagamba nti wajabati lahu aljanna, ejjana tobuuzanga nti oli wagiyingira oba nedda, bweyo oba omaze okugifuna. Qala, nabbi bamugamba nti qila ya rasulallah, yogedde abaana basatu, fa in kanat ithnatayn, bwe baba ate nga bali babiri, qala wa in kanat ithnatayn, ne babeera babiri. Rawi wa hadith agamba nti faraa ba'du alqawmi, abantu abamu baalaba anna law qalu lahu wahida, singa bamugamba nabbi nti ne bwabeera omu, laqala wa wahida, nabbi yaligambye nti ne bwabeera omu. Hadisi endala nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti inna omukyala yajja, hadithi eva ku Aisha radiyallahu anha, yajja naga nti jaatini miskina yajja jali tahmilu ibnatayn, ng'akutta abaana babiri, laha fa at'amatuha thalathata murati, n'abawa entende 3, fa a'tat kulla wahida, n'akwata entende emu n'agiwa omwana omuwala, n'entende endala n'agiwa, wa rafa'at ila fiha tamrata, n'asigaza entende emu, ziri 3, alina abaana babiri abawala, n'akwata entende emu n'agiwa, n'agiteeka ku mumwa agirye, nga zinazibawadde ababiri. Kati agenda okuteeka entende ku mumwa abenga agirya, abaana nga bamutunuulidde, ziri bazimazeewo dda. Omukyala kye yakola, n'akwata entende emu n'agimenyamu, ekitundu n'akiwa omulala, n'ekitundu n'akiwa omulala. Eyo nno adilu, kituwa okuba obenkanya eri abaana baffe. Kakati Aisha amutunuulidde ne yeewuunya, nabbi bwe yakomawo n'amugamba aga nti fadhakartu alladhi sana'at li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ne mbuulira omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam omukyala ono kyakoze. N'agamba nti nabbi yamugamba ebigambo bino, omukyala kye yakola, tutunulira kulaba, olaba omwana omuwala nti enkizo ye, bino byonna tubyogere byokulabirira abaana, naye omwana omuwala enkizo ye nnene, mutwale nti enkizo ye nnene yojja naayo. Nabbi yagamba nti inna Allah subhanahu wa ta'ala qad awjaba laha biha aljanna, oyo omukyala ekyo kyakoze kyokka ekyokuba nti baddemu enkanya naawe abaana bano entende n'agyerekereza. Edda baatugambanga nti muzadde talya, akagambo ako kalaba, akamuzadde talya, ne weerekereza ekintu ky'oyagala n'okiwa omwana wo, bw'aba muwala ekyo kiyitirivu, kisufu, kye tuli mu kwogerako. Nabbi yagamba nti qad awjaba laha biha aljanna, ekyo kyakoze kimuweesezza ejjana. Rawa hadisi ya shaka naga nti au ataqaha biha minan nari, oba Allah subhanahu wa ta'ala, manya nabbi yagamba nti au ataqaha biha minan nari, oba oli awo Allah subhanahu wa ta'ala amugjeeko okuyingira omuliro. Lwekyo ekikolwa ekyo
hadithi ya Uqba ibn Amir agamba nti nawulira ombaka n'amatu gange ombaka namuwulira n'amatu gange ng'agamba ki nti man kana lahu thalathu banati omuntu alina abawala basatu wasabara alayhinna n'oba mugumiikiriza kubanga omwana omuwala byasaba bingi abooluganda mmanyi bye muyitamu eri abaana abawala naye gumiikiriza mpaka lwanaawofumbirwa yagamba nti omuntu abagumiikiriza wakasaahunna n'abambaza mukimanyi nti abazadde bangi temumanyi baana bammwe bawala bye bambala ekyo kisinga kubeera wano Uganda ebyebulaya sibimanyi nnyo naye Uganda wallahi abazadde bangi nga beesuulire gwa nagamba omwana omuwala n'akusaba n'otamanya nti omwana omuwala atuuse okugenda mu nsonga kubanga nze ndi mu system ey'okusomesa I know what I'm talking about osanga omwana omuwala yatuuka okugenda mu nsonga wallahi n'omusanga nga okebera ebintu bye nga temuliimu wadde ekiyitibwa paadi fala hawla wala quwwata illa billah oba n'omusanga nga muwadde akapakiti kamu subhanallah kakati nabbi yagamba nti omuntu abeera n'abaana bawala n'abagumiikiriza n'abambaza nabbi yagamba nti kunna lahu hijaban minan naari Allah subhanahu wa ta'ala aba agenda kukusaasira abeere nti omwana oyo agenda kubeera ejjija eri kuyingiza omuliro kitiba kitegeeza nti oba togenda kuyingira muliro biki byentegeeza abooluganda nti byetwogedde eby'abaana abawala oba eby'abaana abalenzi oba okulabirira abaana kisinziira muntu nfuna ye according to his earning kyonna kyokola Allah kyakuwamu empeerera kwakuweera ejjana bw'oba tolina Allah akulaba nti tolina bw'oba olina n'ogaana bugaanyi era nakyo Allah akola atya nakyo Allah subhanahu wa ta'ala akiraba tayib abooluganda abalungi bwe tuba nga tumaze okusabira abaana baffe ebyo byonna byonna tubikoze alhamdulillah mashallah tabarakallah twerivayizinze ffe kennyini tutunuulidde abaana baffe nti balya halaali togenda kufuna mwana mulongoofu okuggyako ng'omwana wo mulisiza halaali mulaba obuzibu bwe tulina muffe nze ayogera nammwe n'ensi yonna bwe mutunuulira when you analyze otandise okutunula mu bantu olabe entambula zaabwe makaame kagookakasa nti ebiyingiramu byonna bya halaali twagala baana balongoofu tayib era tujja kuboogerako Allah baana batuwadde obulungi n'enkuza yaabwe naye njagadde olwaliro kibeere ng'okwanjula kwaffe omwana gw'olina mu maka oba abaana b'olina mu maka okakasa nti balya halaali oyagala mwana mulongoofu barakallahu fiik naye tojja kufuna mwana mulongoofu ne bonaalwana emyaka gyonna ng'abaana bo kyabaliisa haraamu wallahi kubanga omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mu hadisi ya Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhuma yagamba nti omubaka yagamba nti ya Ka'b ibn Ujra yali sahaba Ka'b ibn Ujra yamugamba nti innahu la yadkhulu aljannata lahmu nabata min suhti teriyo omuntu agenda kuyingira jjana nga yakulira ku bintu Allah subhanahu wa ta'ala ebintu something forbidden ebintu ebitakkirizibwa teri muntu agenda kuyingira jjana ya Allah nga embeera ze n'enkula ye nga yonna yawangalira ku haramu kakati abaana bo okuva mu buto obwo oli mu riba mwotambulira esente z'okola za haramu era z'oliisizza abaana bo kuwangaalidde ate oyagala abaana balongoofu aks tamama tusobola kumufuna bw'onaaba omufunye olw'okubanga nti omwana akulidde ku haramu agenda kukusangawo omusanga omwana nga mwenzi omwana nga mubbi omwana nga mukumpanya n'ebifaana bye era asobole okutuukiriza omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kyeyagamba ekyo kituwa ekyokuyiga nti bw'oba onoonya omwana omulongoofu tetutunuulira butunuulizi ebyokukola tulina bingi okusobola okubafuna kankuwa ekirala twagala abaana abalongoofu jazakumullah khair tusaba Allah batuwe era temukowa kusaba Allah subhanahu wa ta'ala obadde okimanyi nti mu bimu ku bintu Allah kwayisiza okukuwa omwana omulongoofu nti omukyala amahale go wamuwa gateekwa okuba nga gali mu halaali tayyib ng'amahale go ikhraju mahari almar'a ag'owo omukyala gateekwa okuba nga min atyabi kasabihi nga gava mu ssente entukuvu abantu tukola embaga tukola meeting z'embaga ne batusondera n'okuŋŋaanya famadabba buli kimu kye baleeta n'okuŋŋaanya z'owadde omwana zivuddewa kubanga omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bwe yagamba hadisi ya Aisha Urwa yajijja ko Aisha radiyallahu anha yagamba nti omubaka yagamba nti inna mayyumni almar'atu taysira khitbatiha wa taysira sadaqiha wa taysira rahimiha
amahare g'omuwadde galina okuba nti nga mahare gavudde mu sente nga za halali. Omukyala okuyonsa, barakallahu fikum. Abantu bangi abakyala tuyonsa abaana baffe, twagala abaana abalongoofu. Bino byenjogera njagala omuntu weerivayizinge. Abaana baffe tubayonsa ng'oli ku buzannyo, oli ku TV, oyonsa omwana nga byoliko bya haramu, oyonsa omwana ng'oli ku bibyo, gwe kennyini ayonsa omwana. Fala hawla wala quwwata illa billah. Ate nga min asbabi salahi dhurriya, mu nsonga Allah kwayisiza okulongoosa abaana baffe, ateekwa okubanga ridaa'u sabiyyi min almar'ati saliha, ng'omukyala ayonsezza omwana ateekwa okubala mukyala mulungi. Nga mmaliriza omusomo gwange mu ddakiika entono, abaana baffe abakuzeemu mu myaka, mulimu ku bye tulina okukola bye tubitegedde, endya zaabwe bateekwa kubulya halali. Gwe maama we weetereze, taata we weetereze, making sure nti Allah subhanahu wa ta'ala bw'aba akuwadde abaana bo, kola ekisoboka kyonna okulaba nga tujannibuhum jirani su, ng'obataasa omulirwano omubi. Taasa abaana bo omulirwano omubi. Taasa abaana bo min qurana'i su'i, abaana ababi bannaabwe. Imam Ahmad ibn Hanbali rahimahullah, mutabani we yamusindikanga abawalimu bwe bajja ewaka bazze wa Imam Ahmad, mutabani we n'amusindikanga n'abagenyi abo abawalimu, namuga atambula nabo okoppe empisa zaabwe, kubanga bw'anaabeera nabo ajja kubeera ku mbeera nnungi. Kaakati gwe abaana bo gurupu, abaana kati tuli mu baana abakuze, abaana abakuze batambula n'abaana ki? Nze mbadde ndowooza nti omuntu ayagala ejjana akakasa nti ayagala ofuna ejjana ku baana be, Allah ng'ayisiza ku baana be, bw'okakasa nti emikwano gyonna gy'olimu mifu, senguka ovaawo ogende walala. Kubanga ffenna ekikulu mission yaffe ne vision yaffe eteekwa kubanga eri ku jjana. Nze naawe vision yaffe eri ku jjana, kyonna ekigitulemesa tulina kukiteeka bbali n'oyiye okulaba ng'ejjana ogiyingidde. Kati abaana bo bw'olaba nti emikwano gyabwe mibi, yiye emikwano emirungi. Omwana wo tomufuddeko, ayingiranga bw'ayagala. Emirirwano gy'olina kyova olaba Abu Hatim agamba nti yawulira nga Imam Ahmad rahimahullah, Imam Ahmad yagamba nti Abu Hatim yawulira Imam Ahmad yamugamba nti idha jawara rajulu sahiba bid'atin, omuntu bw'abeera nga alina abanneyi babe nga bakola ebitali bya busiraamu, nga bali mu bid'i, bali mu bintu Allah subhanahu wa ta'ala byatayagala, bali mu kuzuula mu ddiini. Imam Ahmad agamba nti ara ayabi adarahu in amkanahu, ndaba nga bw'aba asobodde ennyumba yagitunde, waliyatahawwal akyuse, wa illa halaka, bwe kiba si ekyo nga tatunzeewo agenda kuzikirira wa waladahu, n'abaana be, wa jirani ne banneyi babe. Fala hawla wala quwwata illa billah. Ekirala, abaana baffe tumakinge sure nti bwe tuba twagala okubafuna nga balongoofu, making sure nti tahuthuhum, abaana bo bafaako nnyo ala mujalasati ahli ilmi wassalahi wazzuhdi, batule n'abantu abalungi, babeere n'abantu abalungi, abaana bye balaba nga birungi. Olwaleero tulina ekikemo wane waffe Uganda, tulina ekikemo ekya television. Abange television zoonoonya abaana. Obesanga omwana mu nasale ng'agamba nti ono ye mwami wange, ono ye boyfriend wange, ono fiance wange, mwana wallahi nga wa nasale. Omwana wa P1, omwana wa P2, kirasi yonna nga nti oyo mukazi wange. Emisango gye tufuna mu baana gigamba nti seeka oba teacher ono wuna anywegedde munne, wahakadha. Babiraba ku mbeera ze bawangaaliramu. Biki bye babeerako? Kati abaana bo biki bye babeerako? Babeera ku ddiini, babeera ku misomo, babeera ku buzannyo bye balabamu. Abazadde bennyini tuswala, otudde n'abaana mu ddiiro ogenda okulaba ng'ebiyitawo bikwesittaza. Fala hawla wala quwwata illa billah. Kikyokoze teweerabira hadisi gye twasomye nti omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nti ma min abdi, teriyo omuddu yenna abeera na kintu kyonna kyalunda oba mwana we waka, olunaku lw'onaafa nga abaana bo weesuuliddeyo gwa naggamba. Allah yagamba nti, nabbi yagamba nti illa harrama Allahu alayhi aljanna, ejjana gyerabire. Limaadha? Kubanga weesuuliddeyo gwa naggamba.
tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atusaasire. Tewegomba abaana bokwambaza ngule, tewegomba abaana bokwambaza ngule nga abaana balungi, tewegomba abaana bokubeera nti bajje. Naam. Onosonyo cutting short naye mbadde njagala kujjukizaako nti tulina eddakiika 15 naawe. Barakallahu fiik. Nsaba. Neyanziza okunzijukiza. Taib, abooluganda nti kubimu ku bigenda okuyamba ennyo abaana baffe betwagala okulongooka kwe kubeera nga tubasomesa eddiini eno bagitegeere. Abaana baffe amayumba gaffe tegaliimu Qur'an, galimu nnyimba. Omwana n'abeera awo tubalaba abaana ng'alina black book, alina ekitabo kiramba kirimu nnyimba. N'omugamba nti soma al-Fatiha, wallahi nga tasobola kugisoma. Kati ebbanga lye tunaamalanga Qur'an twazisengula mu mayumba gaffe, gye tugenda okusoma okubeera okuluma emitwe olw'abaana baffe. Kakati tuzze Qur'an mu mayumba gaffe, bwe tunaaba tuzizizaamu abaana baffe bajja kubeera balungi. Bye nga mmaliriza, abaana baffe abakuze, abaana abawala ababayina mu maka n'abaana balenzi, let us be open ku baana baffe. Ate nga tukozesa omukwano mu mbeera y'okubabuulirira. Abazadde abasinga obungi tulina ensobi ffe gye tulaba nti nnungi. Twefuula nti abaana baffe bakyali bato, tetwagala bakitegeere. Obusiraamu bukuza omwana omuwala kasita agenda mu nsonga. Abooluganda, omwana omuwala bino mubikkiriza oba mubigaane, omwana omuwala kasita agenda mu nsonga aba akuze era muba mufaanaganira ddala ne maama w'omwana bw'aba mwana muwala. Tolinaawo ky'olina kumukweka. Obusiraamu Nabbi sallallahu alaihi wasallam yawasa Aisha nga alina emyaka 6 n'abeera naze mu nsonga z'obufumbo ku myaka 9. Nabbi tasobola wallahi okujjako ng'omuntu tannasiramuka bulungi. Nabbi tasobola kukola kintu kitakkirizibwa. Nali juzi ku TV nendaba omukyala yazaala muwala we ng'alina emyaka 11. Ne bokeera ku YouTube gataliko enfuufu yaliko. Yazaala omuwala we ng'alina emyaka 11. Muwala we n'afuna olubuto mu ssomero ng'akyasoma, bino bibaddewo mu COVID. N'afuna olubuto, naam, yafuna olubuto n'azaala ng'alina emyaka 10. Muwala we. Era wallahi mbawa amawulire ag'essanyu, amateeka gagenda kukyuka ag'omu nsi yonna. Abe abali baawo nga ffe tuvuddewo baligalaba, abantu bagenda kudda ku busiraamu. Bakikakase kye twogera nti omwana omuwala kasita agenda mu nsonga aba akuze. Era bw'aba akuze olina kwogera naye nga muntu mukulu, mu mbeera ey'empisa naye ng'ate tomukwese. By'otyo okumugamba yabimanyi era abiraba. Ensonyi ze mugamba tolina biteeka mu nsonyi. Omwana mubuulire nti mwana wange bw'obeera n'omusajja ABCD ogenda kufuna kino, akimanye. Kubanga obusiraamu ffe mu P5 syllabus ey'Oluwarabu primary omwana tumusomesa ensonga zo, asoma nikahi mu P6 ne P7, atandika okusoma ensonga ng'ali mu P5. Omwana we ne bwantuka mu P5 ng'ayina emyaka 3 tumusomesa okugenda mu nsonga, era bangi betusomesa okugenda mu nsonga nga tebannaba nazituukamu. Eyo syllabus bwe busiraamu. Era amateeka gajja kukyuka bakirangirire nti omwana omuwala okukula kwegenda mu nsonga. Kuba Nabbi kye yatugamba, omwana omulenzi akula ddi kasita alaba obubonero bwe tujja okulaba. Allah bw'ali batuwadde obudde kuba biwanvu naye bumumanyi omwana wakulira. Kakati tugezeeko okwogera n'abaana baffe nga tetuliimu byansonyi. Abaana tubatuuze tubabuulirire. Gezaako nnyo okuteekateeka omutima gw'omwana wo. Buulirira mutima, tobuulira mwana. Buulirira mutima gwe ng'omwana. Abazadde akuba ensonga y'enjogerako ngimanyi, saba Allah mpeemu obulungi. Abaana abalenzi n'abaana abawala bye mutya okubagamba be basiniya kumpi n'okubasinga. Guno omulembe gwe tuliko gwa Google. Omwana awandiikamu ky'ayagala n'akifuna. Ky'otyo okumugamba akimanyi. Kati otira bwereere, be open. Omwana mubuulire nti bw'onaakola kino na kino na kino na kino ogenda kufuna kino. Bye mutuuza abaana abawala ku mbaga n'olowooza nti ogenda mubuulira ku mbaga, ebyo temuli makulu. Ate togenda kusobola kukuuma mwana, wallahi tosobola kumukuuma. Amasomero gaffe gaafa. Mukimanyi ekyo, amasomero gaafa. Abaana bameka abaluuzinze their virginity, abaana bawala nga baziruuzingira mu masomero. Kadankeze ziri mu masomero. Mizika abaana ne babawaamu obudde ne bajjako n'amataala.
Fa abazadde ne tutafaayo omwana n'omusindika yekka. Kakati byotya abaana bagenda bibakolako ogwolina ogamba nti olina ensonyi. Nabwe kitabo Oluganda tubulire abaana baffe ate mu ngeri ey'obuvunaanyizibwa, mu ngeri etali emugamba nti bya nsonyi, mu mukwano omwana wo obuulire omutima gwo abeere nti gy'abeera ku ssomero yeekuuma yekka, gy'abeera ebweru yeekuuma yekka, naye ekyo togenda kitukako okuggyako omwana wo ng'omusomesezza obusiraamu, ng'obusiraamu bumuli ku mutima gwe. Tusomese abaana baffe obusiraamu, omwana kyakula alaba kye yeegomba, bw'akula alaba bya kisiru era akulira mu mbeera eyo. Bw'alaba abayimbi yeegomba kubeera muyimbi. Mwawulidde baganda baffe abamu oli yavuddeyo n'agamba nti ngenda kuzimba, nafuna azimba omuzikiti naye nze ngenda kuzimba kkanisa. Mithlu hadha, ebyo by'ojja okufuna kubanga takimanyi nti kiri haramu, takimanyi nti kisobola n'omujja mu busiraamu. Kakati embeera efaanangawo bw'eti abooluganda, nsaba mukkirize nti endabirira y'abaana wano olw'ekitabo kiramba kyogera kulabira baana kikimu, tosobola bifunza mu ddakiika 2, tosobola bifunza mu ssaawa. Wabula nsaba Allah subhanahu wa ta'ala mu byenjogedde ebitono twegase nabyo. Allah baana batuwadde obudde, kyetaaga tutandike sirisira okuva ku bidaaya. Naam. Ekitabo ekyo bakiyita batya? Ekitabo kino bakiyita al-ihtifaalu bi ahkaami wa aadaabi al-atfaali. Mulimu hadisa 40 nga zoogera ku subiyani, zoogera ku baana. Kikwatagana ku nnamula, empisa n'enkuza n'ennamula y'abaana nga kirimu hadisa 40. Kifaanana bwe kiti. Mwezi ebimu oluusi n'ebitabo ebirala bye nkoze ku taaliqaati ku gundi zange zino. Omuntu ayinza kukijja wa Sheikh? Simanyi abali e Uganda oba King Fahd weekiri, naye abali mu nsi z'Abawarabu ensi zonna mwekiri biidhnillah. Ne ku Google kwekiri, osobola okukigugolinga n'okifuna ekya PDF n'okiprinting out n'ofuna omuntu n'akikuyisaamu. Kirungi nnyo, marra qayyima jiddan. Naam, nsaba mu nsonyiwa okujabula, naye ekikulu muntu kufunamu ne bwe kiba ekigambo kimu. Eky'omuluzungu sikakasa nti gye kiri. Nsaba mukkirize biidhnillah, wabanga aliwo ebibuuzo nkomaawo. Naye ng'ensonga y'abaana nsonga nkulu. Kale Sheikh Anwar, toyanziza nnyo okubeera nti otugaidinze ng'okozesa Quran ne Hadith. Ebibuuzo byo bingi essaawa zino mu chaati, waliwo ndowooza birina ku Facebook, naye nga nsaba mbere muzikirize mbajjukize that ku ssaawa ng'awo emu eddakiika 15 tugenda kuba tulinayo session eya question and answer. So basheehi bagenda kuba batuddamu, kugenda kubeerako abantu ab'enjawulo bagenda okutuddamu ebibuuzo byaffe. So please, questions zammwe muzwriting it down so that tubeera nga tuzibuuza mu ssaawa eyo entuufu. Again, thank you so much, Sheikh Anwar. Kakati You're welcome. Essaawa zino tugenda kuba nga tweyongerayo to the next speaker, Sister Bibi Rahmah. Oba kwali? Kati Yes, Sister Bibi. Okay. So Sister Bibi Rahmah, psychologist, era nga adiringa muzadde era nga adiringa mu development of agenda kuba nga atunyonnyola ku development of an adolescent, their emotion and mental health. So wano agenda kututwalako mu nsonga ya science abeere nga atunyonnyola, kubanga leero omulamwa gwaffe guli about parenting abaana abawala n'abalenzi myaka 10 ku myaka 18. Sister mbadde nsabayo katono nnyo sekendi nga 2. Onzikiriza. Nsaba mukkirize nti oluvannyuma lw'esekendi zino ngenda kuvaako n'ensonga gye nerabidde okwogerako, ensonga y'abaana abawala. Amaze kwogera ku nsonga enenzijukira, ensonga y'abaana abawala ab'ebitiibwa abalungi, newakubadde bangi batya okugyogera. Omwana omuwala bw'agenda mu nsonga ku myaka gy'aba agendeddeko mu nsonga, obwagazi bwe bulinnya.
butandika okulinnya era kyova omukyala buli wagenda mu nsonga obwagazi bwe bulinnya kati obusiraamu bwali bulungi nnyo nti omwana kasita agenda mu nsonga aba akkirizibwa era ebirowoozo bye byonna bibeera bw'aba muwala bibeera ku kufuna musajja. Kakati njagala mutunuulire challenge gye tulina abazadde mmanye nti omulimu gwe tugenda okukola munene era muzito. Omwana agenze mu nsonga ng'ali mu primary obwagazi ne butandika okulinnya ebirowoozo bye ne bikyuka n'agenda mu secondary nga waali obwagazi bwe buli n'agenda mu university nga waali obwagazi bwe nga weebuli. Tomusuubira ne bw'oba gwe wesse mu bigere bye tasobola kubeera mugumiikiriza okutuuka lw'anaafuna omusajja ng'akyali mbeerera ejja n'ayeebeevu oba ogyonoonye. Nabwe kityo nkubiriza abazadde nti okufumbiza omwana ng'akyali ku early age si kamogo si kizibu era si kirwadde mu busiraamu. Fumbiza omwana ate osigale ng'omuweerera ng'asoma. I have my sister wange yafumbirwa mashallah tabarakallah naye nga olwamala 6 n'afumbirwa olwaliro ali ku university asoma. Naye wenkugamba nti alina abaana sofa abaana balinga 6 wenjogerera niye ali kyamboga asoma agenda kumaliza ate akola ebintu bisoboka. Osobola okubeera omwana nga mwana mufumbo ate nga asoma naye obuzibu bwe tulina our challenge nti abazadde naddala okusingira ddala Uganda bw'ofumbiza omwana olowooza nti oterese ssente omwana yalina okujja akuleeterenga. Eyo nkola teyali ya Nabbi Muhammadin susama mujjukire Nabbi bwe yakolangamu ne Fatima ng'agenda gy'ali n'amubuuza mwalidde mwafunye ekyokulya n'abayiiza n'abaleetera ekyokulya. Nabwe kityo nti bwe tunaayanguyiriza enkola eyo ejja kutuyambako nayo okukuuma abaana baffe kubanga guwadde tokiraba naye yo omwana akyagala era akiwulira era akifiiringa. Ye point yange mbadde njagala okuleka. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairi. Nja kusaba biidhinillah munzikirize nveeko kubanga esimu erabika nga eweddeko omuliro naye naali nyumiddwa nnyo okuwuliriza abawulize abaddako. Nsaba yenna asobola emisoma agimpeereze mu inbox. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Seka tubadde tukusaba okyajinge ku battery question and answer osobole okubeerako biidhini rahman. Ku ssaawa mmeka? Tugambye ssaawa emu yennyini. Kale inshallah ng'omaze magharibi. Kale inshallah nja kubaako inshallah bara. Tusaba ne erinnya ly'ekitabo lituwandiikire mu chatroom inshallah. Kale inshallah nja kubaako biidhinillah kankyajinge nja kubaako naye nga nsanyuse nnyo mwebale nnyo bannange okumpuliriza munsonyiwe bye ngenze astray n'ebitabasanyusizza. Ekitabo inshallah. Kale inshallah tabaraka taala. Tubadde tusaba Sheikh Ashraf mutwebalize ku Sheikh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ya Sheikhna. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sebo nayagadde nnyo Sheikh Huzayima oyo engeri gy'ali alumu naye yaba akutwebaliza bw'aba kwali Sheikh Huzayima. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mukanyumiro kali aka introduction sasobodde kuintroducing amannya nze Mutumba Huzayima. I'm a student at the Islamic University of Medina. It's where I am right now. Nkola kuliya ya Sharia. So mukadde waffe Sheikh Anwar tweyanziza nnyo ebigambo by'otujjukizza ennyo naddala ebigambo ebikulu ennyo eri ffenna abatannawasa abaakafumbirwa n'olwedde n'abo abalina abaana. Bigambo by'otugambye bikulu nnyo ebisaana buli muntu okutuula wansi n'abirowoozaako. Era ssebo obadde osomesa nze nnyina ekitabo kyange wano wedda ndi mu kuwandiika. Era walabye awo nakugambye Seeka tuddemu katono ku hadithi y'amahala eyo. Hadithi ya Jaabi nga njagala ngiwandiike olw'ensonga nti ffenna twetaaga okubeera nga tumanya ebintu bino. Era mu mbeera y'emu sayidi eri okubeera nga twongera okumanya child psychology n'ebirala byonna kituyambe okubeera nga tusobola okuteekateeka umma ey'omulembe ogujja. Amidst all the challenges zonna ze tulaba ze tuli mu kufeesinga nga ffe abavubuka bakadde baffe tubeere nga tugezaako okubeera nga tunakyalinga umma ejja mu maaso ejja okusobola okutwala obusiraamu buno mu maaso
era sebo mukama wange kuba bannange bonna ababaddeko kkiriza tubeere nga tukozesa ebigambo bino wammanga tugambe nti lillahi daruka ya sheikhana nafa allahu bika al umma wa kathara allahu min amthalikum wa jazakum allahu khaira fi dunya wal akhirah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. الله يحفظك يا شيخ. آمين يا رب. إياكم. آمين وإياكم. Bannaye tukubiriza abawuliriza baffe nti newankubadde Sheikh oba ayinza obutasobola kukomawo, tujja kubeerako ne ba Sheikh mwebali ababwera basobola okuddamu ebibuuzo. Naye Sheikh Anwar tukweyanziza naye tukusaba ofube ogezeeko nga bw'osoboluddeko abantu bakubuuza ebibuuzo. Anja kuddako inshallah temweraliikirira. Jazakallahu khairan. Amin. Kakati Sheikh Anwar tweyanziza nnyo again okuba otuwaddeko ebyo ebigambo by'amagezi. Kakati speaker waffe owokubiri yagenda okuddako nga bwe nabadde ngambye, bamuyita Sister Bibi Rahmah. Sister Bibi Rahmah agenda psychologist era agenda kuba nga atubuulira science, ensonga ya science, engeri y'okuzaamu abaana, parenting, nga bwe twagambye topic yaffe ya parenting abaana from 10 years to 18 years of age, abawala n'abalenzi. So she's going to talk about the development of an adolescent, their emotion and mental health. Sister Rahmah, the floor is yours, please. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. جزاك الله خير for the opportunity. So I think I'm going to, the Sheikh who has just finished talking has given us a lot of material to work with. So I think to take on what he has told us, maybe we can think about the emotional development and children's mental health from that perspective. I think the development of emotions and mental health, we are thinking about age 10. One of the things that I was thinking about is, why did we choose age 10? Developmental milestones, when children are developing, they have milestones that they develop, that are development markers. So we think about age 7 being a very important milestone in the child's education. And Islam teaches us to train our children to start praying at the age of 7. It's a very important milestone. So I'm just curious and wondered, why did we start with 10, not 7? That's just a question for the organizers. I don't know what was the thinking about that. But anyway, most important thing is that healthy emotional development happens gradually. Children are born with emotions. We know that children are born with the first 3 emotions that they know is anger, joy, and fear. So children are born with emotions. We nurture them, we develop them, we help them how to manage their emotions as they are growing up. So because this is about parenting, the focus is going to be on parents. How do you help your children in developing emotional stability? And how do we think about mental health? So I wanted to think about how we are. The Sheikh talked a lot about what we need to do. But as a therapist who works with families, we think that family has a very, very important part in the development of a child. So everything that the Sheikh has talked about that you need to train your children, you can't train them. They're not going to learn from you unless you have a very good relationship with them emotionally and mentally. You need to be, there's a point, Ali radiallahu anhu talked to us about raising children, different stages. There's a stage where you develop a relationship of friendship in guiding your children. Friendship, not friendly. No, you are not friends, but you have a very loving, warm kind of relationship when you're developing your children's emotion. How do you manage your own emotion as a parent? When you lose it, your child is learning how to lose it.
when you show passion and compassion, your child is learning how to show passion and compassion. How do you provide consequences when your child makes a mistake? Is your consequence? I think you have a lot of people's mics on. Sister Rahmah. Sister Rahmah, you can unmute yourself, please, again, and go ahead. Okay. So when you're muted, that means I was muted too. Yeah. Okay. So when we are starting, now. Sister Rahmah. Now. I think you is kuongera mukono mixinga muko Uganda kidogo mshaya. Kiganda ngumu. Yeah, no problem. Talk. Okay. Kidogo chala. Okay. Kakati oweza kugamba ekyo kyobadde ogamba okutandika ku age 7 age 7 milestone. Kakati simanyi kugamba milestone mu Kiganda. What is a milestone? Mu Luzungu kimala. Okay. It's very important. Age 7 is very important. Kubanga abana batandika to understand. So when we think 10, we're losing 3 years. Okay. Kakati Sheikh byatusomeseza. Tetusobola kubikola byonna nga tetulina relationship n'abaana baffe. How do we do emotions? Kakati, when your child makes a mistake, how do you reprimand them? How angry are you? How cross are you? And is your punishment fitting the mistake? Those are all things that develop emotion for children and mental health. But really, the most important thing that I wanted to think about that I see in my work every day is something about parental conflict. That's really what I wanted to think about. Parental conflict, baba na mama, things happen. Sometimes relationships break down. Sometimes people have to end up separated, but there's children involved. So when we are starting to think about raising children and developing our children's mental health, developing our children's emotions, we're thinking about children regardless of what happens between the parents. That's the point really I wanted us to think about. I see in my work that sometimes children can be used to get back on each other when people break up. And women were very good at it. So we use the children as the bargaining ticket, or we turn the kids against their dad because we have an issue with him. So the children are caught up in taking sides. If they live with their parents, if they live with mom, they tend to side with mom. So the Sheikh has reminded us to fear Allah, to think about our Jannah. The kids are not a husband or a wife. The husband will get another wife. The wife will get another husband. The child will only have you and their dad as their parents, period. They can never have another dad. They can never have another mom. They can have step parents, but not their real parents. So when we're starting to have parental conflict, we really, really need to be aware of what is going on for our children emotionally and mentally. What is the impact? We know that psychologically and emotionally, children suffer the most in any parental conflict. Although the mom is feeling really hurt and the dad is feeling really hurt, children are hurt more. Because remember, they're young, they're vulnerable, they're depending on you as their parents. And their psychological well-being is impacted. Their mental health is impacted. So we have research telling us that 1/3 of young people in divorce cases
end up with a broken contact from one of the other parents. And when that happens, it affects the children's mental health and children's ability to manage their emotions. Okay, so, and research also tells us that in any divorce, children are more likely to lose the father-child relationship than the mother-child relationship. Because most of the time here in England anyway, and the most Western countries, women will be given the right to keep the child, or women will end up keeping the children anyway. Okay, Kiganda ngumu kabisa siwezi. Kiswahili at least I can try. Even Kiswahili I'll struggle. But inshallah I'm hoping we're okay. Yeah, the English and Uganda and Swahili, you feel free, do it. Okay, inshallah. So umchala no mwami bwemubanga mukola divorce. It's very important to be mindful about the children. Or even after divorce. There has to be a connection. There has to be work between the two parents to make sure that we are looking after the children's emotional and mental health well-being. Emotional development. Because what happens, these children then, when they become adults, the impact that has happened in their life, they bring that baggage into their adult life. So you find young women and men getting married and they don't know how to manage their emotions because they didn't learn how to. All they saw is stress. Mom is stressed 24/7. Dad is stressed 24/7. Alafu, in our cultures, kids are just pushed on the side. We think, mwabana mutule wali, bano bana bamanyi chi. Bamanyi everything. They're there, they're experiencing, they're human beings. Just because they're small, it doesn't mean they don't feel and they don't think and they're not affected. So we have to be mindful in how we're dealing with the children's mental health. So mental health is described as a way of social and emotional well-being. Okay, your child needs good mental health to develop healthy ways, to make healthy choices. You know, the Sheikh was talking about how children choosing their groups and their friendships and influence. So if you're not helping your child to develop strength in their mental health, they will be very easily led in ways that are not very helpful. But if you help your children's mental health development, that it is developing in a way that it is healthy, they can actually opt out. So I've worked in a school for over 10 years, and these young people will tell me, they'll say that they're sitting in a group of friends and they have the weed. You know, they call it a spliff. So it's all rolled up. Okay, once it's rolled up, they light it. Nafikiri ndio njaga, bangi, bangi njaga, they call it spliff here. Okay, so the first one smokes and they pass it on. And the kids will tell you that it is so difficult not to accept. But there is kids in the group who will not accept. So what is the difference between the one who accepts and the one who doesn't accept? It's the strength in their mental health and their emotional well-being. So how we manage to help our children to be able to, there's no way that you can say they're not going to be exposed to a lot of things because they go to school. I don't know about Uganda, but I know obviously I've lived here for many years now. So I've lost contact in how things work in Uganda. But children here exposed to, you know, the smartphones are a big deal. When so many years ago, children in school used to have pornography magazines. Now children have smartphones. Children do so many different things with their smartphones. They take pictures of themselves without clothes on, boys and girls, and they send those pictures to each other. Why is it that one child does it
and another one doesn't. It's the development of emotion and mental health well-being, that strength in not succumbing to pressure. So you can't be too busy as a parent. You can't be too busy with work. You can't be too stressed. There is that and there is this. Okay, there's time for that and there's time for work, and there's time for you to be a present parent. Being present doesn't mean you're physically around. You have to make yourself present. How are you, darling? How is your day going? What is happening at school? What is happening with your friends? Who are you talking to? Which social media are you on? Which one are you not on? We are seeing a lot of children who are self-harming. Self-harming it's almost becoming a cult. They go onto these different websites, these social media sites, and there is a site where children show who can do it the deepest. And then there's a following. It's a big following for a lot of girls. It's a mental health issue. But what I'm saying is the absence of our knowledge and the absence of our presence that is not helping the children. So I saw a lot of notes when the Sheikh was talking about supporting your children, helping your children, being righteous. A lot of people were saying, you do your best, but children don't follow. What do you mean? What do you do to say you are doing your best? Do you think telling your child, go and make wudu and pray is enough? Do you think telling your children, go to bed while you're sitting downstairs watching something that you know you shouldn't be watching is helping? No, no. Children learn through your own examples, not by telling them. Telling them is not enough. You tell and you do. So we have an idea of, we don't say do as I say, but it's say do as I do. You know, research tells us you don't want your children to smoke, don't smoke. You don't want your child to shout, don't shout. You don't want your child to be rude at you, don't be rude at them, even if you're telling them off. So that's how we develop emotion, that's how we develop mental, and that's how we help our children to be mentally healthy. But now when we're thinking about parental conflict, that is really a big deal for me. I see a lot of children where parents have divorced, and those children tell me, I am fed up of being used by both parents. So think about it. You're an adult, you're a grown up. Why are you telling your child, gendo gambe tata wo? Alafu na mama namwambia mtoto, nenda mwambie baba yako. Hey, this is a little person in the middle. Why are you putting your negative emotions into this young person? They suffer, they struggle, and that's why they end up in my room. Ending up in my room is not for a chat. It's because things are not working well. So we need to be very grown up about it. If we're separated, divorce is part of life. If things don't work out, people decide to choose to leave, they leave. But you have to remember that children did not divorce their dad. You divorced him, they're still his daughter or his son. So we need both parents to develop a very healthy relationship with the child as a way of developing the child's emotions and a child's mental health well-being. Sister Rahmah, just to remind you, twine dakika zaffe 10 naawe. Wallah! MashaAllah. Okay, so women, my sisters, I work with a lot of couples, divorced, and I also work with people who are separated. And most of the time, my sisters have this thing about, anyway, tanyamba, tandabirira, yagenze, yandese, alina bakazi be balala, abaana bange nze mbalabiridde, kakati baana bakuze, ayagala ki? Genda, baana bange tobakwatako. Hey, si babo, you didn't have them on your own. He's their dad. That relationship has to be nurtured if you fear Allah and if you want to be successful and if you want your child to be successful mentally and emotionally. It's very important.
by pulling and pushing the children and using the child in the middle, it is damaging to the child. Please remember that it is damaging to the child. I see so many children from age 11 to age 18. I'm in a secondary school, and all these children are suffering because of the arguments and the bickering and the messages. Hey, now you're going to your dad. You know, when they go to their dad, they feel guilty. Because when they come home, their mom says, so you went and he doesn't even care about you. And then when you go to dad, dad starts, who comes to your house? Do you people pray? Do you do this? Do you do? Cut the kids out. When you get an opportunity to meet your child dad, who is already divorced, just maximize your time with your child, engage, be happy, be a parent. Let them be a child and you be a parent. And the same for moms. Be a parent. If there is anything you want to talk to each other about, do it between you, but not through the child. Okay, so parental conflict is a very, very big damage. And some parents are in a lot of conflict, but they're still living together. That impacts the children's mental health immensely. The arguments, the tension, it affects the children. So how are you managing your children's mental health and emotional well-being in how you are as a mom and a dad is very important. Whether you're together or separate. Your job and his job, your job as parents is to fulfill the responsibility that Allah subhanahu wa ta'ala has put in your hands, which is raising these young children. You know, they don't belong to us. They will grow up, they will become adults, and they become servants of Allah, and their job is to serve Allah. And part of their serving Allah is serving us. But we can't expect to own them and pull them in our sides and push and pull them. We are damaging them, we are affecting them. Children's mental health well-being and children's emotional well-being is affected by parental conflict and how we talk to our children. How many times have you caught yourself being really rude and rough with your child? Wanaambia nini chilawe techina magezi. Ichi kitoto akina akili. You know, those are the kinds of things parents tell their kids. You are damaging your child's self-esteem, their confidence. You're calling them chisiru every time. Why? They're learning. Children are not perfect. So whatever they do and make mistakes, it's their process of learning. And your job is to train and correct them, not to be abusive, not to use language that is diminishing. They're human beings. They have feelings and they have a mind. So how we are as adults in our children's lives is what helps to shape our children's emotions and our children's mental health well-being. I think my 10 minutes is up. Jazakumullahu khairan for the platform and for the opportunity. Go ahead, continue. Huh? How many more minutes? 20. See, 20 more minutes. Sister, Huh? Auntie Kakati Chinko's nervous. I had to jump and time is over. Okay, so far we've talked about your child's mental health and how you are. Is that me? Was that my voice? No. Okay. It's not you. Okay, so please continue. Okay, so we need to think about how, you know, I was talking about parental conflict, and in parental conflict, we say both parents are winners and the children are the losers, because the parents can move on, but the child still has the two parents as their parent. So how we do it, how we agree, how we disagree is very, very important in how this child is going to develop and become an adult.
We have so many challenges that young people are going through. Sometimes you see your young child is being rude. Do you stop and think and ask yourself, why are they being rude? Is it because they are feeling stressed about something? Children are in school now. There's a lot of pressure at school, performing, passing exams. There's expectations. They have pressure. There is boyfriend, girlfriend pressure. There is drugs. There is pornography. There is social media. There's so much going on in the children's life now. When we grew up, we didn't experience the challenge that our children are experiencing. And some of us who had our children in the 90s, our children then didn't experience the challenges that the children who are born in the 2000s are experiencing, you know? So there are challenges, and what we need to do as parents is to really bring ourselves up to speed of what is going on. What is going on? Do you know who your children's friends are? Do you know in their friendship groups if there is somebody who is self-harming? Do you know how your child is managing their emotions depending on pressure to do their GCSEs, emotions that mom and dad are having arguments, they're not agreeing on certain things, emotions that we can't afford a lot of things because our finances are tight, emotions that they're not getting on very well with their siblings. All that contributes to emotional development and mental health well-being. So it's not one thing, it's everything. How we do relationships is very important. You know, I don't know how we have thought that there is one way of doing things. So, you know, when we were growing up, I think you hear people calling their kids mpenzi, rafiki, mkwano. You know, it's warm, it's loving. But we've been taken over, we're too busy. Parents are working. They have no time. By the time they come home, and if you live, I don't know about Uganda, but if you live here, if you live in the States, you have work, you go to work, you come home, you're done, you're tired. And then when you get home, you have to work again. The dishes you left in the sink are still there. So you have to work again. And who pays the price? Kids. Although we're available, sometimes some of the young people that I see tell me the only time their parent speaks to them is when they've done something wrong. So they've left a plate somewhere, they didn't make their bed, or they left something in the bathroom. They've done something, only then that the mom or the dad calls upon them. But most of the time, people are tired, people are busy. So stress, how are we as parents managing our own stress? Because our children are going to learn from us how they manage their stress. Life is stressful, but how do you manage it? When do you decide, now let me put stress on the shelf and let me be present for the kids? If you are stressed 24/7 because of work, because of life, because of everything else, when do you make time and when do you hear how your child is doing, both emotionally and mentally? How do you hear? When do you hear? Sometimes we see young people presenting in camps with mental health problems, and you think if the parents were clued up earlier, we wouldn't have needed to be where we are. So being alert and being involved in your children's mental health well-being. The pressure. So, you know, from time to time, you ask them, how are you doing? How are you coping? How are you managing avoiding the drugs? Do you have those kinds of conversation, or do you pretend you don't know it happens? You have to know, you have to check with your kids. How are you doing? What kinds of pressures are you experiencing at school? What about the drug? Tell me. Did you do, you know, there are so many opportunities. End of year, when they're finishing their GCSEs, they do a lot of silly things at school. That's a good point for you to check in.
So how did you do? Kama ile zamani Uganda wanafanya nini? Tamu igenda. Tamu igenda ya siku hizi ngumu, si kama zamani. Tamu igenda for now, they do a lot of terrible, very adult things. Not like when we were at school before tamu igenda. Some people used to get, you ran away because people are going to give you a lash or whatever. It's completely different. Here children do some experiencing. They take some tablets, they crush tablets in drinks, and it's end of term, they're having an experience. Children are so stressed. Life is so stressed. Being a child now is very difficult. How are you as a parent managing your stress as a way of modeling? You know, we think about modeling behavior. So how are you managing it? When you're calm, your child learns to be calm. How do you help them? How do you talk with them? So it's very much being in tune with yourself and being tuned in to your children. So emotions are tuned in. Let me remind you, people who are moms who are listening, including myself, when we had our children when they were babies, do you remember that we were so tuned in, we understood the language of our baby? If you've sat in a room and you're sitting down and you're having tea and you're talking and you're laughing and the room is loud, look at a mother with a small baby who is sleeping upstairs. They'll get up and say, oh, my baby is crying. Nobody else had that baby. That's what we call tuned in. We have a mentor tuned in. You see a baby crying and somebody says, oh, are they unwell? The mom will say, apana, nappy, the nappy is wet. Tumbo inamuma, or buto rumuruma. Sijui nini. We were so tuned in, we knew the language of emotion of our children. We are able to differentiate the cry. This is a cry of a tummy ache. This is a cry of hunger. This is a cry they're just upset. This is a cry of nappy change. When the children start talking, we tune out. So we are no longer tuned in. We don't know how our children are feeling. We don't know what they're thinking. And we're not even interested because we're thinking they're small. They're little. Let's just get on. You know, you just sit around, you know, there is an idea here. They have an English saying that children are to be seen, but not to be heard. But our sunnah is very different. We know that the Prophet ﷺ engaged with children. And Anas ibn Malik talks to us about how he engaged with the Prophet ﷺ from a very young age. So engaging with our children is very important if we want to help our children develop a healthy mental health and emotional well-being. And without our engagement, we're not going to help them. Parental conflict is very, very important in how we do conflict. So we say, if you have an argument in front of your kids, you should also let them see you being friendly. Some kids only see one aspect. If they're not arguing, we don't see anything else. Yes, argument is part of life. So we think that it is very healthy for the children to see both, not just one. So if you argue, it's okay, argue, but let your children see you in another light. You make up, you say sorry to each other, give yourself a hug. A kiss is a peck. We are Muslims. It's a peck, not anything else, because we have private spaces where you do one thing in front of the children and something else. But it's important. So when your children see you making up, arguing and making up, you're teaching them a life skill, because arguments and stress and everything is just normal. But it's how you show them one thing and then not the other. So a lot of young people tell me, I've never seen my parents laugh or sit down or make up. I don't know how they make up. So we need to be patient. Patience is very important. We need to be patient with ourselves.
patient with our children, patient with our husbands, and families in general. Family is a very, very complex business. As a family therapist, I'll tell you that it's the most complex business that exists. Because that's where we do love, that's where we do hate, that's where we do arguments. Everything is intense. So how do you find a balance? And how do you strike that balance to help your children learn how to? You know, we're having a very, very high, big divorce. I do a lot of work in the community. I have worked with young women who have only been married for 3 months and they're only in their early 20s. But there's a lot of issues around anger. There's a lot of issues around arguments. There's a lot of issues, mental health. Patience is very important for developing mental health well-being. So patience is important. Being really self-aware. Catch yourself when you're starting to rant. Catch yourself. Your young adults, your children who are growing up here will answer back. I do some consulting work as a consultant for social services. There's children who remove themselves and take themselves to social services. And there's children who get removed. And it's all to do with mental health. So how you manage your mental health is going to help how your children learn how to manage their mental health. Don't make your child a ball between you and the dad if you are in a separated relationship. You are both parents to this child, and this child deserves the right for love from both parents. Separate your stuff from the child. Your stuff are with his dad or her dad. The child is your child and is the father's child. And the child needs to be allowed to develop their mental health well-being and their emotional stability by relating to both. And see them as your child, not as a messenger. That is another big deal we see. They are being sent to. Tell your mom this. Tell your dad we didn't receive the monthly allowance. Hey, why? Why are you doing that? What do you think you will get out of it? What are the benefits for your child? Think about your child and give your child priority. Love your babies. Love your children by allowing them to establish that relationship even if you're no longer together. The language you use is very important. You know, when we were growing up, there are so many different things, different names that people were called. So in family therapy, there is something that we think about when we're thinking about parenting. We think about, naturally, we know that people parent their children the way they were parented. But that can't work because the context changes, the environment changes. So if you were brought up in Uganda, for example, at the age of 12, 13, you were expected to wata matoke, kufunga mbumbo, to be able to do a lot of housework. Children growing up here, kwanza kumenya matoke hawajui. You know, my kids can't peel. They take all the meat out because it's different. So your context has to be different, and you have to start to decide what is it that is a value that I think is a very good value that I got from my childhood that I want to pass on. What are the things that worked when I was growing up that I felt good, I felt special, you know, the way my parents spoke to me? I'm going to repeat that. What did not work? How can I change it to something that works? You know, we're told that madness is doing the same thing and expecting different results. You can't be doing the same thing and expect something different. Ukitia majani ya chai na sukari na tangawizi in the tea and boil it, your tea is going to taste of sugar and ginger.
You can't say, now I don't want ginger tea, but that's the recipe, but I'm going to put everything in, but I'm expecting a different kind of tea. You have to change your ingredients, if that helps. So the way you were raised is alhamdulillah good, but there's things that you didn't enjoy. Change it for your children. Help them. If your parents never spoke to you, you speak to your kids, especially if you're raising your children here. But actually, generally speaking, it's very important. It's very important to not embarrass your children. That's a very Islamic way of raising your children. Don't embarrass your children in front of other people. That's emotional and mental health well-being. You know, you have guests, you tell your child in front of the guests, in front of the guests. That's embarrassing. That is embarrassing. Actually, that's very damaging. So how you speak to your children in front of people is very important. Don't imagine it's okay because you're the parent. You can wait until the guests have gone. You want to tell them off, pull them on the side. Do it privately, not in the public. Don't embarrass your child. And you know, sometimes your child will embarrass you back because they're so embarrassed, they're going to answer back to you. So then you'll be embarrassed in front of the guests. And then do you know what happens now? Now we're starting to we're going up. So the higher you go, the higher your child will go. Because you're embarrassing them, they're going to embarrass you. Because you're embarrassed, you're going to be harsh. Because you know, it becomes a cycle. Don't embarrass your child. Don't tell your child off in front of guests. Even better, I didn't tell my children off in front of each other. I used to call them, you know, and we had a queue. They said, okay, in my room. The minute I flip my fingers, we go in the room. I used to tell them off individually because you don't want to embarrass your child. It's self-esteem, it's emotional well-being, it's mental health well-being. How do I look? What face do I have when you've called me all the names and you've told me off in front of everyone? I have no face. Somebody here says, we chase our husbands from houses and we still remain miserable, and we cause a lot of unnecessary suffering to children because we are selfish and not patient enough. I think one of the things that is really, really a big deal for us, if you are living in the West, feminism. I don't know what's happening in Africa, but feminism is really, really, really a big deal. Feminist ideas, women's rights, these rights. You know, as a Muslim woman, Allah subhanahu wa ta'ala gave you so many rights as a woman already. So instead of following all these movements of women have the right, Chembelecho, this person is telling us, once you've chased the man away, then what? You are left with the kids. Now you're miserable. Your children are sucking into, they're breathing your misery. What about patience? What about let's talk through this? What about let's get help? What about let's think about it? What about let's change ourselves? But sometimes it's not feasible to repair things. But I think it's very important to be in touch with yourself, or something we call mindful, or something we call self-awareness. So when you're losing it, catch yourself. When you're feeling stressed, catch yourself. So when you're not aware of yourself, you're just going to do all those things. And I think the beautiful thing that Islam teaches us how to be very self-aware is when Allah subhanahu wa ta'ala talks to us about developing taqwa. He gives us the whole month of Ramadan to develop taqwa, because the opposite of taqwa is ghafla. When you're in ghafla, when you're heedless, you don't know what you're doing. You don't know whether what you're saying impacts other people. So it's very, very important to be self-aware and be mindful about your behavior, about are you feeling stressed? Do you know that you're feeling stressed? What is it that is stressing you? That's what I mean by being self-aware. I think I need to stop. Yes, right on time. Jazakallahu khairan for the time. Jazakallah khairan, And may Sister Allah subhanahu Rahmah. wa ta'ala give us the ability to parent and be parents that we want to be, but it's work. Just like the Sheikh who finished, he said, Jannah, you know, we love good things. Jannah is beautiful.
But the Jannah is a place where that when somebody is dipped in once and taken out, and Allah asks you, did you experience any pain, any challenges in your life? You will say never. That's Jannah. So you can't earn it by sitting down and pray for it. Islam tells us, إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ الْإِيمَانِ وَالْمُعَامَلَاتِ. You have to have your iman and your righteous deeds. So raising children is one of those very, very big things that is going to, inshallah, bring you to that path of Jannah. You know, you're praying for it, but praying for it is not enough. Islam is not a religion of just let's make dua. It's a religion of let's believe, let's make dua, and let's do action. So action, action, action. Jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sister Rahmah, people have loved you. I want to comment nyinyi right now in the chat on Facebook, all the platforms. And not to forget, we're going to have another 30 minutes session, and immediately after that, we're going to cover any question and answer. All your questions are going to be answered by all the presenters of today, and even there are other ladies and gentlemen who are going to be able to answer the questions. So thank you so much about the psychology of this. It has been a very, very important insight. Erifa Basinga. Kakati sigenda kuwanvuya nnyo. Speaker wafaddako bamuyita Hajat Hanifah Namaala oba kwali? Hajat Hanifah kwali? Wendi. Okay. Alhamdulillah. Kati Hajat Hanifah Namaala Sengendo, she's a doctor, she's also a trainer, she is also a counselor of adolescents and youth. And agenda kubeera nga atunyonyola ku kye bayita positive parenting and what it is like to be a parent of a teenager, atuweeyo ne practical solutions ze tuyinza okubeera nga tu-applying as our parents. Hajat Hanifah, you're welcome. Thank you very much. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I'll request participants to first stand up and stretch, because I don't see some of you standing up. So please stretch a bit. Stretch your hands, and then we can, sort of get ready for this is more or less a summary session. You can have your seats. Okay. I've been introduced to Dr. Namaala Hanifah Sengendo, so it's not Namaala, it's Namaala Hanifah Sengendo. Nsaba kusooka kuba guided. Do I use more of Luganda, njogere Luzungu, Oluswahili olutono lw'emmanyi, nkozese lulimi ki okusinga? Kozesa Luganda okusinga. Okay. Kale kati okusinziira ku topiki yaffe, ekirungi nti ekisooka twebaza Allah subhanahu wa ta'ala oyo atuwaddeyo akadde okubeera nti tweyigiriza, ate nga tweyigiriza ku kintu ekikulu ennyo, because parenting is a God-given role. It is God who decides, Allah who decides that you are a parent. So twebaza Allah nti tufunyeeyo akadde okubeera nti tukozesa eddiini yaffe n'obuvunaanyizibwa Allah bw'atuwadde, tubeere nga tusomesa, twogera n'abantu abalala, okubeera nti tweyigirako ffenna. Ekisooka sijja kwewaana nti nze mukugu ennyo, naye ninamuko okumanya okutonotono okukwatagana ku kuza abavubuka. Engeri gye ndi musawo, mbadde nsaba nsooke mbannyonnyole nti tulina kye tuyita ba adolescents. Adolescents be baana omuwala oba omulenzi ng'ali wakati w'emyaka 10 ne 19. Naye ennaku zino n'ab'omwenda tubateekamu okuva ku myaka 9 paka ku myaka 19. Aho be tuyita adolescents. Si byawula bulungi mu Luganda adolescent ne youth. Kubanga omwana gwe bayita youth, ate era
ayingira mu bano be tuyita ba adolescents kubanga youth ava ku myaka 15 n'agenda ku myaka 24 oba be tuyita young people ennaku zino medically mu programming language tuyina be tuyita young people be bava ku myaka 9 oba 10 paka ku myaka 24 nolwekyo njagala tukitegeere nti bano be tuyita abavubuka adolescent n'abavubuka ne youth sibyawula bulungi ne young people naye njagala mbategeeze nti kiriko emyaka egiri attached lwaki kubanga obwongo buno bwe bugenda bukula bugenda bukyuka okusinziira ku myaka gy'omuntu kati ate ne bwe tugamba ba adolescents tuyina abaana abo ba adolescents nga bali wakati w'emyaka 10 ne 13 those are called early adolescents oba bewandiise nti abavubuka abato abo ate nabo bayina ebyabwe omwana w'emyaka 10 paka 13 bwe tuyita early adolescent obwongo bwe mu nkula yaabwo buba buyina ebintu ebigenda mu maaso ate ebitafaanagana na munne mukulu early adolescents wakati w'emyaka 10 ne 13 then ne tuba ne betuyita middle adolescents abavubuka abali wakati kati ababeera wakati w'emyaka 13 ne 17 babeera bavubuka babeera ba adolescents nyizo kikozesa adol but mba ntegeeza adolescent abali wakati w'emyaka 13 no 17 abo be ba adults abali wakati kati kati ate era ne tubeera ne ba adults abali wakati w'emyaka 17 ne 19 n'olwekyo abaana abo ab'enjawulo okusinziira ku myaka gyabwe bayina ebintu bya njawulo omwana ali wakati w'emyaka 10 ne 13 wafunira growth spurt omwana wakulira ennyo n'ogamba gundi nga awanvuye gundi nga ageze gundi nga eddoboozi litandise okukyuka that is the age omwana ku myaka egyo atandika okufuna self body conscious kubanga ekiseera ekyo atandika okufuna katugeze enviiri mu bitundu ebyekyama bw'aba mulenzi atandika okutandika okugejja obusajja bwe bw'aba muwala obubeere butandika okufuuyirira oba okuwulira nga ekifuba kye atandika okwewulira atandika omwana okubeera nga ali curious ayagala nnyo okumanya kubanga obwongo bwe wali buba paati eyo ekola ku mubiri gwe mu bwongo bwe eba ekula ku sipiidi ya waggulu nnyo n'okubeera nti atandika okwagala privacy okuva ku myaka egyo 9 paka ku myaka 13 watandikira nti tasobola kunaaba nga bamulaba womulabira nti tayagala kweyambula amanyi nti it is really very private nti alina ebintu ebiri private ku ye omwana ali wakati mu buvubuka 13 to 17 yes asigala akula naye ekikulu ekirimu ennyo nti romantic and sexual interest yeeyongera atandika okuteeka particular interest mu bintu ebirabika nti bikwatagana ne opposite sex mu bintu ebirabika nti bikwata ku private parts ebintu byonna ebikwatagana ku sex and sexual relationship ebintu bino lwaki tubimanya kikuyambe wali bw'oba oli mu parenting you get to know how do I then handle era omwana emyaka egyo 13 paka 17 batera okubanga bakaayana nnyo being argumentative I mean bw'omugamba nti I mean it's not good to to pass here or to do this gamba why isn't it why is it a taboo aba atandika okuba with those arguments I mean you start arguing then I don't know adol ayongedde okulamuko 17 plus oyo ekisooka abeera more focused to career atandika okwerowoozaako bannaye ngenda kubeera ki mu nsi how is my performance and all that n'ekirala atandika okwewulira nti am big kyova olaba bw'ogamba nti abaana mujje eno they will laugh at you abaana ya mami siri mwana nze kubanga aba atandise okufeelinga that maturity is going into maturehood so atandika okifeelinga nga olaba alina by'atakyakola
ayagala kwetwalamuko kikulu lwakubeera n'obutoototo bujja. So of course ne sexual and romantic interest they deepen. Wali ku 13 to 17 yabadde atandikiriza, but at 17 it is actually a deep interest in sexual and romantic orientations. Of course ne career nga bwe tugambye. Ebintu bino gwe ng'omuzadde lwaki obitegeera, tojja kukuza mwana nga tomanyi what that child is going through, whether a boy or a girl. Ate era mujja kumpulira nti nze njogera ku mwana omuwala n'omulenzi. Sheikh n'abavuddeko bayogedde some uniqueness amongst girls, but we also have uniqueness amongst boys. N'olwekyo bino ebintu ebisinga they are cross-cutting, but tulina okumanya nti abaana babeera banjawulo. Ebintu bino lwaki obitegeera nti omwana ono kati lwatandise okufuna interest mu sex, lwatandise okubeera nti yeewulira, yeetegeera, gwe ng'omuzadde oteekwa okuba nga you at least have some knowledge, minimum knowledge ku bintu bino bye njogedde. Kubanga ojja kulaba omwana ng'ali argumentative, naawe weeyongereyo mubeere buli kaseera nga muli argumentative. Whereas if you understand that this is a stage, then you can know how to handle. Abaana mu stage eno ng'obakuza, nze ng'omusawo njagala nsooke mbatwale mu health perspective. What are the major health issues ezibeera mu stage eno 10 to 19? Sexual and reproductive health issues. Twagambye nti abaana batandika okwetegeera, n'ategeera privacy ye. Abaana lwe batandika okunoonyereza, katuli ku mulembe gwa Dr. Google. Omwana wa the child, let me just make some privacy. Sohan, can you close that door? Now 7-year-old one, so I'm sure. Here, this door. So I'm making sure I don't have accidental disclosure. Close that door, please. Thank you. So olwokubanga omwana atandise okwetegeera n'okutegeera ebikwata ku sex a bit, it is natural. Chovola kweyo stage ne bw'omukwata ku bbeera ajja kubuuka because the nerves are really, open. Bw'onaabanga amukuba kabina era ajja kubuuka, and they will have some feeling because the sexual and reproductive orientation is becoming more prominent. N'olwekyo gwe ng'omuzadde oteekwa okukitegeera. Ekiseera kino abaana batandika okufuna ebizibu, ayinza okutandika okusiyibwa, ayinza okutandika okukola ki, okufuna abnormal discharge. Jjukira omwana ku myaka 10 atandika okulaba that child has a discharge that is not that, for example, ng'omuwala atandika okutegeera nti in her panty there is usually a discharge. So ku bbanga eryo kirungi n'otegeera, excuse me, I'm getting distraction. Harriet, sirika. I'm sorry for that. So ku bbanga eryo ng'omuzadde oteekwa okutegeera ti omwana atandise okutegeera okulaba nti alina discharge. It is the time to talk to your child about that every woman has a normal discharge at this stage. Kubanga omwana ajja kukiraba, atagenda anoonye information, kubanga at this stage they are information seekers. Omuntu anaamuwa, they are looking for information. And who usually gives information? Omuntu alabika nti ali readily available to give information, whether correct or wrong. That's why bafuna information from their peers. Why? Because peers seemingly babanga abamanyi. Wange, I have a funny discharge. Hey, I also have it. When I had it, I did this. Sometimes giving wrong information. So gwengo muzadde oteekwa okumanya nti omwana wa 10 to 13, omwana wa eno age, aina sexual and reproductive health issues ki. Okay? Abaana nga bwe tulaba ku stage eno, they start feeling that when they touch themselves, they have a certain feeling that is pleasureless. I don't know what language to use. Ti omwana bwe yeekwatako aba awulira bulungi.
naddala okutandikira ku myaka, in fact abalenzi batandikira ddala ku myaka nga 7, abawala ne batandika awo ku myaka 10. Oba aba atawaaza n'awulira that, you know, when I touch myself there is some sensitivity. So you as a parent, you should be able to understand, n'omugamba bw'oba otawaaza, don't allow anybody to touch you. Bad touches and good touches. Abaana stage eno babeera with poor health seeking behavior. Alwala tayagala kwogera, like a 15-year-old. Ajja kulwala tajja kwogera. Babeera with poor eating habits. Kino kyekiseera we basnackingira. Kubanga ekisooka baba baagala nnyo bu outing. Njogera from perspective of Uganda kubanga, but I know ne bw'oba toyiri Uganda, you can have health eating, of course. Kati nga ndabye abazadde abamu abali wano mbalabye really nga mwenna muli responsible, meaning nti naawaka mufumba. But usually at this stage, bajja kwagala nnyo ice cream, bajja kwagala nnyo chocolate, bajja kwagala nnyo fast foods. Yes, tojja mugaana these fast foods, but regulate. Era omubuulire n'akabi. You can show someone ali obese. Nogamba olaba bannange. That is a poor eating habit. Ate ebeera ku extremes. Waliwo atalya. N'otawaana n'omwana okulya at the age of 15, 16, 17. Ye ali ku figure. Meanwhile abeera getting malnourished. Ate n'obeera n'oli nga ye period ya kusinaakinga n'alya kano n'alya kali n'alya kano n'alya kali, leading to obesity. So both extremes are health issues among this stage. So you should be able as a parent, as you do your parenting, to advise on proper eating. Gamba banange, in a week we can't eat fast foods more than twice. Why? They will ask, why? But mommy, why? Why aren't we eating fries? Why am I not, you know, eating ice cream as much as I want? So you should be able to explain from a health perspective. And the child can ask you, by the way, mommy, are you a doctor? Of course, you should be able to say no, but you are knowledgeable. Because parenting is about being knowledgeable. Oteekwa okubanga obimanyi. Oba obimanyi otya, nga bwe tunonya information, nga bwe tulina kati tuyina foranga zino. It is okay to ask. Omwana ajja kubuuza ekibuuzo ng'omugamba, well, I'm not very conversant, naye kambuuzeeko mukwano gwange gundi. So, omwana oyina omuyigiriza eating habits, proper eating, exercise. Mukimanyi bulungi omulembe gwe tulimu, kati tubadde mu COVID nga tuli mu nnyumba. COVID yali yakatandika ne tugezaako abantu nga bakola bu challenges, abantu batambula, naye kebeere ne Uganda kebeerewa ekintu kya exercise is very, very critical. And here I would like to demystify. Okugamba nti exercise is equivalent to going to a gym. Kubaka tugeze ffe nga Uganda, abantu exercise basuubira nnyo nti no gym, kugenda mu gym, ewali treadmill, ewali biki. But you can exercise in your room with the simple measures. You can do self-help exercises. Kati omwana, ebyo olina bimugamba kubanga ajja kugamba, Mommy, why are you picking interest in exercise? You know, I don't feel comfortable. So as a parent, as you do your parenting, all that is important. Why? Kubanga tumanyi, we have an increased number of diseases that come because of lifestyle. Abana bali ku computer, kati bakola e-learning. So they are snacking. They are eating as they are doing their assignments. Abana baffe balaba cartoon, age 7, 10. Abana baffe, they are eating fast food. So the issue of exercise. As you parent, you should be able and be aware of the issue of drug abuse. Bannange, eno bagiyita silent killer, oba mu Luganda tukiyite ki? Tuyite ng'obulwadde obutaluma, but when really it is a big problem. I personally happen to be a director of one of the schools in Uganda, it's a Psychologist school. But when I started becoming active as a mother among these, you know, adolescents in a secondary school, that's when I realized it's a silent killer.
omwana naddira marijuana n'amuteeka wakati mu mugaati, such that whenever oba okebera, you'll just see bread. Students pour alcohol in soft drinks. They have their things they put between in the cover, in the mattress cover. Nateekamu akakoola, you know? So as a parent, you should be able to talk to your child before things happen. No way. Omwana already naye aba akiwulira. Recently, I had a session of Stepping Stone last December where I called youth in school, barrier between 10 and pre-university. But do you know, in the session of drug abuse, I personally cried. Omwana ow'emyaka 11 in senior 1 nga banne bamuyigiriza the drugs. It was like, you know, that peer pressure. Naye omwana, of course, omwana yali ali under rehabilitation and would talk and disclose. Naye omwana yagamba ye yali tabiwulirangako. So banne bamugamba nga simanya gaaya, you are going to feel, you know, high. By the way, Wokagaya, you'll read overnight. So that is the time when they were, the girl actually was a girl. The girl was doing her P7, her candidate, you know, P7. So nebamugamba bw'obigaya, you will read transnight. So olaba omwana bw'alina target ennungi ey'okusoma overnight, but is using a wrong methodology. And the girl was disclosing here, yanywa ebidagala nga amanyi bimuyamba kola ki kusoma. So as a parent, you should be able to know all these things, read about them, consult, and then you can be able to move. As I go to the actual physical, you know, experiences and things to do, I think we have to appreciate because we are living in a different world. We grew, most of the time, to a negative reinforcement. Nga buli kaseera batubonereza negatively, like okoze ekintu bakukubye, you know, but there is also positive reinforcement. Era tujja kukyongera okukiraba. Ekikulu kya byonna bazadde bannange, me what I'm telling you, my firstborn is 25. I have like a cohort 25, 20, 17, then nemberayo n'aba 9, 8, rather 12, 10 and 7. So nina cohorts ibiri, nina bali abayiseemu, but I also am still having this other real adolescent group. But what we have to appreciate that we are in a different context. The exposures, like previous speakers said, abana bamanye ebintu, my dear parents. The children know what you think they don't know. So you just have to help them access right information. The issue of understanding what your child, by the way, you being an information giver is a plus. Because Mwana is an information seeker at this stage, is looking for information. Why am I waking up when my penis is erect? The child is trying to understand. We'll try to look for information. So if you do not give information, you know, for you to really know that you are a man at this stage, you should be able to sleep with a girl. Because you have more the information. So as a parent, we know it is no longer the case. Ebyensonyi is no longer byansonyi. You are the one right now. Even if we are in Uganda, we are being more to a nuclear family than extended family. You'll testify in Tinafekati, tetuchaina nnyo these extended families. So you are the person who is with your child most of the time. The issue of giving correct information needs not to be overemphasized. Kati basebo ne banyabo, from my experience, one of the things I have learned along is being a role model.
I will not say I'm perfect, but there are things I would not have done if I wasn't a mother, but I just did them because I wanted my children to learn from me. So many things. I know I was failing. I know I would, but I would do things. Nayenga gwengo muzadde oteko kubango ina ebintu ebimu byokola. Ngo bikola yes to have peace, nengo bikola for you to be a role model. Sister yavuddeko yagambi, for example, issues ebyokuyomanga n'abazadde ng'abaana bantu balaba. These children, that thing sticks. Do you know Aska? Omanyi ng'embalabe bw'enaakuluma n'ofuna Aska? That thing sticks into the child's brain. So you to be a role model nyabo, weefubeko okubeera that you try. Nga ne bw'oba katugeze obusungu bukutta. You don't do what you don't want your child to do when he or she grows up. Role modeling egenda muneeyisa munyambala. Banange tuli wano alhamdulillah omukutu gwe tuliko gulina orientation ya Busiramu. But let me tell you, even if we are supposed to dress anyhow inside our houses, if you have teens in your home, watch your dressing. Watch your dressing, and you leave that dressing probably more to the bedroom than in the kitchen or in the sitting room. The children can peep. The children can watch you walk. The children can see you, you know. So how will you tell that child not to you know, I'm inside my house? I mean, you know, that's why I told you it is one way to be a scholar, just because I want to be a role model. And I would do that probably in my private room. Okay? So, but to parenting, the role model, being a role model, or you know, a sensitivity, empathy, sensitivity. I also to some say get deco. Ngobutanyenyeza mwana mu public, yes. But there were some things you outgrow them. Me, my 24-year-old boy told me, naye mami wakakna. Dulinga mami oyizo mugambe ekigambo nata kubwatulo ba nata kujira. So what I'm telling you is that some things we have to just learn them. Atefa abamu tetwafuna opportunity, but somesa how to parent. So ebyo ebimungo obikola oba kumugundira mu bantu no programa evango ina those negative reinforcements nga toteekamu sensitivity. But we have to be sensitive now. Why? Because nga bwe mbagambye bano abaana bafuna ebyo ebintu being self-aware. I mean, they try to know themselves better. They try to read. They read their rights, you know. So as you try to discipline, as you try to give information, be sensitive and have empathy. Empathy chechi. Weteke mu bigere by'omwana ono. Nti omwana ono katugeze. Senga omwana ono for one reason or another akomyewo later unexpectedly. Akomyewo late ta communicate nze ajeka essimu ye. The first thing ekisoko kugira ng'omuzadde ono omwadde abadde wantu wakyamu. Naye nga ate remember waliyo ne the other side. Ayinza okuba afunye problem. Ayinza okuba maybe the bus broke down, maybe it rained and tasobodde kutambula, maybe. So as a parent, oteekwa exercising a sensitivity and patience. Patience. Nze lumu nawayirizaako omwana wange, and actually I have ended up apologizing when I grew up. Kubanga kye namuwise, I knew as a parent that ono kye yali akoze kyali kyekyo. But poor boy, finding out from his teachers and whatever, it wasn't correct. So that sensitivity and being empathetic, and by the way, and we went through some of these, close that. We went through some of these, we went through some of these tensions. Kati wona amukwate tai naye nga akwate tai lwaki? Hormones at this stage ziri very, very high. Ochi?
Osiraba kati bw'onaakozesa force naye ng'akozesa force nga mulwana bw'omukuba naye agamba nange tusigenda nakyo akukuba. So tubeere kati as sensitive as possible kubanga context bannange ekyuse. Omwana yes ffe tumanye eyo mwira amateeka agatakuba naye ffe wano tukyakuba, but let that be the last resort. When I had my third born, I learned about a naughty corner whereby omwana bw'aba akoze ekisobyo nga tuyina kakoona ke tuyita ka naughty corner. But if I can tell you, the child would be hurt so much by being placed in the naughty corner than by being beaten. Era nga ayinza ogamba mami waakiri nkuba, I don't want to be in the naughty corner, because we yabeeranga mu naughty corner nga banne bamusekerera nga bamuwandiika. Today who was in the naughty corner. So tulina okuyiga obuntuntu obwo bwe butyo ne tubeera nga buli kaseera yes tetukozesa physical abuse, tusobola okukozesa negative enforcements naye nga ziri a bit subtle and not really very physical. Bannange nze ekirala kyenjize kwe kubeera nti yes, being authoritative is very good. Naye tobeera maama sekibotte. Having said that, don't be sekibotte. Ogamba nti gwe Eva oli just submissive. My dear, you have to have authority as a mother. You need that authority because remember you are a role model. Kati gwe buli lw'onaabeera nga oli just subtle, oli sekibotte, the children will like you. By the way, if you notice, our children sometimes like fathers better than us, right? Because the father will come, he'll just sit at the dining, eat and get done. Kati gwe maama gw'ojja okujja osooka olaba empale etatukudde, olaba ono bwaswankula, olaba ataayozeza sowaani gitukuza, ogende mu bedroom. So the children virtually may seemingly love their father or someone who is very submissive amongst you parents, naye nga in reality as a mother oteekwa okuba nga olina authority. They should know things maama by'atayagala. Bateekwa obbimanya. Togamba bannange anti ffe bannange kati kuno omulembe si gwa kukola ki, si gwa kubeera nti tukuba abaana. No, I have to change my face. I say things at the dining at this table. You know, why aren't you doing this? I should be seen to be the manager in my own home. So as a mother, by the way, from my experience, my daughter Sumaya, she went to university, Cyprus International University. Of course, walingo omugamba laba mami naye hard on. So at her graduation, nangamba mami, I used to think nti olinga tubonyabonya like you are hard on us. But when I went to university, some girls didn't know how to soak their panties. Naye ng'ate gwe maama wabikulanga n'ogamba kandabe kanjirabe. Is it white? Is it what color? Okitegeera. So as a mother, be authoritative, even if seemingly the child yabanga akukyaye, naye aba takukyaye. Pick particular interest mu bintu by'omwana. Totunuulira bintu byokka biri just career na buyonjo, but also pick interest omwana kyayagala. I have a daughter who likes bino ebintu ngoba kukuba bufaananyi oba kuluka. So nange of course nange nali mbyagala naye nga si nnyo kale. But to be, you know, okubeera nti tubeera n'abamukwano, nange nagira ne ngamba Shahira, I want also to learn how to, I think she was making these bags that are made out of beads. Nendeta n'omuntu awaka fembi nga tuluka. Meanwhile nga nange saagala nnyo, but picking interest in your other child's things, naye ekisooka kiba bringing together. Kubanga ajja kugamba mami toluse bulungi biki. It helps you to bring you closer, but also it helps to close the gap between you and the child. Okay? So, my take, let's be authoritative. Omwana tajja kukyawa, bazadde bannange mbabuulira. Omwana tajja kukyawa, ajja kwefuula akunyiigiddemu awo, naye bw'oba oli ku kituufu, that child will appreciate. So totya kukyawa. Sometimes, actually, I sort of
step backwards. For example, I can look at the sink that is messed up. Nenjitako nange nenjitako nenjitako ngalero sinze njokera. Then one of them never know. Today who is at the sink? Who is responsible to be at the sink? I have stepped back tactfully. Nayenga no mwana naye are taking the leadership role. Abazadde tuli authoritative, but being authoritative does not mean you don't bend low. My dear, sometimes nafe tukola mistakes. We should learn to bend low. I have actually talked to my children. Gamba, I'm not an angel. I'm not sitting nabbi. Olaba ne bannabbi nabo bakolanga ensobi. Allah na katugeze nabbi sallallahu alaihi wasallam. Allah na muteekako aya namba oba lwaki kati oba onyiize oba kiki, you know. Naye naffe tuyina okuyiga okwenenya. Yes, in that authority. Sometimes mugambe, by the way, I'm sorry. Nabadde mmanyi nti gwe wakoze kino, but I'm really sorry if you are not the one who did it. I discovered I was wrong. Do you know omwana ajja kufuna air? You know? Yes. Also, mommy can be wrong. But yecho bamu na bibiri that you can be wrong, too, that you can say sorry. Because that is a skill of a child saying sorry. Sometimes saying thank you. Those are small things banange mu parenting. Fe twakula tebatwebaza. Twakula tebyagamba nako nti weebale. Ulyagamba ani ayuza ebintu leero. Nifa yayuza ebintu. Byoza papa. Bomale byoza nabikebera. No saying thank you. So sometimes we have to appreciate other good things for our children. Like omwana omugamba, you are beautiful. I like your eyes, you know. By the way, I like your eyes. Omwana jakuliranga ali lwaki. Many children, many adolescents, as the first person who appreciates their body is a boyfriend or a girlfriend. Omwana nawe muwane. I like your voice. I like your height. Your height is, I really appreciate your height. I like your, you know, I like your eyes, you know. I like your skin. Omwana kweke nyini bobi mugamba. When that boyfriend tells the hunting of banange, by the way, I like your eyes. She can easily say, I know. Even my mother tells me so. Na yego bobo mwana uto mugamba ngako that, you know, I like your waist. I like, by the way, I like you. You know, you have a good figure. Omwana ajja kubeera nga abeera shocked and excited and inclined. That person amugambye, you know, she has figure 8. Kati gwe omusasa n'omugamba, by the way, you figure 8. Because the children want to hear, they like hearing positive things. Sometimes you have to live like them. How? Oluusi basobola okubeera katugeze. Maybe they are jumping. Now we know gamba, let's jump. Maybe they are playing badminton. Okay, badminton is my home game. Nange nga ngenda nzanya nga bankuba, you know, nga nabo baseka, hey, mami tumukubye. I also, you know, say, okay, yes, I concede. Ye munkubye. In a way, it teaches them that a big person is not always right, but we can all be peers at one time. But then at the other time, eri authoritative yange neekolachi neekomawo. So as I wind up, dear parents, let's also help our children with life skills. Bannange, edda we twakuliranga bagamba, for example, nti ono mwana akutunula ennyo mu maaso ajja kuba mulalu. I don't know whether some of you also experienced it. You will tell me. These days you are telling children, I don't want anyone to talk while you're looking down. I tell them, are you talking to me? You are talking to my feet. You are talking to the table, or you are talking to me. Can you look at me? So I want to take them those life skills, confidence. How do you talk? I personally have a problem. My first and second born, they have different personalities. The first born is phlegmatic. Simanyi we bachita. Okay, ali
submissive oba ali low kangambe bwentyo. Meanwhile the second born is a choleric she is ali bwati waggulu ono first born ali low, you know, but very principled naye ali low. So I think in my poor parenting and beginning to parenting, I wanted them to have the same personality. Then I crashed. Kati buli kaseera ngamba gwe Sumaya lwaki gwe naawe toli, you know. Meanwhile nga nono Shabani ate ngezaako mugamba nga ne Shabani ngezaako mugamba nti, you know, ate gwe lwaki oli too much biki. So I sort of crushed them. But I later learned that I actually. So what is the suggestion? Are we pausing off to pray? What can I be guided? Yes, Dr. Hanifah, actually, I just have a minute. How many more minutes do you have? Do you need, doctor? I only need 1 minute. That's fine. First to finish. Okay. So what I was saying, okay, as I summarize, learn personalities. What personality is your child? There is a simple tool. I can look it up when I'm done. You study personality y'omwana so that you don't crush them. As you teach them these life skills, you teach them based on the child's personality. Omwana ali hyper. Ye ayagala results mangu pa. Omwana waliwo omwana nga ye ali low naye nga ate ali principled. So as a parent, you should be able to learn omwana wange kikaaki mukwata mpola wa bugu wa wakatikati, so that it helps you to parent. So as I wind up, dear parents, what I want to summarize is ngangamba. Parenting is Allah given role. Tetusula obuvunanyizibwa bwaffe Allah ye yabutuwa. Allah yatuwa obuvunanyizibwa okusuula obuvunanyizibwa ofuna omusango. But have opportunity cost organization for the sake of my children. If you have to work 5 nights in a week, or rather 7 nights in a week, you'd rather work 5 or 4, so that the 3 nights you are in your home. So sisters, thank you very much for giving me an opportunity to share my personal experiences as we parent. And I would like to, to commit that in case I'm called upon next time, I'll be able to present. Children, mothers, and newborns are concerned. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, Doctor. Our dear presenters, we can't thank you enough for what you have presented today. Tuize ebintu bingi nnyo. Tuyina n'abaana baffe aba 15 tubadde tetumanyi kyabakolera naye leero tufunye pointers ng'ate zo mpitirivu. As a recap, ku Dr. byagambye atugambye tuyige, tubeere calm, tubatigirize life skills, tuyige personalities z'abaana baffe, tubeere role models. Let's communicate. Let's leave the lines of communication open. Let's be patient with them. Tuba appreciating abantu baffe, abaana baffe. Tuyige sorry, please, and thank you. Ekyo bakitugamba buli kaseera, and we need to compliment them to make them feel loved. Kakati mbadde nsaba Sheikh Zayid Mahabuba. Oli sebo. Kwendi hajati mbadde busy mukato sija kuteekako kamera kwendi. Okay, mbadde nsaba otwebalize ba speaker nga nze mmaze. Tugende mu kanyomera akaddaku. Obodde
Okay, kakati awo mbadde nsaba. Yes, please. Mashallah. Tweyanziza nnyo bannange tesobola kubasasula naye Allah subhanahu wa ta'ala yayinza obatusasulira kusookera ddala tweyanza Hajat organization eno gye mukoze ennungi ennyo olwaleero okutuleetera abapresenters abalungi bwe bati. It's been wonderful. Tuyize ebigambo bingi nnyo kuba ddala ku muwala waffe yasomye Quran Hajati ne Haji ne Hajati Mukwaya mwebale nnyo kola omulimu ogwo omulungi. Sheikh waffe yasoseewo Sheikh Anwar, presenter waffe bonna abazzeeko Bibi Rahmah, Dr Hanifah, my student, webale nnyo presentation gyokoze ennungi. Tuyize ebigambo bingi nnyo ng'abazadde era nsaba Hajat Rahmah ng'omukulu nga atwala ensonga eno nti Dr Hanifah ne Sister Bibi Rahmah balina okudda ne bapresenting ensonga zino mu Luzungu sobole okuteekako ne bannaffe abava mu different countries kubanga ensonga zino bazeetaaga nnyo, especially nti zikwata ku baana n'abazadde ffenna. So Dr Hanifah nja kusaba nti next time presentation ejja kuba mu Luzungu kubanga tujja kuyita n'abantu abalala bangi. Neebaza audience bannange mwebali kujja, mwebali kubeerawo, mwe mutuwa amaanyi ffemmwe mweffe, era continue advising us on how to improve our services. Tujja kubeera nga tubawa the best inshallah. Hajat bye bigambo sa nnyabo olunaku lulwo. Alhamdulillah bye byange Hajat. Barakallahu fikum Sheikh. Kakati mbadde nsaba kana akanyomero tukakwase Sheikh Mamlaki ne Sister Hafsa. In the next 5 minutes, in the next 10 minutes, tugenda kutandika the question and answer session. Tuina line up y'abantu abagenda okuddamu. Dr Hanifah kwali, Sister Naima kwali, kuliko Dr Abdul Hafiz, kuliko Sheikh Ashraf, kuliko Hajat Jauhara, kuliko ne Hajat Bukenya, ne Sheikh Anwar eyatusomesezza ne Bibi Rahmah. Nga nsaba Sheikh Mamlaki oyingirewo essaawa zino tulindemu eddakiika in the next 10 minutes tutandike the question and answer session inshallah. Sister Rahmah, mbadde nsaba before we proceed, mbadde njagala nsooke okurecognizinga ku bantu abadde obeera most active in the chat ababadde batuviewinga. Mashallah. Tulinawo Brother Abubakar Matovu, Brother Ratibu Sempala, Princess Anfa, Brother Saidi Katende, Sister Rahmah Msoke, Sister Sebale Farida. Abadde keeping a conversation going on in the chat. Then no brother agambye nti nno engeri program gye badde nga it's fast paced. If the presenters can make maybe short notes, ne babeera nga tuzisharinga ne ba viewers abatasobodde kubeerawo oba abagala making notes in time. Yeah. Inshallah. Inshallah banaye ba participants tweyanzizza, comments zonna tuzirabye. Sheikh Mamlaki. Sheikh Mamlaki. Rahmah mpozi nyabo ba audience era wavuddeyo bateeseza nti omusomo gwa leero gibadde mirungi nnyo gyonna nga oba basabye nti oba tujaawule bwe guba gw'abaana gubeere gukka n'abazadde bokka tebaagala kumisingamu n'akamu. Abamu bayinza okuba nga balina an hour to go. So ntuusa butuusa kusaba kwabwe ndowooza will be acted upon. Inshallah Sheikh tuzulide. Sister Hafsa.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kakati, as we wait, Dr. Tulina, different time zones. Dr. Hanifah agenze kusala Magharibi, I believe. So tubadde twagala okuwaamuko ka interval abali ku time zone ye Uganda abasale while we go ahead with the program. Abalina ebibuuzo babitegeke. Simanyi wa Sheikh Mamla Kikwali. The presenters bakoze omulimu mulungi nnyo as a parent of teenagers. Wow, this has been very, very, very enlightening. Ninamu ebintu ebimu ku byenjize nga bwe tulinda abagenda okubuuza ebibuuzo ne pano yaffe nga getting ready. Bibi Rahmah yagenze n'akona ku kintu nti tulina tugetinze stuck oba mu ngeri gye twakuzibwamu nti how we want to raise our kids the way we were raised. Kwegamba, which is so interesting, nti tugenda ne tugamba ffe tuli mu diaspora ng'abo bali mu diaspora tetukopanya eby'abazungu ate tetwagala kopanya eby'abazungu. Tugenda ne tugamba statements nga kwegamba mwe bufumbo nti kati tuli mu diaspora ebintu bikyuse. Mu terms ez'obufumbo mu bafumbo in marriage, we want to say that. Naye ate in terms of raising abaana baffe tuli stuck in trying to raise them nga bwe baatukuza. Tonziramu. Bw'aba agezaako okwogera gamba tonziramu. I know I'm guilty of some of these things. Tonziramu. Tuula wansi ate tonziramu. Ne baba bakuze ba teenagers. Kale, we have a challenge of adjusting to the times we are in today. Dr. Sengendo nga bw'akyogedde ne bw'oba oli Uganda bagamba tetukyali mbiri nga bwe twatuulanga omwana omuzadde tasobya. So it is such an interesting dynamics these days. Ndowooza mpaza okwongezaako katono Hajjat Hasfa. Bw'oba weetegereza kati kizibu nnyo okubeera omuzadde oba okuba ekintu kyonna mu mulembe guno ng'osinziira ku culture emu. Olaba ne bw'oba ng'okikolera ku ddiini olina okuba nti olaba banne eddiini bagiteeka batya mu nkola. Kati discussions nga zino ziyamba okuleeta ekifaananyi ekyawamu, buli omu ne yeewabula, buli omu n'amanya butya bw'agenda okihandling. I think it is very important to note that. Mpozi ekirala abantu bajjukiza nti we shall start in 7 minutes. Dialogue oba panel oba question and answer. Tulowooza nti kijja kuba kya makulu nnyo, so abasobola okugenda ne basaala kyekigendererwa basooke basaale bakomewo tutandike. Simanyi oba onaatwalayo omukono naye nengeddeyo omukono ogutammika. Sheikh Abdul Kalantan. Sheikh Sebo Genda Mas. Sheikh Kalantan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ekintu kino kibadde very good. Binti Rahmah aludde mu kuyigiriza abaana emyaka nga 15 era alina nickname lyatamanyi bamuyita TV lady. Yatandika okulwanyisa TV ozirekera abaana for long time era n'atuyambako kinene nnyo. Ate n'ekirala guno omusomo gw'omutegese muzibu nnyo kuba mulungi nnyo, buli abadde ayogera mbadde saagala mumwitayo kulekeraawo. Omusawo ayogedde n'atutuuka mu bwongo ne Seeka atusomesezza, yasomesezza ekintu ekyenjawulo ennyo kyenjagala tusharingenamu. Yambye nti owa amahale kasowa ga haramu galidinga omwana okubeera stubborn. Ekyo kyampadde amagezi mangi nnyo nnyo. Era nsanyuse nnyo abakyala okuba nga mukulembedde pane eno
ne mukitwala bulungi tubadde tusaba nti nno ebeere often nga zaidi bwagambye tubeere nti nno tujawulamuuko kuba ekisinza okunkwatako dokita ebyayogedde byonna byapulayinga ku baana baffe betuli n'abalenzi ate nga ffe edda baali edda ekibadde kitugaana okubuulya abaana abalenzi oba abawala bibamanyi nga titwagala byogereko twali tusoma eddiini y'obusiraamu twatuukanga mu fikihi wakati w'okunaaba nti onaaba ng'ofunye kino abaana baffe abawala baakomangawo ne baagala okugenda okukola pulakitisi bavaamu nga bafunye embuto oluusi ne tugeera ntitwasikendeeza okunyonyola abaana onaaba otya ng'olwadde onaaba otya ng'olina omusajja abaana bakivanga mu fandi bagenda bafuna embuto ne kibagaana okusoma kandi tubeera nti ate tubalekamuuko kuba olukyogera bwoti baagala pulakitisi abaana abawala tibasomanga mu tayimu yaffe olw'okubanga bamasheikh basomesanga nnyo okunaaba ng'olina omukyala okunaaba ng'oli bwoti abaana ne babeera excited kati ne babeera nti nno okusoma oluusi kugaana olw'okubanga omaze omubuulira action zonna ogavaamu weegati okola bwoti gajyamu ebintu ebyo naye simanyi kati tuyinza kikola okudda ku pipeline entuufu nga tubasomesa ebintu hajjati dokita byayogera naye nga kizibu nnyo ku baana abawala obabulira ebintu ebyo okujja kuba maama baabwe era hajjati jawahara abadde akigezaako naye era kinaba kubeera affected mu community okulanda ddala abaana ab'obulenzi engeri gye banaabamu n'engeri gye beerongoosamu nga batuuse mu biseera ebyo tujja kwetaaga pani eno bwe kiba kisoboka tugisse ku yanga youth ennamba enene gye tulina wano ebeere nga ewulira ebintu ebyo live kuba kati nze abaana nga mbataddeko today sintera bassaako naye ndabye ng'ennyuma nnyo abalenzi ne baleeta ntubeera nabo ne bawulira era batandise okumbuuza ebibuuzo batambuuzangako. Thank you very much. Barakallahu fiikum. Barakallahu fiikum. Sister Hasfa waliwo akagambo ke nsaba nkomentinge ku bigambo bya mukadde waffe Amiru. Yes, nanzijukiza ekigambo ky'amahare aga haramu nga bwe gakosa omwana. Ne ngamba ate amahare amalyaza amaanye. Sheikh bajja kututangaaza kubanga that's interesting kubanga kati nga n'abali mu diaspora wano kugamba omuntu oba n'amahare generally bw'osaba amahare nga gali too much ng'omusajja alina nakukozesa credit card kiba kiramuna kitya. It's one of those things you think about n'ogamba nti Allah anaalamula atya oba abaana baffe banaavaamu bati. Amahare amalyaza amaanye, amahare agajjiddeko kolima ng'ogawaddeyo okukkuluma amakalubirize. Awo ssebo n'abantu beewola mu bbanka neyewola omutwalo n'agenda n'akola embaga nga kugwo omutwalo kwajjeriko n'amahare akati awo amahare ga riba n'embaga yonna ne bibanywedde ebya riba okutunulamu nnyo. You know, abagunde Bibi Rahmah ne Dr Sengendo yayogedde ku kintu ky'okuwuliriza abaana. Manyi cultures zaffe nga bwe twavanga e Uganda nga kugamba okutuula n'owuliriza omwana n'osooka reprimandinga before even listening. Kugamba that is another takeaway. That was another takeaway for me. Kubanga edda nga bwe twakulizibwa temutera kutuula nnyo n'abakulu, temunyumya nnyo n'abaana, temumanya kigenda mu maaso n'abaana because it's okay because it is the culture. Naye adjusting nga bwe tuli wano n'otuula n'omwana n'omubuuza how was your day, what are the challenges, omwana n'omusembeza n'omumakinga mukwano gwo to be able to be free and listen and talk to you, osobola understanding how they are.
So that adjustment, especially in the diaspora, I know that sometimes it's such a challenge. So I know Bibi Rahmah mentioned we have to learn to understand our kids' language. Sit down, listen to them. You know, it's a very interesting class. Yeah. I mean, I think Hajat Rahmah Kakonge for organizing this class. Kupano kuligenda kuberako a bunch of other people. Wadde twabadde mu simanyi oba Sheikh wafa akumyewo. Sheikh Anwar katunonyeko tulabe. Bwaba taliiko. Sheikh Anwar bwanga okomyeko osobola okuwanika omukono ntukuwa omuzindaalo. Okay. Time yaffe ebeddeyo. Abantu bamaze okusaala. Yeah, I think we can give them 2 more minutes. Okay. Meanwhile, twalibadde tuli mu kunoonya ani alikoba. Waliwo omusomesa abantu bonna babaagadde naye Bibi Rahmah simanyi. Engeri gye yadayogera Oluswahili, n'ayogera Oluganda, n'ayogera Oluzungu. Is she still online? She's one of our panelists. Bibi Rahmah, if you may please confirm your presence. Mulabako kwali. How about Naima? Sister Naima. Naima, Sister Naima I think Naima's iPhone. She's available. Hajat Naima. She's Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Nchali muduka bwe nyingira bwe nfuluma bwe nyingira naye nga nsubiddwa nnyo bambi naye I think from what you've just recapped there it looks like bambi mu abakyala bafumyemu a bit of information on how bayize ku challenges ezo ate ne bafunamu ki ne bafunamu solutions to it. Nze nja kuba nsobola okujjamu just simanyi oba ebimu babimensionize but then I'm touching on the foundation of positive parenting, what that means kale mu mbeera ze twangaliramu wano kati, and then parents looking at their parenting styles. Nawe weechecking olabe nti gwe nga parent engeri gyo parentingamu is that what results are you getting from your child? So kubanga what you reflect outside also bounces back to you. So njachikonako mbadde just ngenda I can still be on naye ate nja kuvaako ate nkomewo ate mbeere available for any questions after that. So naye nga tusiimye nnyo mwebale okutegeka guno this platform bambi. Thank you. Okay, Dr. Sengendo akomyewo ne Sheikh mulabye wuna akomyewo. Ate Dr. Abdul Hafiz. Bade bagambe he had a bit of network issues. He's been on. Okay. So we are going to start our Q&A session. Q&A session erimo Hajat from Kenya abasinga mu mumanyi abeerako bulijjo maama waffe kuliko Hajat Jawhara Mukwaya. On Shrewsbury Road towards the Greenway. Hajat Jawhara Mukwaya. Sheikh Ashraf, Hajat Jawhara ayagala mu making a co-host yabadde avuddeko. Kulchalinako Dr. Sengendo, Bibi Rahmah, ne Sheikh yatusomeseza akumyewo, Dr. Hafiz, naye kwali. Ne Sheikh Ashraf. Ne Sheikh Ashraf. We're opening the floor for questions.
while we wait for hands, they talked about making abazadde. This goes to, I think, Sister Bibi Rahmah, oba ne mukuba mama Kenya oba Hadith Jawhar. You make your kids your friends. Now, get your children. Naye omuzadde omu yaweereza ekibuuzo ampeereza ekibuuzo mu private nti yamakinze omwana mukwano gwe, but unfortunately making omwana mukwano gwe, omwana ayiseewo mu biki by'alina n'okugamba okusharinga naye. So my question abuuza nti at what level should you encourage abaana to talk, to share? Making bakwano bo to what level? Bajja n'akubuulira nti bw'agaana okumubuulira bw'atamusembeza ate ayinza okumukweka ebintu ate ayagala abeere free naye. So what should the parent do? Who is that question to? Sister Bibi Rahmah. Oh. So, sikitegedde bulungi. So they encourage you to make your kids your friends. Yeah. And you encourage your kids to share with you, talk to you so they don't hide stuff. But in talking with the kids and in sharing stuff, the kids go overboard in putting so much information out there, and the parents won't know when is it too much. So what information are we talking about? Oh, for instance, they will come and say, oh, I had my boyfriend, a boyfriend ABCD. But no, that one wasn't nice. I let them go. I got another one. I'm talking to someone else. So then the question becomes a question again to the person who is asking the question. What are the values of the family? Because we know in some families, people are okay with boyfriends. And in some families, people are not okay with boyfriends. So we don't know what the values in the family are. But generally speaking, when we are making relationships with our children, we want the relationships to be open. However, we don't lose the parental boundary. So, whatever happens, they know that this is the line and they can't cross the line. So you have to set the parental boundary. Now, if your child is having a boyfriend and it's okay in your family for them to have a boyfriend, but it's not okay for them to tell you what they're doing with the boyfriend, that's the boundary you're going to set. So you're going to tell your child, let me know when you have a boyfriend. Don't tell me what you're doing with that boyfriend. So that's the boundary. Is that clear? Yes. And making friendship with your children, you are not becoming equal. So it's not let's be friends, hey VP, let's do this. No, the parent boundary still remains, but it's not a draconian way of parenting. We can have a conversation, we can talk. If you're concerned, we can talk about your concerns, but I have the final word as the parent. So the parental boundary is not lost just because we want to be friends. I think we forget that a little bit. I've been in a meeting, I've been in a gathering where a child tells their mom, don't be stupid, mom. Because that's how the friendship has come in. You can say that to your friend, but you can't say that to your mom. But it's down to the parents to develop the boundaries. And therefore they can talk with you. They know that they're having a conversation with you, but at the end of the day, you remain the mom, you remain the dad. So that we're not crossing that parental boundary. And therefore you still maintain the authority because you have responsibility. Allah subhanahu wa ta'ala has put you in a place of responsibility. So you maintain the authority by drawing boundaries. We can't be friends, laugh, talk as if we're equal. We can still talk, we can still laugh, but the difference in that structure is still there, that you still maintain your parental role and your parental responsibility. I hope that's clear. Yes, and Allah knows best. Jazakallah. Sister Rahmah, there is another one.
Okay. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Okay. How does one come to resolve the issue of being raised a narcissist? Okay. So narcissistic ideas and narcissistic personalities or traits, these are things that people are raised with, the ideas of being grand, and I think that's what they mean. There's so many different things. So I don't know if they mean somebody feeling very, they're always right, they're grand, who are you talking to me, that kind of thing. Those are behaviors, they're learned. Just because we were raised by parents in a certain way, we don't say being a human being and being alive, we are not made. So we say we're a human being in progress. We change, we adapt. We change to so many different challenges. So your life changes when certain things in your life change. So these people who were raised with those grand ideas about themselves, if they want to, they can change them. But there's a payoff. When we say, well, that's just how I am. I can be rude and say, buli omu amanyi Rahmah kazi yake kutukana watu. That it is in her habit to swear, for example. So then people learn to accept it because you have decided that's part of you. But if people challenge it, actually it's not part of you. We're a human being in progress. We are not done. We are not fixed. We are not set. We're changing every day. When our circumstances change, we change. When we go through some mental strain, some life tests, we change. So we are not one and the same thing. We're not made and done. We're still growing. We're still progressing. Until the day we die, we have the capacity. Allah made us in a way that we are just being made, and we grow and we grow and we change. So even if somebody was raised in a certain way, it doesn't mean that's it, they're fixed. Find out from that person, how do they behave at work? Because you'll find that at work, they don't put on that, but they put it at home. Because at home, it serves them. We have an idea in psychology that everything you do has a payoff. The reason you do it is it pays you. So for being narcissistic, it pays you because people have to obey, people have to do things the way you want things done. So we hide behind ideas because there's a payoff. But if people want to change, they can change. Okay. Thank you, Sister Rahmah. Also, this one goes to you. Okay. Waliwo abuuziza nti nno, like if a parent acts impulsively because they're afraid that the mistakes they did, they're going to catch up with their kids. How can omwana in that situation, or a child, talk to the parent so that they can, handle it amicably? Chidem. Wanje? Repeat. Okay, so someone is asking that they have a parent who is always acting impulsively and is so scared that the mistakes that the parent did are going to catch up with the child. Okay. So is this something like their children are going to become like them? Something like that, maybe a mistake, probably, yeah. Okay, it's not very clear, so I don't know what they mean. But if their parent is impulsive, but what is the impulsive behavior about? The way I understand it, Sister Rahmah, if I may chip in, I think a parent did something or behaved a certain way he or she is not proud of. Okay. So he or she is afraid that this might come up, everything the child does, it might seem like it is leading to the other destructive behavior he or she had. Okay, this so is how I understand it. Sister Aisha can confirm if that's what she meant. Yes, perfect. Okay, so say for example, in my younger days, A'udhu billahi min dhalik, I used to drink. Mm-hmm. So now I'm afraid that my child will do the same. Mm-hmm. Is that what we're saying? That's a behavior.
one of the first things that people do, some of the parents, because we want to be up-to-date parents, you know, there's this idea of being the latest cool parent that you're sharing with your kids. You know, I have a young person that I was working with and he's smoking weed. And then the mom says, you know, that's not good for you. When I was at university, I tried it. That killed the whole story because the son is saying, well, if you stopped, I'll stop too. So one of the beautiful things in Islam is we don't put our dirty laundry out. So if you did anything in your young age that your children don't know, they didn't see, there's no need for them to know. But if there's anything that they know that you did and they confront you about it, you can just talk about the fact that it was out of ignorance. You don't wish it for them because the experience of it didn't give you any positive outcome, I guess. But it is not going to be inherited. They can learn the behavior if you still have the behavior. So majority of the young people that I see who are having a lot of problems with drugs, they know somebody or they've been in a company of people doing it. So they've learned the behavior and then they're struggling with the behavior. I have young people whose parents are doing drugs. So then they're struggling with it because their dads do it and they're doing it. But if it is just an action you did historically and it's not something you're continuously doing, I don't think it's a big deal. Even if your children know about it and they confront you about it, be open enough, not too open, but open enough to talk about it. To say, okay, those were my young days, they were my silly days, but I would not, knowing what that brought, I wouldn't encourage anyone to do it. I guess that would be the best approach. Jazakallah khair. Let's take a question from a hand up. Sister Queen Zuraika, unmute yourself, please. Queen Zuraika. Okay, I'll go to the next. Brother Abu Bakr, wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. I would like to comment on my sister's comment. Issue mpulideko nga ayogera ku olusi abawala olusi abalina boyfriends n'abalenzi abalina girlfriends oba olusi okubakkiriza ne bajja ne bayingira mu nnyumba. Sister si bw'ayogedde naye kugamba according okusinziira ku nsi ne families ezimu nti abamu bakkiriza olusi abantu abo ne bajja ne ba having funds like that, they take tea. Bane obusiraamu tetuyinaawo kye tuyita boyfriend nga bwe kimanyikiddwa mu mulembe guno oba girlfriend. Ekyo tekiriiwo era kiri bweru w'amateeka ga Busiraamu and it's not allowed. Bwe tuba nga tuyina ekiri okumpi wakyo tubeera ne kye bayita khitiba oba okwogereza. Omuzadde ng'amanyi nti omwana wange ayina omuwala gw'agenda okuwasa ate omulenzi alina okufuna olukusa okuva ewa taata okwogera n'omuwala. Bwe baba nga basazeewo gamba nti baruuri balina okufulumako bombi, balina okuba nti bagenda oba no brother w'omuwala oba taata w'omuwala oba omuntu yenna ali concerned batabeera babiri. Yes, sir. Great. I think Sheikh's point is tusinza okusanga olwaleero yaffe eva ku bintu ng'ebyo kubanga olwo abaana omulenzi bwajja abooluganda obusiraamu bye bwalaba singa tutambula n'obusiraamu bye bwalaba problemu zonna z'olaba mu ggwanga ne mu nsi yonna at large ziva kuba nti abantu obusiraamu twabuteeka ebbali ne tugenda n'okwagala kw'emitima gyaffe ne tugenda oluusi n'amateeka g'eggwanga oba oluusi n'embeera usually say nti n'embeera naawe ogiraba olwaleero kaakati naye ekigambo ekyo si kituufu.
ekigambo ekyo kituufu bulijjo okoma abaana bo abawala olwaleero kati bw'ogenda mu bawalabu abawalabu bakuuma abaana baabwe osobola okuwangalira mu maka g'abawalabu tubadde oluusi tubeera n'obeerayo omwezi mulamba nga oyina wooli oluusi ogenda mu nnyumba n'osibuluka naye omala omwezi mulamba nga tolabye ku mwana muwala wa maka omwo obusiraamu bwetunga omwana omuwala akuumibwa butiribiri teyeetaaga gamba nti boyfriend eba bagambye nti mugende mu engaging into sexual intercourse which is not true. So abooluganda that issue eri sensitive nnyo teyeetaagisa nnyo omwana talina chance eyo bw'oba owulira nga abaana weetaaga abeere na boyfriend oba na girlfriend ng'amaka agamu bagakola jangu obayite obawoowe bagende khalas as simple as that. Abooluganda okwenda olwendo olumu kinene nnyo nnyo olwaleero abantu abasinga obungi bw'oyogera ku bwenzi olw'okuba nti kyasaasaana mu nsi yonna abantu tebakyagala oluusi kukyogerako era bw'okyogerako buntu anyiiga bunyiizi because abantu like 10% bw'osanga nga they are not engaged mu bintu bya bwenzi naye ekireese ekyo ki olw'okuba nti twafuula okuba nti osobola okufuna omuwala osobola okwogera naye bali ku social media they are post themselves olinaatekayo ebifaananyi n'akola ki ogenda kwewala otya ebintu ebifaanana bwe bityo ne chance ez'okuba nti obuzaabuzibwa. So abooluganda nti tunaabukola tetujja kufuna nnyo that is my concern kyenjagadde okukomentingako ku issue eyo nti mu busiraamu tetulina nga siri boyfriend nze kati nga nze bwe nsijja tugeze n'enkyala mu makaago abaana b'abawala siinaawo bwetaavu bubalaba okujjako nga ngakasa nti seekaze ayinagala kulaba muwala oba omuntu azze agala kulaba muwala ate oyo yekka gw'alaba gw'aba ayagala okutwala. So kyekyo kyenjagadde bannange okirayifayinga tubeere beegendereza. Barakallahu fiikum. Omukono omulala brother Bubakar Matibuwasu. Hafsa Wanji Zuraika is back. Unmute her. Yabadde asoose. Sheikh Ashraf, I'm unmuting it. Let me see. Let me try. Sister Zuraika, go ahead. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mzanyo naffe organizer tusaba Allah tabaraka wa taala abasiime tuyizemu bingi. Nze ekibuuzo kyange kigenda eri Sheikh yasoose ayogedde ku hadith ogamba nti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agamba nti omuntu abeera n'abaana abawala mu maka abeera alina jjana. Ate nze nalinga ebiseera ebyo nga ndi waka nga bagamba nti omuntu wafumbirwa ne bafumbirwa ne basookerako n'omwana omuwala mu bufumbo bwabwe nti gibeera mikisa. Is that what he meant? Yo omuntu wazaala abaana abalenzi tebajjana? That was my question. Okay, sister, tukweyanziza ekibuuzo kyo barakallahu fiik. That means you've been very attentive. Saballa kuwemu obulungi. Kakati omwana omulenzi obusiraamu butukubiriza omulabirira naye ate obusiraamu bwasukkulumya omwana omuwala. Omwana omuwala wa nkizo okusinga ku mulenzi mu ndabirira. Reason being nti omwana omuwala endabirira ye nzibu nnyo kyova olaba era bw'otunula mu Qur'an n'otunula mu busiraamu buli kintu kyonna ekitalina mwasirizi oba kyenjogedde kyekyo bagamba nga bw'olaba omwana nga bw'olaba mulekwa nti Allah yabeerawo abantu bo nti ebintu ebikwatagana ku bakyala n'ebintu ebikwatagana ku baana abawala n'ebintu ebikwatagana nga ku bamulekwa ng'ebintu ebikwatagana ku muntu ogwe baali azaamaanyiza ojja okutunulira mu busiraamu nga mu Qur'an ne mu Hadith nga Allah yeyeeyama okubakolera ku nsonga zaabwe. Kati olw'okuba omwana omuwala yali atwalibwa ng'ekitagasa Allah yeyamweyimira n'amuteekako empeera ezo nnene. Then another thing nti omwana omuwala si mwangu nnyo wa kukuza nti ebyetaago bye bingi ali so delicate. Kati empeera Allah yalina okuteekawo empeera ennene omuntu okusobola okuteekayo ebirowoozo n'okukola ennyo okulaba ng'omwana omuwala amalako nga mu mbeera esinga okubeera ennungi. So kaakati y'ensonga eyo nti omwana omuwala empeera we ziri ku mulenzi naye omuwala yasukkulumizibwa okusingako ku mulenzi.
wallahu ta'ala alam. Simanyo baba Sheikh omulala asobola okukolako comment. Maybe Sheikh Ashraf ayongera agaziyemuko. Naye mpozi ekirala sister nerabidde kyamba nayo ga nkyerabiddemu kya so commenting. Ekyokusooka okuzaala omwana omuwala nti ng'omukisa oli asobola okukireeta mu mbeera nti empeera ze nnene naga nti alhamdulillah bw'ofuna omwana omuwala. Era banne mbabuulire omuntu yenna yali badde asaba nnyo ate kuzaala abaana bawala kuba be baliko ejjana eri open. So kakati siina bujulizi bwe mmanyi nti okuzaala omwana omuwala nti baraka, naye nga bwe nasomesezza Imam Ahmad rahimahullah rahmatan wasi'a ye ebigambo byagumyanga nabo abantu abazaala abaana bawala yabagumyanga n'ebigambo ebigamba nti abanabbi bazaalanga abaana bawala nga bola banabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Waliwo omukyala nerabidde omukona naye nga nabadde njiwandiise. Omukyala yazaala abaana abawala kati bwamala okuzaala abawala 7 abo ne bamugamba nti Allah singa akuwa omwana omuwala omulala weebaza Allah. N'agamba nti kiyinza kumwebaza. Allah n'addamu n'amuwa omwana omulala yazaala Firdat, yazaala Ngobe. Akati obaana abawala olw'empeera ezibaliko nti nnyingi nkakasa nti kisobola okuba ekigazi n'okusinga kuba. Wallahu ta'ala alam. Naye nga simanyi bujulizi bwajja nti bwankukunala nti omwana omuwala hadithi nga eri open nti omwana Sheikh obadde okola taarifa. Barakallahu fikum. Sister Aisha ngenda kufuna n'omukono mu chat naye ojjira ofuna ebibuuzo owandiika ebibuuzo ebiri mu chat room inshallah. iPhone owa iPhone I think tebasobola unmutinga. Sheikh Ashraf abayino unmutinga if they are to. Okay. Owa iPhone tumuwa mic naye tagikwata. Tagikwata. Tugende ku kiddako, tugende ku addaka ajja ku dabra. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nze nina ekibuuzo oba comment oba n'ekibuuzo ndooza mwe kiri. Sheikh yayogedde ku bintu bingi. First of all tubeebaza mwenna abategesa alhamdulillah Allah abasasule mu bulungi bwereere. Kiringa kibuuzo nti tukoze tutya okubeera nti tusomesa kwegamba ffeffe nyini twesomesa okubeera nga turaisinga abaana kubanga abaana tetulina ngeri ki gye tubakontrolinga kufuna mikwano oba okubeera nti babeera ne bannaabwe. Oyinza okubeera nga abaana obateeka ku musomo kwegamba ng'obateeka mu mbeera ey'obusiraamu ate famire ezimu nga obusiraamu tewali oba butono. Tukoze tutya as a group okubeera nga twesomesa obusiraamu okubeera nti bubeera uniform olw'ensonga nti oluusi ndabamu obuzibu nti abaana bo ne bwe tubeera nga ogambye nti engeri gye tuli eno ebweru nti obasomesa obusiraamu balina okutegeera nga obategeera naye ng'ate bannaabwe bali nabo oba abazadde abamu bayinza okutwala nti you are very extreme, you are very controlling, you are kwegamba too many things going on. Abaana bennyini bakugamba ebintu mami you are too much so nibagamba obusiraamu bwe buto bugamba naye nga balaba bannaabwe nga bosi bwe bati bakola ki bwe bali. Nze mbadde nteesa nti twetaagawo omusomo ogubeera nti nga guno kwegamba ngugatta abaana bonna oba abazadde ffeffe nnyini okuyiga obusiraamu bwaffe okubeera nga abaana tubakuza mu nkula ey'obusiraamu newankubadde bibeerawo ebintu nga
bigira naye omwana bw'abeera ng'afunye ku busiraamu n'amanya nti sino sisobola kikola oba n'abeera nga ne bw'aba awulidde omuntu omulala n'amugamba naye oba abazadde abo oba is too much, they shouldn't let you go to this kind of activity. Naye nga bali tojja banenya kubanga nabo ye knowledge omuntu gy'aba akola ki ayina. Tukoze tutya okubeera nti twesomesa oba ne tusomesa n'abantu abalala before we raise kids kubanga abazadde ffe ffennyini ndaba nga ffe we are the issue okubeera nti abaana bategeera tubalizinga tutya oba I don't know whether you understand me. Nenga that's my Dr. Hanifah agambye ayagala kuddamu ekibuuzo ekyo. Dr. Hanifah Dr. Hanifah ne Sister Jao ne Hajati Jawhara. Tuli sister tukulindo Sister Hanifah tumulinda commenting oba I comment first katusoke tuwe Dr. Hanifah. Era akanyongerako kintu kimu bakinzirira mu bulungi. Olusi tugatta obusiraamu ne tugatta culture ne community ne friendship kwegala netikwekanga netikugira nga you are raising children, they are seeing all those dilemmas. Culture egamba kirala, obusiraamu bugamba kirala, friendship balaba kirala ne community abantu abakulu b'abaana they see different things bakulabanga gwe you are extreme. How do we handle such a situation? Dr. Sengendo, Dr. Hanifah. Hajat Hasfa. Mbadde nsabanga Dr. Tana Jam Sheikh Abbas ayingira ku mulimo ayingira kole awanise omukono abadde ayina kyayagala okwogera. Sheikh Abbas. Naam. Okay. Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mbebaziza nnyo brothers and sisters olw'ensonga zonna ze mwogeddeko. Mbaddeko on and off era kati ntuse ku mulimu. Naye nsooka kwebaza mukadde waffe Abubakar erinnya eddala ndyerabidde olwa ssente z'omuzikiti gwa North London ziwasuubiza okuba nti ozituwadde. Barakallahu fiik. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala agazirize embeera zo mu finance ate abeerenga akwongera iman, abeerenga akukkiriza, obeerenga enjoyinga life ne mu akhira n'abantu bo bonna era bakuteremu emirembe, bakuteremu baraka ne sente za baraka era akutire ku kalimatu la ilaha illallah. Ekyo nga nkimaze bannange muyinza okumpa akadakiika kamu. Waliwo omukyala yayogeddeko ku wawaalina okukoma engeri y'okubeera nti abaana tubasembeza ne tubafuula mikwano gyaffe n'aga nti naye ate owange we namusembeza ate yayitawo nkomawa. Mu butuufu abaana bonna we tubasembeza waliwo woolabanga ayagala kujja nnyo naye gwe ng'omuzadde olina woostepingamu n'olaba nti ajjirira kubanga okutegeera okusinga ye. Kullukum aali wa kullu aali mas'uulun an rahiyatihi. Olw'okuba Allah yakuwa okuba nti olina obuvunaanyizibwa omulaba nga ajjirira n'olaba nti wanajja nnyo n'osibamu ku breeki oba n'omutunuulira eriiso liri oba n'omuteekako breeki. Kale n'otamuleka bulesi ate ku overridinga ye era nga sister bwe yagambye. Naye nga ki abaana bateekwa kikola kuba omwana twakuziwa eri tumanyi bamuzeeyi tutula naye ku ntebe tokola ki. Abalala baali balungi bambi kasujja family zaidi bamuzeeyi namulabako naye abalala bamuzeeyi baali nga bali tubatya. Naye ate abalala bajjanga nga otula naye ku ntebe nakyahi n'otandika obutamutya nnyo. Naye kati gwe omuzadde olina kyeteekamu nti nga bw'olaba nti ku ssomero waaliwo ttikyawo nga mukwano gwo nnyo naye ng'ate olina by'otamugamba. Kati noono omwana tokkiriza kugamba by'otaagala kuwulira, sigala ng'oli parent ate sigala ng'oli mukwano gwo. Munsonyiwe kuba nti ngenzeeyo. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khair. Nsubiddwa nnyo olwa ntuuse we ŋŋenda okukolera ku mulimu ate nga shombadde njagala nnyo ne kasayiyo ndaba bagirikodinga inshallah nagiwulira naye wano naalibuuzizza nakola kiwebanga ngiwulira luvannyuma sibana gwe mbuuza. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khaira. Sigadde Abbas Njuki chairman wa North London. Fiikum barakallah. Dr. Sengendo oyagala kuddamu ekibuuzo ne Sister Jawhara Hajati gyali yakyabuuziza. Dr. Sengendo, Dr. Hanifah. Abadde yakajoininga. Oba Sister Jawhara agira answering ekibuuzo ekyo. Hajati Jawhara. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Banange twebaza nnyo bonna abatesitesi mwe bali barakallahu fikum, ne twebaza abasomesa baffe Sister Bibi Rahmah, Hajati Dr Sengendo, ne twebaza ne Sheikh waffe yasoose. Alhamdulillah, saba Allah subhanahu wa ta'ala mwenna basasule mu ekisinga okubeera ekirungi gye muli fi dunya wal akhirah. Ate naffe nga ensonga yennyini eno gye tuliko banaye mukuza ku ky'abaana abawala, Allah yeeya mu Qur'ani mulimu aya gye yagaa nti Allah ayongera omuddu, amugaziyiriza, amuwa, ekiraga nti abaana abawala bali mu baraka. N'aboogerako mu Qur'ani n'atugamba nti tubeere nga gwe wennyini bw'ofaayo n'oteeka ensira nga Seeka yagaye nti ababiri nabbi yaraze engalo bbiri n'agaa nti bajja kubeera bwe bati mu jjanna, n'agaa nti ate alibeera n'abasatu. Kaakati gw'alina abaana bannange, tufube nnyo okulaba nga abaana bano tubafuula mikwano gyaffe, ate era tufube nnyo okulaba ng'abaana bano tubateeka ku musawo gw'Obusiraamu biidhini rahmaani. Allah ajja tukwatirako era ajja tugaidinga, naye nga si magezi gaffe. Ffe tulina kuteeka mu buteesamu kubanga bibayitamu ddala wano mwene ensi, abaana bibayitamu bingi nnyo, naye Allah subhanahu wa ta'ala n'atukwatirako. Si magezi gaffe, naye tulina okulemerako nga ffe abazadde. Omukyala agenze n'abuuza nti nkoze nti omwana bwe mufuula mukwano gwange ate ayitawo. Bwe tutyo ffenna bwe tuli. Naye bw'olaba nga ate ayiseewo gwe kakkana ddayo nga seyabasire nakoza mbu ati maama tobeera sekibuti, nedda ne bakuvuga. Gwe beera nga obeera nabo, abaana abo mbayite tutuule nabo, twogerenga nabo, tuyingireko mu bisenge byabwe, tutuulengako nabo, tulye wamu. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatuyigirizayo ekintu kimu nti bwe tunakikola tujja kwongera kirimu baraka. Ffe ng'abazadde okufulangayoko olunaku lumu oba omwezi, buli lunaku ng'olya ne famire yo, maama ne taata n'abaana, tutuule wansi tulye nabo ku lujjuliro lulumu nga ffe bwe baatukuza. Naye kakati ogenda n'olaba omwana n'akomawo n'agenda n'agumya bbaga, ono n'ayingira n'ajja n'akola tosi, ono n'akola ki, ebintu ne bibeera bwe bityo. Mbadde mbasaba abazadde, wadde tuli bize, wadde tuli kiki, tuddeyo insha Allah tutuule n'abaana kusaba. Bw'olaba anyize, mulimu omwana ekintu ky'ayinza okukola ne kikunyiiza nnyo, naye gwe ate kakkanodde emabega, kuba mulimu omwana ayinza okukola ekintu, nze Jawhara siina mwana gwe nali nkoledde birthday party, naye abaana bazikola, aye ne bazikola nga temumanyi. Naye ng'omugambye nti kiri haramu, era mu bwongo bwo akimanyi nti birthday party kiri haramu, naye olw'okubeera nti 16 years, amanyi nti 16 years wano kibeera ng'ekintu ekyo ava kyakimu gwe kye yatukolera ya Rabbi, abaana bayinza okugwa eddala olwa 16 years, naye tetukoowa. Bazadde bannange tetukoowa idhini rahmani. Tubeera n'abaana baffe, ffe abamu ne tubeera bakambwe nnyo ku baana, naye ng'ate bannaffe si bwe bali. Bannange tugezeeko nnyo okulaba omwana bwakugamba nti ono mukwano gwange. Nkikubiriza nnyo abazadde ne mbagamba nti abaana baffe basoma n'abaana be tutamanyi, naye omwana bwakugambanga nti mukwano gwange ye gundi, gwe omuzadde azaala omwana twala obuvunaanyizibwa ogenda olaba abazadde bali. Abaana bwe banaabanga balina ayinza obbalira tugenda wagundi ne beekuŋŋaanyaga nga ne babeera ng'abaana bataano, naye bw'omanya nti omwana ono mukwano gwe ye gundi, making sure nga naawe okola omukwano, wadde omukwano obadde togulina n'omukyalo oyo oba n'omwami oyo, making nga sure olabenga nti omwana oyo abaana baŋŋambye nti bakwano be, naawe okwane bamaama baabwe ne bataata baabwe. Bannange nze ago ge magezi ge mbadde nkyayagala okuwa abazadde, nti abaana baffe batulaga emikwano gyabwe, tumekinge sure nti tulabye emikwano gyabwe, ate tubeere nga twogera ne bakadde baabwe. Mungu ajja tukwatirako, kubanga mukadde we bw'anaaga nti gundi ali eno nti yali wano, kino ono ali wano nti yali wano, tujja kuba tuli safe ng'omanye nti ono atambulira wano, ono atambulira wano, nga bwe tusaba Allah subhanahu wa ta'ala
atukwatireko ate ababikkirire bannange temwerabire okusabiranga abaana edduwa Mungu wange amaaso gaffe gakoma wano ffe we tukoma naye tukusaba obabikkirire olubikiriro olungi Allah ajja tukwatirako biidhini rahman era tujja kigusa inshallah okuga kuteesa kwange inshallah. Jazakallahu khairan. Barakallahu fik. Hajati Jafar nga Dr. Sengendo tannaba kuddamu Hajati Jali abuuzizza ekibuuzo kati gwe ng'omuzadde akuziza abaana in London, how do you set the balance their culture obusiraamu environment? Alhamdulillah kati ekyo kansobe kambasabe nkikwase mwami Mukwaya akibannyonnyolere ddala bulungi inshallah. Okay. Abanga, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Haji Mukwaya obuze mbebaza nnyo bakadde bange mwami wo Sheikh Mukwaya network wali mulamu wange barakallahu fiki oba efeso ogimanyi oba togimanyi? Ngimanyi nnyo ssebo iyi utamanya weewange Hajat Rahmah entima network. Okay, ontegedde nsanyusa okulaba sijja kulwawo nnyo ne shehe waffe mbeebaziza nnyo okusookera ddala mwenna nammwe abataddemu obudde baorganizers mwenna Hajati Namaala oyo naate jjajja wange bannange munsonyiwe baawe okumanya jjajja wange ekisaasi gye bazaala taata wange era nyabo omwami we yebesman ku mbaga yaffe n'omulungi wange ono mashallah. N'olwekyo Bibi engenda kulako comment omukyala alese ngatta nti eddiini ne culture nakyo kirakyo ngani ne community ne environment okusookera ddala ne community n'omulala agambe nti nkomawa ekigambo bwe muba muddayo mu bigambo bya Bibi Rahmah byagambye alina kyabuuzizza nti we need to ask you gwe kino kyogambye nti nkomawa njagala kusooka kubuuza kyo kyoyita okukoma omanyi wooteekeddwa okukoma kansooka mbawo ekyokulabirako nali naakajja wano la hawla wala quwwata illa billah wano nze nkola shopping ngenze ne trolley ngenze n'abaana abawala omwana akula omuwala ate agenze mu nsonga kati tugenze mu trolley omwana ateeka ebintu by'abakyala abiteekako ku trolley kati nganze omusajja nali sikirabangako olina kumanya nti embeera ekyuse naawe nakola ki kati mbikwate mbisuula ebbali maama alika tajja kujja kola shopping kati ndowooza embeera mugiraba kati olina okukyusa okusinziira ku environment you need to adopt nagenda okiraba nga nina kikkiriza nina okukirekako omwana alina okumumanyisa nti okay kino kyeneetaaga ye akyetaaga situation eri awo oluusi maama yatambudde ali Kampala kati gwolina credit card mu ngalo gwe bank card ogenda kumugamba sijja bigula kintu kyamugamba saagala kumanya oteekeddwa okumanya nti omwana bw'ajja nayogera naawe kyoba omuganda kiri eki singa omwana aba ayogera ebigambo by'obuwemu gye tunaakoma okusigala mu stigma eno ey'e Uganda nze sisobola kwogera na mwana wange muwala agenda kufunayo gwabigambe ebyotayagala abigambe kyoba omugamba mugane language ng'abadde root abadde avuma ayogera ebyobwemu naye bw'ajja n'ayogera naawe jangu sirika owulirize lwojja okutegeera bw'onaalaba nga tosobodde kukyanukula ng'ogenda okugirama mu komenti
ng'ogende wa hajjati gundi ajja kuyambako yewe bw'ona bulokinga omwana wo nti nze sinogera na mwana wange bino munnange ojja kubeera ojja kuba kwegamba you lose out mbigatta ntya. First of all, you need to acquire knowledge. Bw'oba okuza omwana problem yaffe y'Abannayuganda gye tulina we don't seek knowledge. Tugenda ne tufuna degree, tugenda ne tusoma bino na kino na kiri, naye tukyali mabega nnyo okusoma ng'Abasiraamu biki beteekeddwa okumanya tulyoke tube passing on ku baana baffe. Sooka oyige nti njogera ntya n'omwana ye culture eno culture ki kati nze nwanagana ono ne mukyala wange si kulwanagana naye kwegamba ye akiraba nti omwana waba tafukamidde eyo tabu nene nnyo ng'Omuganda kati ate nze nina engeri gye nkitwalamu sikyakitwala nnyo ng'ekinene kubanga ndaba abaana bazaaliddwa kuno bakulidde kuno nina ebintu byenteekako mu emphasis okusinga eby'Ekiganda. Wano abazadde ba wano abamu baasigalirayo ne bagamba nze omwana wange nina omutwale Uganda oba nina okunoonya jawhara ategeera obulungi eby'Ekiganda biraba nnyo wano nga bikutta omuliro wano ku foramu zino asobole okubeera okutukana omulembe ng'Omuganda. Kati bw'onaakiteekako ennyo nga gwe amagezi go ky'omaliddeko culture munnange oluusi kijja kutoza mu kkomera bajja kusiba kwegamba gamba nti naye ddala kino nkyagala nnyo kiteeke ku minzaani funayo minzaani kwopimira values z'omwana wo ogambe kino kyenkana kino kizitowa ki nkiteekeko oba nedda nkiteekeko mu nsawo oba nkireke ndabanga ejjinja lino bwe naalyetika naalituusa bw'olaba talituusa erulireke ekyo kimu. Oteekeddwa okumanya kyetuyita okukuza omwana mu Busiraamu kyeki. Funa akasimu ka Bibi Rahmah omugambe nti Bibi Rahmah okuziza ku baana munnange nkuze ntya omwana wange. Waliwo abamu ku mmwe mugenda n'omugamba nti no nze njagala nnyo omwana naye nammwe omwana bw'omubeerako ennyo n'oleeta n'ogula music buli music yenna omulina olina owa video olina ow'essimu olina owa TV olina owa computer buli kika kya music okirina ogendako ne ku mbaga n'ozina ku mazina ogendako ne out n'ozina ku mazina we bagamba ng'ogamba nti no nammwe kati olina okukimanya biriwa bye mba nsuula ebbali kyendeka olwaleero bw'ona ogamba nti nze music sina we muteeka ku mabbali olwaleero abaana bakuba music ajjati yatugambye ekigambo awo ajjati Bibi Rahmah Mungu amwemu obulungi yatugambye ekigambo ekyo mukiteekeko nnyo amagezi. Abaana baffe ky'omugaana olwaleero abaana bakuba music nga bali bwereere abaana baffe bakuba music abaana bava awaka nga bali babiri omwana omulenzi omwana n'omuwala ne sisita we oba ne mukwano gwe ne bagenda omulenzi omulala n'abendako babiri mu nnyumba at the same time. That's the challenge we have. N'abendako babiri ng'ono atunula bw'ati something which is ewaffe Uganda kwegamba bwe mba nkyogera wano mpulira kwegamba n'olukikolumera abaana baffe abalenzi n'agenda mu room n'akuŋŋaanya Sheikh Mukwaya obuuze tetukuwulira ssebo. Sheikh kirabika network yeeyo yonoonese. Assalamu alaikum warahmatullah. Wa alaikum salaam. Mukkirize bannange mbagamba akantu kano bannaye nti ekibuuzo Sheikh Mukwaya kyabadde ayanukula kalica embeera y'ekitundu ebintu byonna tusobola obitunuulira
naye buli kyonna ekyawukana n'amateeka g'Obusiraamu ekyo tokirowooza nako, don't even give it time, totawaana na kukiwa budde kasita kiba kyawukana n'amateeka g'Obusiraamu. Wabula kyonna ekiri mu culture oba ekiri mu mbeera zaffe eza bulijjo nga kigendana n'omutindo, ekyo tukiwa obudde era ne tukikwasaganya, kubanga kaida yaffe kwe tutambulira nti al-aada muhakkama ma lam tukhalifu sharia. Ebbanga embeera zaffe eza bulijjo eza culture ne tribe zaffe na biki kasaiba tebikontagana na ddiini tutambula nabyo. Ekintu ekyokubiri, omuzadde yenna ali wano nga tosobola kulaba mwana wo n'omanya nti there is something wrong, oba kati omwana wange ayagala kino oba kino kye kizibu, gwe kennyini oba oyinamu weakness. Omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mukimanyi bulungi nti yayina umme eno yonna nga namba ng'eri ku mutwe gwe, yayina ebyokukola bingi nnyo, naye wallahi teyalekayo kubeera nti amanyi muwala we. Nabbi yagendanga ewa Fatima, kubanga ebiseera ebisinga obungi nabbi obujulizi bwonna obujja ku nsonga y'abaana bujja ku bazzukulu be ne bujja ne ku Fatima. Nabbi yagendanga ewa Fatima naye olwatuukangayo yamanyanga nti omwana wange alabika waliwo ekitali kituufu, ate kye yalowoozanga oluusi kye yakolanga. Maadhalika nabbi yayina omukwano muyitirivu nnyo. Mukimanyi bulungi nti nabbi Fatima buli we yajjanga ajilasatu fi makani, nabbi yamutuuzanga mu kifo wabadde atudde, yamunywegeranga mu kyenyi kye, ebyo nabbi yabikolanga. Era bakyala ba nabbi bakimanyi bulungi omukwano gwa ekyamulemesa mukimanyi mini. Era Fatima ekimunyiiza kiba kinyiiza, era nkusaba tomugattako ekintu kyonna, tomugattako omukyala yenna, era teyamugattako omukyala yenna. Okwo kwonna kwali kwagala kwa Mubaka Muhammadin sima kweyagala Fatima, naye yasobolanga okutegeera omwana we n'omuzadde yenna. Ekintu buli w'okiwa time okitegeera, abazadde bintu byonna mubisobola, kubanga amagezi ge mussa mu bizinesi n'omanya nti wano sigenda kuyita, wano nja kuyita, singa ge tussa mu bintu bye tulina okugassaako twalibadde tuli wala. Kakati tukimanye nti obuzibu bwe tulina nti ekintu tetukiwa time emala. Kati obadde okimanyi nti omusajja oluusi amala time n'amala kati wane wa Uganda n'amala ewiki namba tali waka, n'amala ewiki 2, n'amala omwezi mulamba, najja n'abeerawo olunaku lumu n'atambula n'agenda. Ogenda kumanya ddi abaana bo? Nabbi teyamalanga nnaku, yamalanga okusaala muziki n'ayita ewa Fatima n'amulabako n'adda ewuwe. Teyamalanga nnaku. Ifoowa n'abantu mufumbiza abaana ne mumala abaana be mwafumbiza nga tomanyi na mwana wo waali, nga tokimanyi. Obwo tebuba buvunaanyizibwa. Another thing abooluganda nti tuyina kye tuyita tuyina outdoor ne indoor, tuyina ebi outlet ne inlet, ebintu bingi ebyonoona abaana. Omuzadde sooka omanye nti omwana ono obuzibu buyinza kuvaawa, kubanga tutunuulira ekintu kimu naye ebyonoona abaana bingi. Ebyonoona abaana bingi byonna biwe time. Ne bw'onaamala emyaka nga oyina enkwata gy'okutengeku ekituli ky'ozibye si kyekituufu, togenda kusobola kusolovinga nsonga. Olina okukakasa nti kati ekituli kino omwana wange yayononekedde lwa mukwano mubi, yayonekedde lwa mukwano mubi. Awo fuba okulaba ng'omukwano ogwo oguziyiza. Manya nti omwana wange yayonooneserwa kuba famire yange kiziyize. Omwana wange kubanga ebyonoona tekiri kimu. Ebyonoona tekiri kimu bingi. Kati olina okuteekayo ebirowoozo n'omanya nti obuzibu bwavudde wano, kakati buno kambukolere bwe nti. So tuwe time abaana, tubawe time, insha Allah tabaraka taala tujja kusobola bulungi nnyo okubakuza. Naye bwe tutakiwe time nga twefuula bize emirimu gyaffe, ekirala ne tulekera abakyala, n'abakyala oluusi ne balekera abaami, tetusobola kukuza abaana. Abaana babakuza omusajja n'omukyala. Ate omukwano tegutulemesa abaana okuteeka mu nkola amateeka ga Allah. So ekyo kye njagadde okukomentingako nti ebyonoona abaana bingi n'ebibafuula abaana abalungi bingi. Kati buli kituli olina okukizibikira. Tozibikira kimu n'ogamba nti gw'ogenda kubeera ku ekyo kyekyokka. Kati omwana omwagala mpuliddeko akikoonako awo n'ogamba nti music n'omuteeka ewaka n'osuubira enkya nti oyagala omwana asaala esswala, tekisoboka abooluganda. Era ogenda oli mukuza badongo. Manya nti okuza badongo, tokuza baana balungi.
gye munaakoma okulowooza nti abaana kakati tubalekere eddembe lyabwe. Mukimanye abooluganda nti mu busiraamu tetuyinaamu abasiraamu tetuyinaamu ddembe ng'abantu bwe balitwala. Nahanu kulluna, era mwenyini mwe tuba twogera tugamba nti ibadallah, baddu ba Allah, tuli baddu ba Allah na bazaana ba Allah. Omuddu slave, ebyo byonna by'aba alinaako obuvunaanyizibwa ebibeera bya mukama we. Tabaako na kikye, buli kimu kiba kya mukama we. Naffe buli kimu kye tugenda okukola kya Allah. Allah yalina okugamba nti mutuufu obusiraamu bugamba kino. Bw'olaba ng'Obuganda bw'olimu oba Obugisi oba Obutoolo oba Obuki nga tebwawukana na busiraamu, tambula nakyo tewaliwo mutawaana. Bw'olaba nga kyawukana, please kireke, kinnyonnyola omwana, somesa omutima gwe mu budeebude, mu mukwano, biidhinillah buli kimu kijja kutambula. Naye omulimu munene mulwakuba obuzibu bwe tulina nti tugunyooma. That is the only problem. Tugunyooma tetuguwa tayimu. Tayimu yaffe abazadde tuziteeka ku mirimu. N'obeera ku mirimu. Wumbe tuwe hajjata Dr Hanifah naye chance naye addemu ekibuuzo simu nsonyi okusalako abaddemu ebibuuzo mbadde ebyange just kyenabadde njagala okusembayo nakyo nti kyonna kyoyagala omwana ono tukutwale nti mulimu olina okubaako ne knowledge ba ne knowledge eyo kyensembayo kyegino togwamu maanyi. Ntera nnyo kigamba abazadde bentuukiridde tuoba okuza omwana naaweza emyaka 10 togamba nti ate gye negyo nesatu mutawaanye naye omwana tanakyuka. Omwana obeera naye abeera mwana wo paka Allah walikujja mu nsi oba gwe omwana nava mu nsi. Don't give up. Edduwa n'omubuulirira. Togamba omwana namugambye ku makya ate nga mubuulira abaana bammwe kanso olulimi luno kwagamba tovuma mwana wo. Laba bw'alabeza emimwa, laba omwana ono tovuma mwana wo, omwana wo gw'omuzaala tovuma mwana wo. Olulimi olungi. Barakallahu fikum. Sheikh Mukwaya munsonyimu katono nnyo ku issue Sheikh Mukwaya gy'oyogedde. Allah subhanahu wa ta'ala bwe yagamba Nabbi Nuhu ku mwana we yamugamba nti innahu amalun ghayru salih. Abaana ibada ng'essola ng'okusiiba ogw'omulimu era tugenda kutusembera nagwo mu maaso ga Allah era tugufunamu empeera. Temugusuubira kubeera mwangu. Sitaani naye ekola nnyo mu mulimu ogwo. Okola bw'ekola. Kati mirimu gyaffe ibada tugiwe time biidhinillahi subhanahu wa ta'ala. Ebisigadde bijja kutamba naye tujjemu obugayaavu. Amalun mulimu ibada. Yes, sir. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Dr Hanifah avuddeko netwakuwa essimu lungi. Naye mbadde nsaba ababuuza n'abaddamu tubumbebumbe kubanga ebibuuzo bikyali bingiko. Kati mbadde nsaba tutwale 2 more speakers ku mikono egiri waggulu. Kuliko Imam Kasozi and somebody. Dr. Rahmah Matovu. Then to answering it 2 eziri mu chat. So okay. And Imam Kasozi, please unmute yourself. Sister Rahmah. What the Imam Kasozi kati? Okay. Imam tetukuwulira. Imam tetukuwulira. Kirabika yeetaagamu unmuting. Is unmuted. Network. Hello, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. So I'm going to send this message. Yeah, njagala kwanukula kimu ku bibuuzo babadde bingi naye njagala kugenda ku kya culture Islaamu ne environment. Confusion gye tufuna be bantu okulowooza nti obusiraamu tebulina culture. Buli society yonna
eyina culture yaayo. Culture kitegeeza ki? Kitegeeza olulimi, kitegeeza values, kitegeeza norms, kitegeeza beliefs, ebyo byonna bye tutambulira mu kitegeeza kye bayita culture. Naye obuzibu bwe tulina abantu twakonfusinga culture n'ebyobuwangwa bino ebirimu shaitaani oba ebirimu olushirikishiriki abantu abasinga weetubulira. Katonda mu Qur'ani aya ziri 3 enjatula yaazo zonna y'emu naye emmaliriza yeyawukana. Okugeza mu surati Fati agamba nti huwa alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dini lhaq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karaha almushrikun. Awalla n'agamba nti huwa alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dini lhaq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Awalla n'agamba nti huwa alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dini lhaq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karaha almushrikuna. Kati ekitegeeza nti culture y'Obusiraamu ye superior culture ku cultures endala zonna. Ekintu kyonna bwe kikontana n'Obusiraamu nga Sheikh bw'agambye tutwala kya Busiraamu kubanga waggulu w'Obusiraamu tetuyinaayo kirala kyonna. Teriyo kirala kyonna waggulu waki w'Obusiraamu. N'olwekyo tuleme kwekweka mu kigamba nti Obusiraamu bulina culture yaabwo yeyo gye babagambye teriimu music, teriimu dating nga bwe mutegeera, teriimu kujja kugamba nti nga omuwala nga sina muwasa oba omwami nga tannantwala nteeka kusobola kwegatta naye ndabe oba kyenjagala kyalina. Okiwulidde? Eyo enkola y'ekikafiiri ye yatuyingira abantu bangi. Era bw'ogamba omuntu nti wawasa omukyala nga temusoose kwegatta alaba nga kyewuunyisa. N'olwekyo ekigambo kya culture tu-appreciatinge culture y'Obusiraamu yeyo Nabbi Swalla Sallama gye yatusomesa, bye yatugaana tubiveeko, bye yatukkiriza bye tunaakola ekyo tujja kuwangula mu ekyo. Nga sisita bwagadde nti past mistakes zo, past mistakes ze wakola nti yali mistake n'ojja adimitinga noonyaamu obuzibu obwavaamu bw'oba olaga abaana bo nti kino kifunanga accident naye kyalo na kino ojja kusanga nga kikuyambyeko. Iza nakyo abazadde abamu nga Mukwaya bw'agambye oba Dr Namaala naye bw'agambye nti kulowooza nti gwe buvunaanyizibwa bw'okugamba omwo ojja kubulekera kojjaawe oba ojja kubulekera ssaawe. Gwe toli kojja kijja kitya nti osobola otya okugamba omwana wa mwannyoko ebigambo gwe ekyo mwana wange nja kuba muwe mudde. Mu ddiini ebintu ebimu si byakuwemulanga bwe tubirowooza. Era ekiconfusing abantu neri mukaca gibadde ntera okugamba abakyala nga mufunye mwakkiriza eddiini bwe muti omwakkiriza ey'Obusiraamu twalibadde wanyo, kubanga omukyala ne bw'omusanga mu ofiisi nga nnene etya nga ye boosi waayo n'ogenda ng'olina karanka ako k'omusinzi w'obuwangwa bwaffe ogenda okulaba lwaki, kubanga alowooza nti bw'ataakikole ekinene. Naye ate omukyala y'omu n'omusanga bamugambye okukola eky'Obusiraamu n'agaana okukikola, kiri wala ne last but not least. Waliwo mugundi omwo waliwo agenze n'awandiika awo n'atugamba nti abasajja okuwasawasa agambye nti Sheikh Uzaima okuwasawasa kyenjaga don't want to hit anybody. Kyagala okubakakasa nti abaana nze Imam Kasozi
nafuna chance nembeera nga nze taata nekinga maama nga nze nange entuuka nendanga namisinga erimenti y'obwatata wange yafanga ndi nesifuna naye egambye ku muzikiti gwange nga tufunye sentiments bwe zityo nenkola singa okuzadde baabwe abaana baffe balowooza nti bokuluffe buli lwe tubagaana okukola bye batateekwa kukola tuba tulinga ababakyawa n'olwekyo tulina okubaagazisa byetugamba n'ebyetukola bifuuke part of our culture. Entuuka ku ekyo ojja kuba owangudde nnyo nnyo n'olwekyo bwe tuba tufunye omukisa omulala ndigattako okusinga ku ekyo naye njagala okwebaza mwenna because tuwana presentations twetaaga twagala okubuilding community that is very friendship. Barakallahu feekum. Kakati Sister Hafsa tusigazaayo eddakiika nga 7 okubeera nga closing up. So maybe we should take one question from the chat. We are closing at 8:45. Oh, 8:45. Okay. Okay. Okay, so we still have 20 minutes. Continue with the second question. Then we go to 2 from the chat. From the chat, Okay. Thank you. Brother Bubakar Matovwaswa, someone mute yourself. Brother Matovu. Ngawe tumulinda alabika ina problem. Genda for the next one. Katugende ku no. Let me try. Is he unmuted? He's Okay. unmuted now. Now it is fine. Yes, sir. Begin the mask. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabadde n'ebibuuzo biri nadde mbitadde mu chat naye ndowooza tebabirabye kambidde mbuzi ekimu kyabadde kya Sister Rahmah ku ky'abaana bano abalina emotional issues. How can we help them? First of all, ng'abazadde ne society gye balimu oba omuzadde n'abulira abantu abamwetoolodde bamuyambeko omwana ono okulaba engeri gy'avvuunuka obuzibu buno. How can a child with emotional issues be helped by first the parents oba ne community yeetooloddewo okumuyambako okulaba ng'omwana ekizibu kino ekya emotional issues ezibeera affected kibeera solved. Ekibuuzo ekyokubiri kyali kya Dr Namaala nakyo nabadde nkipositinze nga mbuuza abaana balina nnyo this peer pressure. How can we solve this peer pressure, especially nga banne control influence from banne eyitiridde naye ng'omuzadde agezaako gifightinga naye nga tetayagala crashinga with all the parties. So what is her practical advice on trying to solve such a conflict? Jazakallah khair. Sister Bibi Rahmah. Is she still on? Sister Bibi Rahmah. Ngabe tumulinda simanyi haja tibu Kenya. Manyi haja tibu Kenya kwoli. Ekibuuzo kya brother Matovu okiwulidde. Badde tusaba naawe wanukule. Haja tibu Kenya. Unmute yourself.
Waalaikum salam wa rahmatullah. Nga betulinda Sister Bibi Rahmah. Haja tetuwulira. Mbadde njagala kuddamu naye okay, I'm on mute now. Okay. Assalamu alaikum. Waalaikum salam wa rahmatullah. I was muted, so I was trying to come in, but I wasn't able to because I was muted. So the brother asked the question about mental health when children are starting to have these emotional challenges. How should we help them and how should we support them? I think the first most important thing is, the question is very important because I think I read the question in the chat. It was saying, how do we know that they are having a problem and what do we need to do? So initial support is very important because there are so many emotional challenges that get bigger, and then it means that they have to be referred to a mental health service. And now the mental health services are very different in the sense that, for example, some young people, mental health services, a young person has to have attempted suicide at least once to meet the threshold because of the reduction in services and what have you. So families are very important and they play a very, very important role in supporting the young person. First of all, you need to take notice. You need to know what is going on, the telltale signs. So you need to check if the young person is showing excessive worry or fear. They feel sad, they feel confused, they have extreme mood changes. 1 minute they're happy, 1 minute they're angry, they're not sleeping very well. So when you start to see those signs, you need to talk to your child. And I think we started in the beginning by saying you need to engage. You just can't be present physically. You need to be present in yourself as being available. You can see your kids, you see what is going on for them, and you understand them. That way, you know that there's a problem, then you can help. And initially, as soon as it starts, it's very important. Sometimes children are showing you rudeness, you think they're rude. You need to understand what is going on. Maybe they're not rude, maybe something is going on. So what kind of support can you do? Talk to them. If you don't feel able to, if you have a very good friend who can talk to them, let the good friend talk to them. If that's not possible, take them to your GP and have a conversation with the GP. Sometimes they will just encourage them to do some things. So for example, if your child is spending a lot of time on social media, on computers, on the internet, on video games, cut down on that because we know that research is starting to tell us that has an impact. Going outside, you know, we're now prescribing one of the ways of treatment. We're telling people to go out, go for a walk, go in the grass. There is some research talking about nature and the grass and being outside. Children are spending so much time on the computer, on the internet, on social media. And there's a whole of research coming up about blue lighting and the effect on the developing brain. So you need to become the parent who puts systems in place that the children can do a bit of video games, but they need to do other things, other activities. If your child is showing a lot of stress and a lot of strain and a lot of, send them, let them join a gym, do some physical activities. And if that's not helping, then you have to go and see the GP. Especially the signs are, they're agitated, they have mood swings, they have low mood or they have very high mood. They switch from being happy and being sad. So you need to really be engaged. You can't be too busy. And when you take your eyes off things, really, mental health and emotional challenges, children go down very, very. And then when they start going down very quickly, what you want to try and do is to get them as much help as you can to prevent them from getting the situation serious, because then the waiting for getting mental health services is very long. And this is specific to us here in where we're talking from. I don't know what other countries have to offer. But families, so if you're in Africa, for example, I don't know if we still have the communities. Children were never raised just
by mom and dad. We had the aunties, we had the uncles, you have your sister, you have someone that your child can be friends with. Get that person to talk to your child. But talk to them, understand what they're feeling, what is going on with their friendships at school, what is bothering them, what's happening, their stressful schoolwork, or are they not attending school? Have they started trying some drugs? Weed is so readily available, and so many children are trying it. And sometimes that messes their mind up. So you need to find out. So you need to be on the ball. I think one of the sheikhs who spoke earlier said that the Prophet ﷺ knew Fatima very well, that when he saw Fatima radiallahu anha, he knew that something was not right. So we need to be connected to our children, so much so that we can tell, mbona we leo uko hivi, what happened? Ngo sirise, what is going on? See ile kuwa, we don't know what kids are doing. You know, by the time you find out, they are not leaving their bedroom now. You know, they like to be on their own. They don't like to be with people. So you need to go and say, njo tule pamoja, jangu tulie fenawan. You know, so you really need to be present. That's the key. And when you notice the telltale signs, you need to be quick to help. Because the longer you leave it, things go down very, very quickly. I hope, inshallah, that answers the question. Jazakumullah. Thank you very much. Barakallahu feekum, Sheikh. Haja, Sister Bibi Rahmah. You made a very important point. Sister, mbadde nsaba okkirize. Yes, Sebo. Mbadde nsaba okkirize, nina akantu ke nabadde nerabidde baakonyeko, akantu k'okuliira awamu. Bakonye kantu k'okuliira awamu. Sheikh, mbadde nsaba osimbewo akataawo. Ebadde babuuzizza ekibuuzo kyanga ne Dr Sengendo bamubuuzizza, Dr Hanifah bamubuuzizza, mbadde njagala kumuwa a chance naye addemu ekibuuzo. Then I will get back to you. Okay, it's okay. No Yes. Okay. Dr Hanifah, there was a question about peer pressure. I don't know what you read it. Dr. Hanifah. She was back. She sent a message and she was back. While you are waiting for her, yes. One of the things about, as soon as she comes on, let me know. But while you're waiting, I can talk a little bit about peer pressure. Yes. And peer pressure comes from training your children to develop mental strength. It's very important for them to develop mental strength. When you develop mental strength and identity, so we work with a lot of identity crisis. When children don't know who they are and who they are becoming, they want to follow the crowd. So peer pressure is something that they need to have the mental strength to be themselves and to love themselves, and that they don't need to be like someone else to be accepted, because that's what peer pressure is about. Is you have to be in the group in order to be accepted. You have to do certain things. So you can still be in the group, but training our children to be leaders, not followers. Peer pressure is all about being following and being accepted and fitting in. But when you are not a follower, you can be a leader. My son was 7 years old and he went to visit a friend's bedroom. I went to visit my friend. This is so many years ago. I don't have a small child now. And when he went into the bedroom, they were Muslim. They were my friends, and they were Muslims. And they had the Michael Jackson photographs on the walls. But that boy who had those photos on the wall was older by 2 years than my son. And my son went in the room and said, "Oh, the angels won't enter your room if you have pictures like this, especially for the musician." He was able to influence that older boy to take the pictures down. But there is another way. He could have come home and said, "Mom, I want those pictures in my room." So it's how when you're raising your children, remember they've told us, all the people who have been speaking, they've said that this is a job. You have the skills to do the job. So if you are doing it as a business, you are thinking about your investment. What are you putting in? Because you'll get out what you put in. Developing mental
Strength is about their own identity. Who are they? Do they love who they are? And are you developing leaders or followers? That takes us back to the parents. It's not about the children. Yes, they are growing up in a very pressurized environment. But why is it that some children, even if they are not Muslims? So I have a family that I've seen in clinic, and they have a rule, and they are not Muslims. They have a basket in the sitting room that 9 o'clock, adults and children, everyone has to put their mobile phone in the basket. You are not allowed to be on the phone after 9 o'clock, including the parents, but they are not Muslims. There is a lot of research showing us the Orthodox Jewish communities in New York, their children don't have social media. They don't have, so it is about us. What are our boundaries? What is Islam telling us? And are we seeing the task of raising children as a task that is, you're entrusted a trust by Allah subhanahu wa ta'ala? When Allah subhanahu wa ta'ala claims this human being back, have you fulfilled your role? When we think they're just things to be around for us to feed them and they're just a bother, then we are going to struggle. But if we think raising children is being at the service of your Lord, of your Creator, then you will pay more attention. So it's that, putting your mind onto it, making it your business, and you're thinking about investment. How am I investing in my business? What will give me khasara and what will give me faida? And then you're thinking about that. But it's hard work. That I'll tell you. As a mother, I will tell you for sure, it is tough mentally, spiritually, emotionally, and physically. But it is, remember who you are serving. Who are you at the service of? If you remember that, then inshallah you'll be able to do it. Wallahu alam. Is she here, the doctor? Not yet, not yet. Okay. You know, you made, the brother asked a question about depression. I know ever since COVID-19, kids have been out of school, kids have been home. Very many parents have been adjusting to being home, balancing being home 24/7 with the kids, teaching kids at home. That has been such a hassle for parents, and we appreciate all the teachers who are on the forum that teach our children. But for those who have very young children, sitting down to teach the children has been tough. Parents cooking meals every day because the kids are home every day. That has also been an issue. But there's also a very big issue of kids having anxiety of not going to school, not being friends, being depressed. You can't go to the store. You can't go to the park. You can't go, you know, to maybe skating. You can't do anything. So there have been, you know, I was reading an article that kids are getting have been more and more depressed. And as we're worried about COVID, parents are overlooking the fact that the kids, the separation of being in school from their peers has been a huge effect, Kuvana. And I think as parents, we might also miss the signs, like you said. Are they so introverted? Are they so much in their rooms? What are we missing? And I think the challenge is because children are spending. So if you start to think about the statistics of the time spent, how much time do you spend with your children versus how much time they spend with their peers and they spend at school, you actually see your children very, very little time. Very little time. Mm-hmm. And by the time your children start to become present is when they now have a voice. Now they start talking back. That's when you start to recognize that you have children in the house. So it's a challenge. And I would say that it's an opportunity. That's another thing, that the way we look at things, you know, in your mind, if you think COVID is an opportunity, you'll get something out of it. If you think it's a problem, then it will be a problem. So how you think and reframe situations is very important. So if you think about it as an opportunity, oh, this is an opportunity that I'll get to know my children. I'll get to understand them. So then you engage with them. You sit down, their teachers are sending them the work. They need help. Do you ask, do you need help? Do you understand the work? Oh, even me, I don't understand it. Can your dad help? Or do we have a friend who can help? I don't know. But it's getting into that and understanding where your children are. What do they enjoy doing?
there's a lot of people who will come out of this COVID situation not having understood their child because they didn't see this as an opportunity, they saw it as a problem, as a burden. There's a lot of people who worry when school holidays come. They're thinking, oh my God, 6 weeks, what are we going to do with the kids? So I can speak very comfortably because I chose to homeschool my children by choice. Because I thought, for me personally, I wanted to make the job a job that was very important. So I homeschooled. And it's there where you learn your children, you understand each one, you understand their mental health, you understand their emotions, you understand how they think, you understand how they feel, what are their interests. But COVID gave an opportunity. One of my daughters is doing research in a different country about the impact of COVID and the parents. She's interviewing parents. And all those parents are saying it was such an opportunity. So you have two camps. People who thought it was a problem, and their answers show you that they only came out of it seeing it and treating it as a problem. People who said this was an opportunity, they've got to know their children in ways that they didn't know their children before. And I think this is it in life. What we think and what we focus on is what we get. If you see something and you think it's a problem, it's going to be a problem. If you see something as an opportunity, then you're going to learn from it and you're going to do it differently. So I think it's how we think and how we do things. So as parents, it's very important whenever you have an opportunity with your children, seize it as an opportunity. Take it as an opportunity, even if it is difficult for you. Remember, whose service are you at? I think that's quite important to remember. Barakallahu feekum, Sister Bibi Rahmah. Sister Aisha, are there questions from the chat? Yeah. From the chat room? Yes, there is one from Sister Hajara. She says, our children are living in an integrated society that has no definitions to religious boundaries. Please give us ways of balancing them up without making them feel locked up. I don't know, maybe I think brother Imam Kasozi yazzeemuko ku kibuuzo ekyo nga tugamba nti yakizzeemuko kubanga kyadde kisimira ku sister Jaria kye yabuuziza about culture, balancing culture n'obusiraamu. I don't know about Sister Hajara yawuliriza answer za brother Imam Kasozi. Naye Sister Naima, are you on the chat? I feel like this is more of a practical, they need like a practical solution of like, do this, do this, do that. Can we have Sister Naima? Simanyi oba Sister Naima kwali? Yes, yakajoininga. Kwali, she's even Okay, there she is. Sister Naima, could you please answer that question? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kati, just to answer my sister's question, chidda ku kiri ekyogamba nti gwe ng'omuzadde, I haven't been able to sort of share these from let me first introduce myself. My name is Naima Kaira. I'm a senior social work practitioner. So what I do, I work with children, I work with families, and I really, really want to thank all the first speakers. I haven't heard, but I've been chipping in. You've just given parents information. Kati echija question here, ya Sister Hajara. There are 4 foundation of positive, what they call positive parenting. What are those? That there is what's called self-awareness. Self-awareness means nti gwe ng'omuzadde oyina ebintu by'omanyi nti you like and things that you don't like, right? So the things that you don't like, there are things your child will do will push the button, and you know that that's a no-go. So you have to have boundaries. You have to have boundaries. Kati tulina abaana bajja kujja
batugambe nti our class abana bagenda for what is called sleep dates mubiwulira sleep dates or play dates ezo play dates sleep dates omwe abusing abana so omwana ajja kujja bikugambe naye because you have your own boundaries, you have things that you do not ojja muwuliriza and then you will have to give your other side because what you have to know nti ono mwana ali mukula bw'aba ali mukula alimu abantu ababiri alimu a child who still needs guidance ate alimu omuntu omukulu who is that adolescent trying to become an adult. So you have to balance. This is where, and I know Sister Bibi Rahmah asked why had we concentrated on 10 years to 18. This is where people find difficulties, although you're right, it starts, and what Sheikh was saying, it starts from early age. So this 10 to 18 years, abazadde abasinga wetandika okufuna what? Ebizibu. So what you have to know that your child is in two people. Alimu abantu ababiri omwana n'oyo omuntu omukulu gwagenda gwali mu developing to become. So what you have to do, ng'omuntu omukulu who is developing into an adult, you will have to listen. Okay? Oyina omuwuliriza akugambe nti abaana balala oli omwana omulala akomawo yesaawa zayagala muzadde we tamufaako feeno gwotubeerako you're very good ng'omugamba kiwuliriza. That's where you then have to come back and down to the child level. Omugambe nti ne bw'oba okyakula oba okiraba nti okuze oba oli mukula nkyali muzadde and there are things we cannot cross. So bye mulaba ebweru si bye bintu bye tukola. So fe tukola kino na kino ate omuwe reasons why. Togamba bugambi nti I am your parent. Kyenkugamba kyokola, wallahi you'll fail. When you'll have to be a teacher, a counselor, or okubeera ebyo ebintu byonna. So my sister, kyolina okukola muwulirize era tomuboggolera nti ate ebyekisirusiru biki ebyo byoleese wano. Manya nti naye alimu trying to get something out of it. Abamu bakimanyi nti ekintu kyayagala kikyamu naye agakuwulira mami anaayogera ki oba daddi anaayogera ki kati gw'olina omuwuliriza then olina omuwa gwe ekikyo ky'omanyi nti kino kituufu then omunnyonnyererwa ki ajja kunyiiga akuba enzigi agenda abamu bamanyi n'okumenya boxing engundi ebyo gwe muleka coming down naye you stick to what you have just said. Do not change goalpost. If you start changing goalposts, awo batandika okuzanya. That's what I don't know if I've answered the question or. Thank you very much. Hello, assalamu alaikum. Walaikum salam. Tukuwulidde Sister Naima. We'll see what she answers in the chat. Self-awareness is. Sister Naima. Sheikh, olina point gy'obadde oyagala okuyisaawo mbadde nsaba nkuwayo eddakiika emu yokka twale ebibuuzo tulina ebibuuzo bingi turapinge up seven. Kale, assalamu alaikum warahmatullah. Walaikum salam warahmatullah. Kakati issue gye nabadde njogerako yabadde issue ya kulya nga okuliira wamu n'abaana. Bannange Nabbi sallallahu alaihi wasallam yalyanga wamu n'abaana abato, yalyanga wamu n'abantu. Emmere gye mulaba eyawamu ereeta emitima gyaffe okubeera awamu. Lwaki abaana baffe bali miles 1000 nga naffe tuli miles 1000 olw'ensonga nti emitima gyaffe myawufu. Ekyo ekintu temugamba nti waliwo sister yakyogeddeko naga nti at least once a while. Naye it's not once a while. It is a daily routine. Bwe mubeere waka nga muli mwenna mubeere wamu emitima gyammwe gijja kwegatta n'entegeera ekwatagane. Naye bwe mbeera nga mulya buli omu alira ku sowaani ye n'emyoyo gyammwe bwe bwe gibeera. Gobulanga oli akwata sowaani n'agenda ebbali nga mmanya n'emyoyo gyammwe bwe gito bwe gyesudde.
bwe mubeera wamu bwe muti ku luseniya waliwo zikiriyati omwana ebintu byatasobola kwerabira ne bw'oba ovudde mu bulamu bw'ensi najjukira nti daddy twatulanga wano daddy yaŋŋamba kino. Another thing, so ekyo mu kifuule kya daily routine bw'obanga weemuli n'abaana mulye bwenna wamu. Another thing kikwatagana ku counseling ey'abaana. Bannange counseling ey'abaana, counseling omuntu Nabbi sallallahu alaihi wasallam kye tumuyigako yalina different types of counseling n'enkwata y'abaana naffe tugiyige nti omwana bwe olina issue gy'oyagala okumugamba nga issue nkulu nnyo, londa ekifo ekirungi, londa obudde obulungi, londa mudu ze nga nnungi. Tofa gagamba nti kati nina gy'ensonga gy'oyagala okuyisaawo giyiseewo mu budde bwonna bw'oyagala. No, funa obudde. Nabbi yakwatanga abantu ku mikono n'amukwata ku mukono, bw'amukwata ku mukono n'abaako by'amugamba. Yatambulanga nabo ng'alina ensonga gy'ayagala okubagamba, n'atambula nabo ku nsolo. Ogenda kutambula omwana wo olina ky'oyagala omugamba, serious issue, mutwaleko mu out, mutuule mwenna munywemu kacaayi mugende nti mwana wange nakuleese. Waliwo issue gy'olina okwogera nga muli mwenna family. Waliwo issue gy'olina okugamba omwana ng'oli naye yekka muli babiri. Waliwo issue gy'olina okumugamba ng'oli naye mu mmotoka. Waliwo issue gy'olina omugamba nga si ggwe ogenda okuvuga nga ye alina okuvuga, mugambe nti tuula mu mmotoka nvuga. Issue nange njagala nyongerezeeko. So Nabbi kamale sim sister. Nti ebiseera ebino nolonda namugamba nti imati kuyigiriza ebigambo bino ng'atudde naye ku nsolo. Kati omwana ezo embeera eyo tasobola kukyerabira ky'oba omugambye, so buli tuleme kubeera nti tuli rigidi. Gwe Eva obeera waka ate n'obeera mukambwe, omwana mutwale out. Omwana mubaako ky'omugulira omugende nti mugulidde ekintu kino naye sooka ojje nina bye njagala okugamba. Like that you change, osigala okyusa mu mbeera. Abantu abamu tugamba nti abaana baagaana naye oluusi gwe oli ku tune emu, tembeera ku tune emu, kyusa ne tune ne bwe ziwera 1000. So that is the issue. Sister, you add on with you. No, just in Badengamba, one of the best times to have a conversation omwana wo is the car. Omwana, and you get best results. Kubanga omwana bw'omuteeka emabega ne mu driving over wherever you want to go, n'otandika omubuuza ebibuuzo. I don't know what psychology is there, naye ffe tukikozesa nnyo ku mirimu gyaffe era tufunamu ebintu bingi. Omwana akubuulira ebintu bingi kubanga ye wano takulaba, tali mukulaba, kati ali eno emabega, kati omubuuza he finds that security okukikugamba. That is one. Second, omwana bw'abeera distracted, kati there's what's called direct work tukola n'abaana oba nawe oyinza okikoleeka. Omwana bw'omukwata, for example, n'ogamba leeta ezo engoye ezo ngoye tuzigolole oba leeta ezo engoye tukole ki tuzifolding. Manya kati ali busy trying to concentrate here. Ate nga nawe, that's why they don't feel more direct. You're asking direct questions. Kati you can really get too much information from them. Kubanga ali distracted. Drawings is one of them as well. One of what drawing anumga lulina labantu onyize ate chichi mikwano jo jakuta ogeno kulanga she's pouring all that because she's not, I don't know why, but she's not directly you're not sending direct questioning, you're just having that conversation. Those are some of the best time to have those conversations with your children. Boboyagala akubulire ekintu naye tomubu anyway nanga oluusi nkikola ate ne sifunamu results naye ate bwe nkikola nga tufumba ng'ali mu jikooni n'omugamba leete gwogenda okukola gwogenda okusalaasala obutungulu gwogenda okukola kino ogenda okulaba nti you have a very very productive conversation than friendship nebeerawo. Yes. So it's more about having that mpozi n'ekirala sister ogambye emabega waliwo neno system ne bwaba oluusi mukyalawo ne bwabanga mwamiwo system nga tokozesezza emabega waliwo system eno ey'okutuula mu maaso omwana oba n'atuula ku steering oba gwe n'otuula side wano n'omukwata ku
kisambi kye omukono gwe n'oguteeka ku kisambi kye ne baba mukyalo ne wabaani issue zonna zoyogera zigenda direct to his heart or heart. So kati ekizibu kyaffe kye tulina wano n'okukwata abaana oluusi, you have some boundaries, you have to have space. Kyova olaba nti abantu abamu bafuna obuzibu okumanya wa waakoma. Kati twafuna keesi ey'omusajja atawaaza abaana abalina emyaka 3. Kati bano ne bakiranga sexual good. Toyina kukwata mwana, kyova olaba omwana wagenda mu nursery tebamucleaninga wabata nga atuuse mwejo emyaka 3 years ayinogenda mutoyi yesangule gwe toyina kugenda kumusangula n'eminyira tebamusangula. Era oluusi ogenda okulaba omwana akomyewo empale ejjudde najisi n'owebuuza bannaye sente ensasula bano nga abaana bakomawo bakyafu. Please tebagenda kukwatira mwana because of personal space. Kyova olaba omusajja bamusibako bamugamba omwana emyaka 3 asobola okwekiliininga, ye ali mugamba nti ffe abasiraamu tutawaaza abaana. No, there is personal culture. You have to be really careful. Yeah. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Mbadde ensaba n'okwetoowaza okungi nti tuyina Sister Bibi Rahmah twabawadde time balyoke baveeko. Time against beyond what we had agreed upon. But then, Saba, we take a question or two, then to wrapping up, so the case Sister Bibi Rahmah. Those who still have questions to China, call the panel child, because Sister Naima child, call Hajat Jauhara, Hajat Kenya, Kulibali, ne Sheikh Nsubira child, because China kuneba Sheikh Abalala. Katimba Samanfoneo, just 2 questions from the audience, then we can let Sister Bibi Rahmah go. Then we can continue. Brother Suleiman Chibuka, unmute yourself, please. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Walaikum salam. Abatesitesi mwebale okuteeka mukolo guno biidhnillahi taala ndowooza gubadde mulungi nnyo, omusomo mulungi nnyo. Ndowooza tulina okufuna emisomo emirala gyefaananyizaako mingiko, kubanga otunuulira audience oba abantu bekikwatako ku nsonga eno ndowooza oyinza okugaa tuli mu phases nga 3. Mulimu kufa oba oli abali ku postmortem, mulimu abakyali mu kintu mu mbeera yennyini nga tukyalina abaana ab'emyaka egyogerwako maybe up to 20, ate ne mulimu ne new parents. Maybe the main worry is okubeerako abali ku postmortem. Tuyinza okuba tugenda through so many regrets. Maybe there are new parents or parents to be who can only learn this job and put these skills when the time comes. Kubanga parenting you can focus so much on theory. Kiringa kusoma kunaaza mufu da twasomanga maadi zaffe n'osoma okunaaza omufu naye bamuteesa obanga atamukwatanga nako. Naye twetaaga emisomo bwegiti egy'olubeera, naye nga bagambye nga abateesa abasomesa abasinga obungi boogedde. Engeri y'okwewala okwekubagiza ku ssaawa ey'oluvannyuma esembayo era gye tuyinza okuba nga tuli kati tugezaako kutunuulira wa gye tugenda. Nze ndowooza sometimes the way things ebitandika okukyamira oba okukyankalanira bwe tu-ignoringa the most important signposts along the milestones. Nga Bibi Rahmah mbwa musaasire, Allah mu obulungi, saabize community yaffe, community y'Abasiraamu UK. Jazakallah khair. Naye nga bw'agambye nti milestones nkulu nnyo era si nnungi kuzaavoidinga oba okuzignoringa. Kubanga bw'obanga katugambe ku bantu abali Uganda, bw'obanga ogenda Masaka n'olinya emmorokayo otaddemu liita z'amafuta 3, oli Kajjansi kiri kule Masaka endowooza, naye ng'omanyi nti petrol garage eddako eri mu mayiro 4, geegi nekulaga nti amafuta g'olinamu gakwongerayo mu mayiro endala nga 10 zokka. Bwe no ignoringa milestone eyo, kkiriza yagalagaana nti kigenda kudda
era kikube era ogenda kusuffering as a result. Therefore, nekibanga kyekuyiga kitujjamu kiri kimu nti ogezaako okumitigate nga just mitigate sigamba nti osobola okumalirawo ddala obuzibu ng'abaana batuuse emyaka egyo oba ng'ofunye abaana naye ogezaako okukendeezaako ku bizibu byoyinza okweŋŋanga ng'abaana Allah abakuwadde. Weebuuza the hard questions nga tonnaba kufuuka muzadde. Ebizibu byonna ebisinga obungi bye tutera okwesiŋŋaanamu okwesiŋŋaana nti abantu bekikwata the first two parties maama ne taata oyinza okwesanga nti beebuuza the right questions. They were deluded in their choices, they were deluded in their priorities. Kyebaŋŋamba nti kyandibadde kirungi nnyo nabbi yaterawo some bit of yardsticks n'aga nti bw'oba ogenda okuwasa omukyala which is the same thing obanga onoonya omusajja okufumbirwa tunula mu nsonga nga nnya obulungi famire obugagga n'eddiini ye naye ekisinga okukolera omuzadde omukyala oba ekisinga okukolera omusajja y'eddiini. Unfortunately ebiseera ebisinga obungi tetukulembeza kya ddiini wabula tukulembeza oluusi either ssente oba oluusi famire oba oluusi n'obulungi bw'omuntu, none of which can outlast any marriage. Ekintu kyokka ekisobola okuoutlastinga obufumbo obuvaamu okulabirira abaana y'eddiini. Ensonga lwaki ŋŋamba nti tugezeeko nnyo okubeera nti bwe tuba tukuza abaana bano tubasigamu ekibajja okulaba nti ye priority egenda okweshinga continuity for the next generation of progeny. Naye olw'okuba challenges tulina nnyingi nnyo, abaana abali e Uganda challenges zaabwe oyinza okulaba nti nnyingi nnyo, naye abantu abali ku mukutu guno ali e Saudi Arabia amanyi nti challenges z'abaana abawala n'abalenzi za njawulo nnyo kwabo abali e Uganda. Kabe kasinga n'abawa ne Bungereza ebintu bingi Bibi yabadde ayogera sister Kayira byayogedde ebimu bwe tebikirikinga mu mind z'abantu abawulirizanga nti ate kisoboka kitya. Omuntu ogamba tosobola kunaaza mwana wa myaka 3 Uganda ga nti ate kiki ekyo, naye nga that's the reality. Awo challenge kufacinze okyali waka naye abaana batuuka mu myaka gino 7 bagenze mu masomero challenge ziri awo nnene nnyo. Naye ekisinga ddala okuba ekikulu ekigambo kiri Bibi kyagambye nti once you take this as an opportunity to serve your Lord, nti okuza abaana nga nabbi bwe yagamba nti kullukum ra'i wa kullukum mas'ul an ra'iyati, nti mwenna muli balunzi eba muli bayime era mwenna muvunaanyizibwa kwabwe mukola kimulabirira oba mukyala oba muliraanwawo oba mukadde ebbanga lyoma nti omulinako obuvunaanyizibwa. Kakati gwe tokitwalanga mu kugunga badde wabula tukitwalenga opportunity nga bweri embeera y'omukkiriza nti nno kyonna kyonna ekiba kimutuuseeko oba Allah agezeseza na kigezo kyenkana wa the first point, the first 5-second response is to appreciate I Allah nsanyuze nnyo okubeera nti onnonzeewo for this test n'onteeka mu kubeera ng'ongezeseza n'ekintu kino nenjagala onkwatireko nkiyitemu nga imaani yange bakitadde kyebaŋŋanda kino eky'abaana Mungu atusaasire olugendo luwanvu bw'oba tomanyi buwanvu bwa lugendo luno nga Allah kyakuwadde mukadde ng'akyalo ng'ali mu myaka 9 weegendereze ennaku gy'alina bw'amala omwezi oba omwaka nga takulabye ogenda okumanyira nti era kali akaga nti omwana wange anaabaawo atya kakyamulimu kadde olugendo lw'ogunjula wadde omwana atuze emyaka 10 negamba nti fayiro yegguddwawo kati agende ng'omuzadde era tugenda kutebenkera buli abanga omwana akoze eki ng'akuze bavunaanyizibwa ku bikolwa byabwe ne naffe ng'abazadde tulumwa nnyo okulaba nga kitwandyagadde avemusi kyagudde kyebaŋŋamba nti tutandika okwebuuza those hard questions naye tuyambe n'abo bagenda okwebuuza those hard questions okubeera nga balisobola okufuna the right answers ng'abazadde tugezeeko nnyo okubeera nga eddiini gye tukulembeza right now mu COVID ono kambawo ekyokulabira Uganda waliwo ekintu ekyabaddewo abaana baffe Uganda abadde basoma mu masomero almost omwaka gwafudde wano mu UK abaana balina chaos bagenze mu trauma, mental trauma ne stress okubeera nti results zaabwe bazikyusizza abamu ne babanga kosa zabaga tebagenda zifuna for no reason olw'okuba COVID yajja ne basasobola kukola ebibuuzo ne babanga algorithm ya system gye baateekawo
igenda okudetermininga ani agenda okukola ki, whether it is tampered with or not. Naye ngamba nti at this moment abaana bagenda through a lot of emotional stress. Naye ng'abazadde, can you identify that moment n'oga nti kangezeeko okubeera nga building a relationship, I play my role. Kiki tukola okubeera nti to building a line of resilience, omuntu okubeera nga ina confidence nti come what may, kammanyi nti no iwali essomero lyange lisinga okuba eddungi ennyo. Ffe wano Bungereza tera okulaba omwana n'agamba nti no, Miss Sonsa didn't say that. Kwegamba abakulaga nti ye Miss Gundi kyagamba mu ssomero ekyo, that is written in the Bible, is a biblical line, very difficult to change. Naye ffe tugenda kubuildinga tutya confidence wakati waffe n'abaana baffe. Amanye nti no, taata bw'amugamba ekintu nga kya ddiini amanya nti oh, okay, ng'akitwala. It's going to start a very long way. Do we create opportunities at home, at least every now and then, okubeera nga tutulako n'abaana mu meeting, tugamba nti this is the family meeting every other maybe 2 weeks or every month. And in those kind of meetings, the idea kulwaffe ng'abaana ku building their confidence, kuba moving towards a sense of responsibility. We call it empowerment. Nenga tubagunjula, nenga empowerment nabo bwe tuba tutudde basobola okuleeta ekirowoozo ne kiwulirwa ne bawabule baba bakoze ensobi. Those little things, ebintu obutono obwondowooza bwebugenda okutuyamba ennyo okusinga betulowooza nti no baka tugambe Sheikh mugundi mu madrasa. Basheikh bakola omulimu munene nnyo, nenga the most important school ky'abaana kye balabirako awaka. Confidence bwebanga wakati eri omwana agenda building well, eyo ebeefuuse inna lillahi wa inna ilaihi rajiun mu capital letters. Kubanga abo shift is a sense of responsibility ja naturally innate. Allah yagikuwa ng'omuzadde n'omwana wo kirina munno okusobola building a family gundi dynamic relationship, then abeebwe ne baba nga baplaying a supplementary if not a complementary role. Akati ng'amaanyi saba tumbumbeko brother. Akati nze mmaliriza naye topic eno nkulu nnyo kamalize nga ngamba nti inshallah nga community tugezeeko okusizinga moment tubeere ng'abazimbi nti omuzimbi lwolaba ekizimbi nga kikyamyemu kimenye buli lunaku. Don't miss a day in your child's life. Atombuuza how was your day? Agambe nti good. When is it going to be better? What made it good? What are you going to do different tomorrow? How do you link it with Allah subhanahu wa ta'ala? Did you see anything that would require to say alhamdulillah for what you have achieved in the day? Obuntu ng'obwo inshallah bugenda okubeera obutono naye nga bujja kucementinga a sense of identity in the world that is changing so fast, where the new normal is actually driving the community much miles away from our identity as Muslims, whether through the change of national curriculums oba kugala mu masomero ga Busiraamu nga bwe tunatera okulya echoes from here and there. Allahu ta'ala alam. Assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullah. Sister Aisha, tubadde tugezaako okubumbabumba, tubadde twasaba Hajjati Bukenya, tubadde tetunnaba kumuwuliza oba to give her a chance. Hajjati Bukenya kwoli? Wendi soko waaba emikono waliwo oyo Prince Buya yawanise ddaala kawumbi nalaba. Tubadde nsaba kubumbawumba tusibule one more question nange ngenda kupozinga kuba nina okugenda kusaala. So Princess Afwan. Princess Afan. Banange barakallahu Brother Zaidi, Sheikh Zaidi. Wakawumbi wuyo kwali ajja kudda. Okay. Made twagala genda kusala. Brother Ismail Kawumbi. Sister nange nsaba mukirize nkome wano barakallahu fika. Barakallah. Saba Allah tusinkanye. Thank you very much. Saba Allah bajaze khairi. Take eno. Inshallah.
Barakallahu fikum Sheikh. Sheikh Zaima Wakoli, Sheikh Zaima Kwoli. Princess Afan can't unmute herself. No, I just have some. Sheikh Zaima, mbadde njagala handinga over to you zijewe swala o hosting ene sister Aisha. Yes sir. Okay, Kari Hajat. Mbadde nsaba unmuting Princess Afan. Tasobola kwe unmuting. Okay, let me unmute her, Princess Afan. If they can't unmute themselves, you can't unmute them. They have to unmute themselves. If they can't, let's unmute Ismail Kaumbi. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Kusooka byonna neebaza Allah tuwadde omukisa guno okubeera nga tuli ffenna. Ekyokubiri neebaza abateesiteesi upon succeeding in making the arrangements. Nsaba Allah abawa kye musinga okwagala. Nabadde nvuddekoko katono simanyi oba question yange baagizzeemu. Naye era kanfuuze. Sheikh yabadde ayogera ku kyamahale oba agali haramu oba amahale kati nze question yange eri about mahale. So nabadde ntadde mu chaati nti nze nasaba amahale nga njagala bba wange amahale ge njagala kusomera aya ya Quran. N'abaawo participant omu aŋŋamba nti ekyo tekikkirizibwa ago tegabeera amahale. Kati okuwoba kwaffe kwali kutuufu oba tulina okuddamu. Barakallahu fik for that question. Waliwo aina background noise. Mbadde nsaba muting a microphone you because it's kind of distracting. Thank you. Princess Afan aina question. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh ogenda kutuddamu? Ekyange si kibuuzo. Just contribution towards the topic. Amanya gange nze Ismail Kaumbi. Nga ndi waka nga ate nkoze mu immigration field for more than 16 years since I came to this country. Ebimu ku bizibu byensanze mu kukola omulimu gw'obwa youth ne immigration job nkizudde nti one of the main problems ebizibiirako families oba abaana okubonaabona kiva ku immigration status. Abasinga obungi tebalina mpapula. Kati ekyo nakyo kyaffectinga in so many ways ng'ensonga bw'engendo zirimbika wansi. Nga mbadde nsaba nti ng'abakulembera obusiraamu wano mu United Kingdom twalibadde tubeeramu ne system ekola referrals oba signposting to relevant agencies nga Refugee Council, Migrant Helpline n'ebirala. Saagala kulwawo nnyo kangende ku nsonga eddako which is poverty era eri linked ku kiri kye njogedde kuba singa omuntu abeera talina work permit kyaffectinga both parents n'abaana. Kati okuba nti baavu kireetera abaana baffe abamu to participate in gangs ne drugs. Kati ekyo kyennyini ate ne kiba nga kibasibye mu gwambulago ogwa bad criminal record ne babeera nga tebalina we bajja kukola. Ne nnyongerako ensonga endala ya postcode Sekakibuka agikonyeeko. Bino eby'ebibuuzo okuba nti abasomesa be basazeewo ani afuna zi A's ani afuna zi B. Ekyo nakyo kitwaffectinga nnyo in so many ways mu by'okusoma ng'okuyingira zi university oba okufuna very good course at university ate era ne kitufollowinga n'emirimu gye tukola. Kati bano ba youth be twogerako mu myaka 18 awo kiba affectinga nnyo abaana baffe okubeera nti balaginga behind in so many ways. The other one is wrangles between mom and dad. Mom and dad. Ismail mbadde nsaba owumbe mangu tusobole okuddamu ekibuuzo then trapping out. Ngenda busamarizing point nyingi n'ennyingi zo zimala mu dakiika emu. Kati wrangles ziri between the parents zirina direct impact ku baano abaana abato be twogerako. Sijja kuwangalawo nnyawo naye mu kiraba bulabi nti kiba kitu affecting in so many ways. Omwana tajja kuba settled
ebiseera omuzadde we yali badde ateekako nga taata oba maama providing necessary support omwana gye yeetaaga to make it tejja kubaawo olw'obutategeragana wakati w'abazadde. Kati n'ensonga endala gye nnyinza okwogerako is abuse or domestic violence. Tulina gye bayita financial abuse which is very common mu communities zaffe. Omukyala oba omusajja asobola okwabusinga bbaawe ng'amudenying access to finances. Nja kusinga kuemphasizing abasajja wano. Omusajja controlling ssente, omukyala n'abanga alina limited funds, which means abeera financially dependent on the person. Erimu one of the classes of abuse and other abuses like domestic violence. Ebyo birina great impact both abakulu n'abaana. Kati ekyo kyaffectinganya abaana baffe enkula yaabwe ne kiba nga kitu affectinga. Solutions tukoze tutya ng'abakakiiko k'obusiraamu oba ffe abasiraamu kati fortunately tutandisewo eno Umma Connect tuteekewo system which can create awareness both ku side y'eddiini and sexual education. Fortunately tulina aba youth workers, tulina aba social workers. Let's make good use of these people. In fact, it reminds me of another point which is misappropriation of personnel or resources. Tulina aba qualified personnel bangi naye tetubakozesa bulungi okubeera nga tu-addressing ebintu bino. Sijja kulwawo kamalirize na kino nga nkubira omulanga abakulembeze obusiraamu nammwe abali ku Umma Connect ne Zooms ez'enjawulo fortunately zetufunye ffenna tukolere wamu tubeere professional. Bw'oba oli yafuna obutakkaanya naawe don't take it personal. Oluusi ebiseera ebisinga tukipromotinga ne tukireeta ne mu gundi endala wekiteetagisa. Tubeere nga tukolera wamu is the best way forward okuyamba abaana baffe bano abato ffe tugenda kuvaawo naye nga tetubasimidde musingi mutuufu. Mu bufunze ebyo byenyinza okwogera ne tusaba Allah subhanahu wa ta'ala asasule museera abakuze enteekateeka. This is a very good project oba topic singa kiri ongoing dialogue great idea. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Alaikum salam wa rahmatullah. Sister Jahara, could you please answer the Sister question Aisha. here, Princess Afan? Sister Aisha. Yes. Mbadde nsaba Sheikh akyaliko asooka yanukula ebibuuzo biri. Waliwo Aisha abuuzizza ekibuuzo ky'amahalege matuufu oba agadde yakireese. Mwe chance abyanukule inshallah agende abali mu buzibu kati abaagala okusala magaribi abasala Aisha alhamdulillah batambule basaale ate tusigale wano mu Kanyomero Sheikh Huzai Mukwali Sheikh Mahbuba Mwali tusigale nga tukyeyongerayo n'ebibuuzo byaffe abakyayagala okubeera ku pano inshallah. Bwentyo bwe badde nsaba. Kale. Sheikh Malen Saba oddemu ekibuuzo kya Princess Afan. Mbadde nsaba bakinziriremuko katono mbadde distractedmuko katono. Abuuzizza nti nno bayogedde ku nsonga y'amahari. Kati agamba Princess Afan oba ompulira, please correct me in the chat. Remember question. Actually kwoli kati mbadde nsaba ekibuuzo kiddemu. Aisha Sheikh akyaliko. One muting. Ekibuuzo kyabadde nti we twabadde mu chat bayogedde ku kyokusaba amahale nti abamu bageewola biki bwebityo kati nze ne ŋŋamba kati kale nze nakikoze ng'oba eyeenyumiriza mu kyange nti nze kyova olaba nasaba aya ya Qur'an era nze we baali batuwoowa nze n'omwami wange nasaba aya ya Qur'an ne mbako aya gye musaba by that time ne mugamba wagisoma obulungi nga batuwoowa watagisoma bulungi then nga tuliddamu olulala n'abisoma era yali ntuufu. Kati omu aŋŋambye mu chat nti nedda aya ya Qur'an tegabeera mahale njagala kuntangazaamu matuufu nti kye twakola Allah kikkirizibwa oba tukiddemu. Sheikh ensonga yiiyo. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Kakati ensonga y'okusoma Qur'ani enkola eyo tekkirizibwa wabula ekikkirizibwa ye muntu okuba nga agenda kusomesa Qur'ani. Ekyokubiri nti okusomesa Qur'ani kiteeka okuba nga last resort nga toyina ssente toyina kyolina wabula amahare ekikulembezebwa gateeka okubeera nga gali mu byabugagga. Gateeka okuba gali mu byabugagga
nga bw'olaba essente nga bw'olaba oli ayinza omugamba nti empeta nga ya bbeeyi ya golodi oba kikomo oba biki like that. Ekyo kye tusookerako. Bwe kiba nga omuntu takirina tusembyayo n'ekyo nti kale nga nabbi kye yagamba sahaba anga nti mukuwadde bimama min alqur'ani kyogenda okumusomesa kusomesa walaisa tekiri ku mbeera ya okusoma busomi nti osome Qur'ani khalas kati awoyise amme ekyokuba nti mwakikola mbutamanya era kye tuba tukoze nga tetumanyi Allah subhanahu wa ta'ala abitusonyiwa tekyonoona bufumbo bwammwe wallahu ta'ala a'lam naye nga kyakolebwa mu nsobi warufi alqalama barakallahu tukirekerereyo nti yali twali tetukinako idea ne mba nenya bayimaamu kuba bo baali oba bakinako okumanya lwaki bayimaamu tobanenya bayinza oba abaaliwo tebakinako kumanya tobanenya so kati kikyo magezi kigotuwa tukirekerereyo Allah yasinga okumanya naye obufumbo bwamwe butuufu tebulinako buzibu. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Kati Hajat Naima wano waliwo ampeereza ka message mu private. Is it okay in continuing? Yes, please. Okay. Kati it's a waliwo ayogera simanyi. I don't know. Kati nga abuuza kucha homosexuality and challenges abazadde ze bafuna abaana nga bazze kye bagamba nti they've come out, yeah, omwana n'avaayo n'agamba I have come out, I'm reliving my identity. Eyo challenge y'amaanyi nnyo era sisobola na I don't know even how I can start even sort of advising a parent on that issue. Kubanga tukimanyi bulungi nnyo nti tuyina our own culture. Eranga Imam Kasozi wachi mentioning Islam also is a culture on its own. Ngolese ne bino culture zaffe ze batuzaaliramu. So for example, ngaba social workers nga mu training, one of the things you have to pass is you have to look at your values. No manya zino ze values zange, no manya ate no understanding anti abantu abalala baina values zaabwe, no manya nti wakati gwe ne bali mwino coming to a ground, but your specifically job here is not to be sort of judgmental. So that's in a professional way of doing things. But what people have to understand, you have your own values, you have your own culture. Kati problem wejira nti omwana zena kugamba nti mbutufu I'm coming out. Kati I know na era nabadde nsabye mu eno session, yeah, nakisabye mu chat nengamba nti singa to having those series of sessions, Sheikh waffe Anwar agamba nti parenting kutandika from wozala, like from the birth. That's where parenting starts. Now, obviously, if you are caught in something that is already happening, it's quite is dua, or honestly dua. You have to return to Allah. Kubanga, for me, for example, for me and my husband, for example, there's no way we're to down a together no, you can make your point in a very calm way, and you explain exactly where you're coming from without intimidating your child, or without even obviously when we having those manyane kusomero, they have those discussions, the babagamba, you have the right, which not never day waka, please, you have to instigate that in them
one of the things we've done is use the story of Lut. Honestly, so why you have a right to your values. Okitegeera ate kati nga era nga buli muntu alina ekintu kyayagala n'ekintu kyatayagala. So you have to make that very clear. So omwana kyensobola okugamba parents who are already in that situation, please dua no ngera Sheikh Mukwaya wagambe like don't give up. Gwe kibeeremu ng'okimugamba ekyo gundi Qur'ani kyegamba Nabi sallallahu alaihi wasallam Siraamu bugamba ki one time it will come out, it will go. Naye wano nga mutandika from 7 nga batugambye omwana okuza from 7 loot era otuuka ng'omwana agamba mbutuufu era n'okuyiga eddiini yaffe nga bw'okiteeka. I know it's difficult mu ssomero baba nze lumu omwana bagenda ne bamuwa ekitabo I don't remember, it's a very popular book I hear. It was about a boy who used to love playing football. This boy loved dressing up. Owulidde kati omwana wajja n'ekyo ekitabo ne ngamba okay ani gwe wagenze mu library like ku school library ekitabo gwe wakipiikinze kubanga I wanted to know how did he get interest in this kubanga munaye tomanya bino ebintu esize tulimu alhamdulillah kati nangamba no teacher yampadde ekitabo nengamba why did you talk about, is there anything you had spoke about being gundi nga you feel there are times you want to dress up as a girl? Nagamba no. Why did they give it to you? Kati mukukola ekyo nze nenvaawo nengenda ku ssomero because I wanted to know why. Kati bwe ngenda nembabuuza ne baŋŋamba nti that's a popular book, it's about abaana nga tebalina kye baŋŋamba kati ne mbagamba ekitabo kye mwawadde ono omwana kyakumusomesa nti grammar nti ayige comprehensive nti alina ekintu kyalina okuyigamu munedda kati gwe bwe wagenza okukwata ekitabo n'okiwa ono omwana why, what was the aim? Nga tebalina ne mbagamba kati nno omwana bwe mba mwogera ku baana of having identity kumanya identity zaabwe nti obaana mubaleke, let the child choose. Kati olaba awo toba abusinze tozaawo kubavumirira bintu byabe omugambye nti please tokaka mwana omwana tokimuteeka mu mind if bw'aba nti ekintu ekyo akirina oba kirimu it will come out definitely and we'll know how to handle it. Naye toteeka bintu in child's mind. Please, parents, temutya, baana babibateekamu bakola ki kati sima mulimu education omwana waka wano muyigirize bugamba I know bagenda kulaga kino nkimanyi emikwano gyo gundi ne gundi nabo bali mu situation bwetyo. Please, obusiraamu butugamba bwe buti wallahi Allah ajja kukwatiramu. That's what I want to tell parents. Neto kivumirirawo ogamba ati astaghfirullah yes muli okivumirira naye wano mulage nti embeera tugimanyi naye si kituufu so barakallahu fiikum Sister Naima. Badde nsaba tufuneyo a question from the hands that have been raised. Waliwo Imam Kasozi then Mam. But then Sava, you unmute your microphones, you ask your questions because we are going to close in the next 20 minutes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Banange jazakumullahu khairan. Omusomo gumutegekedde buyigiriza sawa Allah subhanahu wa ta'ala teremu khair. Nze kyembadde mbuuza nti omusiraamu akkirizibwa katugeze wakazaala abaana 9 n'ogamba naye abaana bano ngenda bagaidinga ntya parenting nga bwe tugira bweri challenging n'ogamba akati kangende ku family biidhnillah nsobola okubeera nga nyamba ate bano bennina sofa kikkirizibwa mu busiraamu simanyi oba ntegeerekese.
Right, sabo tudire mkatono. Nzikiriza ogenda ku family planning. Bwe mbaka tugeze nina abaana bangi nga ndaba is so challenging for me. Okay, jazakumullah. Assalamu alaikum. Wa alaikum Sheikh salam. Manet sabo tudire. Imam Kasozi can handle. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Imam Kasozi, you handle it. Okay, neyanziza njagala kusookera ku kiri ekya homosexuality nzizeeko ekyono kuba ekyono kirimu lighter than kiri ekyoli. Ekigambo kya homosexuality Waalaikum salam wa rahmatullahi. Kale omaze sebo? Omugenda maaso Imam. Yes, mbadde mbaga nti ekigambo kya homosexuality kigenze wala nnyo era abantu bangi bakyegaana bwegaanyi, naye nga nkimanyi experience gye nnyina mu masomero kifuuse kinene ate nga we are prime targets, ng'ekigendererwa kyakuddira kunoonya bawalimu basobola kubeera nga bali homosexuals ng'abalala bwe bamaze okubafuna mu religious dimensions endala nga be bakozesa okutwala omulimu gw'abano mu maaso. Era biggest target wa ne Uganda ze tahfiz zaffe, naye bangi balivinga mu denials. I have had opportunity okulabako oba okwogera n'abantu abali involved nga baana bato ddala. Omwana ye kennyini bwe yazuukibwa bamuzuula, taata we mukwano gwange teyali mu Uganda, n'atuma ssengawe ne muganda we ne bajayita omwana oyo ne bajja wano ewange. Omwana yali mu senior 2 nga actually yali mutahafizi ng'ate ali ne mu senior 2. N'ensooka ne boogera byonna ne mbagamba bonna baveewo, ne nsigaza omwana ne tusigala babiri. Omwana n'akkiriza, eyo ensonga ne ngirabako. Ne nfuna omukisa okulaba ku baana nga ba P3, P4 nga nakyo kyajja nti omwana omu era omulenzi ye yali mukulu yajja n'agenda mu kisulo ky'abaana. Unfortunately for him, omwana we yasisimuka gwe yali ayagala okukolako ebyo ne yeerabirawo empale ye, kaadi ye n'esangibwa muzerafu, n'abeera mwangu akutulesinga era n'ajja naye n'akonfesinga n'obwana obwo obuto ne bukonfesinga biki bye buyiseemu. Nga biggest challenge eri ku ebirabo oba essente ze bawa abaana abo nga bazikozesa. Kati omwana gwe muzadde we ng'akulabira ddala ng'atakyalina nnyo ekyomuwa, kubanga gwe ogaana omu emitwalo 3 ne bamuwa 10, era ddala nga gwe tokyalina nnyo mugaso mu bulamu bwe, so nga ebisinga obungi mu bulamu bwe gw'obirina. Nolwekyo issue eri, how do we handle it? Kisinziira ku ani agirimu. Bw'aba musajja mukulu nga nze Imam Kasozi, handling yange endala nnyo ku mwana omuto. Ku baana abato abasinga bali innocent, they are just victims of circumstances. Beetaaga help yaffe okubakansolinga. Era debate yaliwo n'okugamba nti omwana tumugobe mu ssomero oba nedda. Bwe twaweeyinga bibiri nga obutamugoba kye kisinga, ng'ate omwana amaze okukakasa nti omuze yaguyigira waka waabwe oba mu neighborhood. Alo, abatuyingiridde baweddewo. Genda maaso Imam. Ngezezaako okubanoonya wano. Yes. Okay. Ng'omwana nga omuze bagujja either mu neighborhood
kati kusomero eno by the way amasomero agasinga it is also by accident bano bajja bujja era abaana abamu bwe tumusanga kati omusanga mu ssomero gw'omugoba ng'agenda mu ssomero eddala kati ng'asobola ate okusaasaanya ki therefore handling yes kati yesinga okubeera ki ne tugamba nti kino kizze tetudamejinga mannya ga amasomero gaffe naye ate we must not let the whole issue also expand. Nolwekyo kyenjagala kubanga nabuuza because bino byeyogera nga nze neebuuliza abaana babaleese mu maaso gange ng'ababuuza nti kumwani mwami ani mukyala ngonaga nti ono ye mwami yayina ente angulira kino n'atugulira na bino n'angulira na bino owulidde abaana baga nti mukola and boys nti twetaaga awaka waffe kubanga gwe oyo house goyina kubanga ffe twabalekera kwegamba ensi bino bye twagala okwacumulatinga mu nsi especially material wealth netusingira property ya future ya communities zaffe oba abaana baffe n'olwekyo ekigambo ekyo sister kyayogeddeko nekibamubuuziza kinene nnyo kigenze wala nnyo kyetaaga lot of thinking wane waffe e Uganda twagala ntufuna obuzibu abasinga nga baali bapasita naye nga ate bapasita abo bakirabye mu bali abalala ne bafuna n'omukisa okukiwunyiriza eno ewaffe kati bwe bakyogera ffe ne tuddira emitwe gyaffe ne tugiteeka mu musenyu nga maya nga tugamba nti abo tebatwagaliza buki bwagaliza kuba tebaagala busiraamu naye nga yo reality weri ku ground era mukubirize mwabazadde mukubirize mubuuze abaana bammwe ate bwe bamukirabye omwana bwajja nakikugamba nti ku ssomero gyali yakirabyeyo don't just fast tovaako waaya togira nnyo kubanga oyinza okugenda okukaayana ng'ate omwana ye yavaawo wano awakaawo ate nga ye yakitudde naye mu ssomero gyakola ki gyakikola ki oba anafokyere n'asangayo ayakiyigira awaka naye n'ajja n'akireeta mu ssomero kubanga naye amasomero tegabyagala carelessness oluusi ebaawo kati bawadde ni baffe ba metroni ba senior women ba senior men ba prefects betulonda okubeera ba prefect bonna tulina nabo okubeekennenja okusobola okulwagana ne keesi eno nnyo mujjukira wano e Uganda parliament ya Uganda yagenda neeyisa etteeka against ekyo what happened abantu betwabadde tutwala nti bebebbeeyi mu ggwanga be baawaaba kamba babuulire Professor Sylvia Tamale Professor Ogenga Latigo Andrew Mwenda oba omulala yani bwe bagenda kooti omulamuzi n'asala nti etteeka baaliisa mu bukyamu neryo ne livaawo nga baali maze olusanya abajjukira singa mwalaba akatabo k'amawulire akamu ndowooza kaali observer baakubawo ekifaananyi kya President Museveni Sheikh Ramadhan Mubajje ekya Archbishop yaliko mu kiseera ekyo ndowooza yali Ntagali ne Archbishop Lwanga ne Lwanga ono ow'Abasebegondi ne bagamba nti IRCU on its knees lwaki bwe baawagira etteeka USAID n'abalala ne bawithdrawinga funding kubo ne beesanga tebakyasobola kutambuza mirimu gyabwe kati ye challenge ekirimu it involves a lot of money it involves a lot of opportunities eri abantu kati okusinziira ku level gy'oba otambuliddeko ekyo kijja kutukosa nnyo ekyondooza nkimazi ekyokubiri family planning kyekiki isi ebintu ebisinga buli lwe tategeera kyekitegeeza tufuna obuzibu obusiraamu bukkiriza family planning answer eri yes nekkiriza efaanana eteeru
owidde nze nga demographer ayasoma population studies abantu ekibakozesa family planning kiringa sister kyasosation nti mpezezza abaana 9 aishakereza kudoza nti mpezezza abaana 9 nkoze ntya ekyokubiri nti kiki tukozesa iki okulaba nti eza abaana kyokusatu n'abano bweba mugenda kuvaamu obulabe gy'oli kikiringa okugyamu olubuto waliwo eddiini weekukkiriza nti luveemu oyo aluyina ate nalwo luve nga teruyina mugaso bagenda lugamba nti technically oyo ali advised luveemu nolwekyo obuzibu naye bwe tulina bwe buliwa be bantu okutandika okukola family planning nga tebalina family tonnafuna family toyina naye gwe n'ogamba nti olwokuba nteeka okweziyiriza okufuna olubuto kuba kyenkola si kituufu n'olwekyo kankole ki kankozese these artificial processes okuziyiza obusiraamu bwo bwali Quran eyo yali yakiraba bwe wabaawo nti breastfeeding for example abasinga gye mutakyayagala olw'okuba mu protectinga body parts zammwe amabeere gammwe especially abantu baga nti ge baagala okuprotectinga gasigale nga mato naye nga bo ate emyaka gyabwe gikuze kati bw'obanga ebyo byotambuliddemu then oba mu wrong kakati breastfeeding Quran egamba myaka 2 nga gigobereganye ne breastfeeding abeera di ow'omugaso n'akolanga planning kisinziira ku intensity ne duration ya breastfeeding kuba omwana omukyala bw'aba majority si bonna ku bonna tekikola naye majority bw'ebeera nga okubreastfeedinga kuwangaala okukabanga omwana ayonka nnyo ate n'ayonkera kumukumu intensity ne kumukumu duration ye period kyetuyita infecandity owulidde infecandity kibeera prolonged omukyala n'atasobola kudda muki mu nsonga mangu okusobola okuddamu okuconcevinga naye singa obulamu bwo bubaamu kugamba nti abamanyi baawukana waliwo abagaa nti singa okuzaala kuthreateninga obulamu bw'omukyalo oyo then to apply method eyo yonna esobola okumuyambako ekyokubiri singa okuzaala kuno okwokumukumu kuba kukosa gwagenda okuzaala n'oli gwe wasoose okuzaala noono gwogenda okukola ki okuzaala then nga baga nti awo tusobola okugamba nti tuteekewo gaapu tusobole okusooka ono aveemu tulyoke tuzeeko omulala naye ekikifudde ekizibu kyekiki nti abantu tuli ku family planning lwa selfish interests zaffe nga individuals bwe tubeera ku ekyo tubanga victims enjigiriza y'obusiraamu nsaba abangi bali kuno abansinga okumanya eddiini mu ekyo batuyambe okutangaza naye ekyo nze mbadde nkikubulyanga omuntu eyasoma demography ate ayinako some little knowledge ku ddiini eno busiraamu. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Tukweyanziza nnyo Imam for your submission. Indeed, abantu twongera okutunuulira obusiraamu kiki bugamba before we bring in our own selfish interests. Maybe an addition gyenyinza okubeera nga nyongerako ku kigambo kya Imam nti waliwo period obusiraamu bwe butakukkiriza kubeera nga for example nga Imam wannyonnyodde nti tumaze okutunuulira like a woman's life is threatened, then we need to save her life by saving her life kitegeeza we are going to terminate another life. Ndowooza oba gundi omugitegeera bwe nkinyonnyola mu mbeera eyo bwe ntyo.
We want to save a life by terminating another life. So ekyobusiramu tebukikiriza okuterminating another life to save another life. Wabula singa omukyala naddala omwana nga asusse mu myezi eno okwambuka waggulu kuba kati ojjukira aba olweda amaze okukola ki aba amaze okufuuyibwamu omwoyo. Kati era ojja kwesanga nga bascholars bangi they disagreed ku nsonga eyo naddala ng'omwana asusse emyezi ena. Ono atusse amaze okutonda ayingidde emyezi 89 bagamba nti if at all Peterson esobola okubeera viable nga tugigyemu tugiteeka under the nursery omwana nabeera mugundi mu incubator nursery paka lwakula then it's okay. Kati ne bagamba nti kati waliwo life threatening issues nga either terminate the pregnancy oba mama agenda kufa. Bamanyi bagamba nti no mumuleke because obusiraamu tebutukkiriza to terminate a life to save another life. Ne bagamba naye if at all it is below 4 months oba omukyala afunye ectopic pregnancy egenze mugundi mu nseke oba agifunye zino eziri infradiaphragmatic oba eyingidde mu lubuto okugamba bintu bingi ebisobola okuleeta those ectopic pregnancies nga threatens olubuto obulamu bw'omukyala below 4 months eyo oba tukkiriza okubeera nga tukola ki nga tugiterminatinga. So njagadde ako nako okubeera nga nkongerako. Then era waliwo yabuuzizza ku nsonga ya family planning. Nze kye nakitegereddemu imaamu nze nyinza okuba nakitegereddemuko mu mbeera eri endala ey'okubeera nga abantu bakozesa contraceptives ezimanyiddwa like abakozesa obuweta IUDs, abamira obuweke, bakozesa condoms n'endala other forms of contraceptives. Bw'ogenda okutunuulira abamanyi abasinga obungi kye batunuulira bakkiriza nti if at all this form of contraceptive gy'oyagala okubeera ng'okozesa nga indeed olina genuine reason nga imaamu bw'annyonnyodde etali selfish gy'ogenda okutubeera nga okutwala okubeera ng'okola contraception eyo obusiraamu bugikukkiriza as long as it is temporary amakulu nga tusobola okugirivasinga. That's why ogenda okutunuulira abamanyi abasinga obungi baagaana okukola vasectomy n'egundi n'okubeera nga abantu bakwatinga fallopian tubes nga bakola ki ne bazistopinga abamu babajjamu n'abaana. So abamanyi ne bakola ki ne bakigaana ekyo because that thing is not reversible. Ng'ate bw'aba tugeze oba omukyala abadde akozeseza kaweta oba akozeseza IUD as long as it doesn't hurt gundi ye tehurtinga bulamu bwe abamanyi abamu bagamba nti agikozese as long as it is reversible. Abanga omukyala yagadde okuddamu okufuna olubuto kiba kigenda kukola ki kibeera kigenda okubeera reversed there and then. Muthalatha was a vasectomy not reversible. No, it's not. Kubanga gundi epididymis ne vas deafness bazikutulira ddala completely. Ne bazikutula. So yaba kikyali reversible. Newankubadde waliwo ze nawe yabagamba ziri convention right now, they can reverse it. So if they can reverse it, then it's okay. So mu mbeera eyo bwe kibeera nga omukyalo ono tugeze abadde alina ng'ono babuuza nti nga alina ovarian cancer oba fibroids awo tuli mu kutaasa bulamu. Kitegeeza you can remove the ovaries, you can remove the uterus because it's no longer useful, but it has now become dangerous. So obeera okola ki nga ogijjawo ne tubeera nga tutaasa obulamu bw'omukyalo oyo. So this issue of contraception it is very sensitive and most people they don't know the ruling about it. Era ogenda n'okwesanga nga basinga obungi nti bwe bagigwira issue eno they don't look at all the sides ezabamanyi because me I took time nga ngisomako n'ensoma eno n'eno ojja kwesanga nga abamanyi 8 abadiscussinga issue eno 8 of them bagikkiriza only one person yeyagigaana. No contraception at whatever type weeri tekola ki tekkirizibwa. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga tutebeesa amazima biidhni subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nsaba tutwale omukono ogusembayo ogwa Aisha then to wrapping up program. Aisha, please unmute yourself. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakallah khaira baganda baffe bakadde baffe basomesa baffe basista baffe bamama baffe tusaba Allah tusiime era tujaze khaira fi dunya wal akhirah. Nadde nyina ekibuuzo naye ekibuuzo bakyanukudde naye waliwo ensonga Sheikh gyayogeddeko n'ensaba munzikirize ngikooneko katono eddakiika emu n'ekitundu. Ensonga eya homosexuality amazima Sheikh yayogedde ekigambo ekituufu n'agamba tugitya okujja addressinga okusinziira ne mu society mwe tuwangaalira. Naye mbadde nteesa oba nga nsaba abasomesa baffe abasiraamu mugeetinge knowledge ku kintu ekyo tukisomesa abaana baffe ne bayizi bannaffe oba basiraamu bakitegeere. Lwaki? Nti society abantu mwe bawangaalidde bakisomye bakitegedde era ne batwalamu birungi byakyo. Naye ng'ate tukyalina platform kwe tusobola okukisomeseza abantu bamanye nti ekintu kibi. Kyova olaba n'omuzadde ewaka Allah akugezesa n'otya. Kati nga nze ffe twalina neighbor waffe omwana nga muto. Omwana n'aleeta ekyo ekintu ku kyalo naye twagezesebwa okubanga almost buli mwana yali mu myaka gye yali amukoze ekintu ekyo. Ffenna twewuunya naye nga byava ku ssomero naye ate ku kyalo nga kyali kiruddeko nga kitambula naye ng'omwana azze akikola. Naye twagezaako tutya abazadde twengeginga mu mbeera eyo ne tubuulira abaana ekituufu. However much nti omwana ono yatwalibwa ne bamugya ku kyalo. Naye era oba oyitawo ewaabwe n'otunulawo wakuwa ekifaananyi ky'omwana oyo. Naye nga twava ku ki okutandika ososola ewantu awo abazadde baatuula bonna ku kyalo ne tugezaako okwogerezeganya. Era oluvannyuma Allah n'asaasira simanyi kati kubanga kiyiseeko ebbanga naye nga tekikyaliwo nga bwe kyali kitandise okulya abaana baffe oba bato baffe oba baganda baffe. So mbadde nteesa tutandikire okuva ku mizikiti abasomesa abasiraamu mukisome ekintu ekyo tuleme kukitya buti. Gye tunaakoma okukitya naye we nga kyazze ku muzikiti w'osomesa Sheikh oyinza okwewuunya oba Sheikh kati. So mbadde nsaba tufeeyo tukisomeko tusobole okukiziyiza nga tulina knowledge. Kubanga bwe tuleeta ekyafaayo kya Luutu abantu balaba ng'ekyafaayo ebya bulijjo oleeta ekya Nabbi Musa tebakifaako naye twongere okukinyiikiza nga bwe tusaba Allah ajja kutukwatirako ekintu ekyo tujja kugezaako kifugaza. However much nti amawanga amanene gakitwala nga kya bbeeyi nnyo era w'oyogera ku muntu kangeze ng'ava Bulaaya eyo n'oyogerako bayinza okukyawa. Naye kale tukozese enkola y'Obusiraamu biidhinillah. Kwe kuteesa kwange. Jazakillahu khaira Sister Aisha. Ensonga gy'oyogedde nkulu nnyo era Obusiraamu bugikubiriza era nga bwali Obusiraamu ensonga eno bwali bugyadressinga. Tusanga hadithi ya Hudhaifa bin al-Yaman radiyallahu ta'ala anhu nga yabuuzanga Nabbi sallallahu alayhi wa sallam ensonga ezimu naye mu bigambo bye yagamba nti araftu sharra la lisharri, nti danger oba ekintu ekibi okimanya, you need to know it not because you want to do it lakin litawaqihi, but because you want to shield yourself from it. Allah subhanahu wa ta'ala mu Qur'ani muno yatunyonyola amazambi n'atunyonyola nti lino zambi lino zambi lino zambi lino zambi, si nti Allah yagala tubakole wabula olimanye nti eyo zambi and you don't engage into it. So buli bwe tubanga tutegedde nti yes kati now that issue weeri and it has been there, we need to begin addressing it. Abantu tukibasomese bakitegeere nti yes weekiri abantu bakikole, abaana bakule nga bakimanyi nti that thing is not good, it is disgusting. Omusiraamu talina kukikola n'omuntu ali nno mutasobola kukikola. Kati oli agenda okujja eri okuwagala ogezaako okukimusiigira akazigo nga kuviira ddala ewaka nga gwe taata naawe maama ewaka abaana mubadde mubalaga ebintu ebitasaana kola. Let me give you an example. Bw'otunuulira leero Abawarabu baategeera ekintu kiyitibwa obubi bw'obwenzi. Walaikum salam. To the extent nti Hello? Naam. Wanji? Sister, I think you were on the phone.
So nti abawarabu bategeera ekintu ekiyitibwa obwenzi to the extent nti oli bw'akwata ekkubo n'ayenda omwana n'ayendera mu maka ga kitaawe most times bagenda okumaliriza nga ne famire ebyo bayinza okugiboola obutaddamu kuwasaamu mwana kati bakinnyonnyola ne bakitegeera era ekintu ekiyitibwa obwenzi era basinga obungi abakola obwenzi babukola bafulumye ne bava like for example no Saudi ne bagenda ebweru ne wa because they know how bad it is nga bakikoleddewa bakaso kanaffe abaana baffe tusaana tubetekemu embeera eyo ng'omwana ave buto ng'akimanyi nti kino kibi bino zambi and we don't shy away from them otherwise bwe baanaabikola devastation egenda kudda eri ggwe omuzadde gujja okuswala omwana wa gundi n'akola kino omwana wa gundi n'akola kino kati ekintu wabanga yali yakiwuliddeko nti taata yaŋŋamba nti kino ekintu tekikolebwa maama yaŋŋamba nti kintu kino kibi that person oli ne bw'anaakikola atya ajja kujjukiranga agambe nti my mother my dad told me ekintu ekyo sikikolanga kuba kati olaba olwaleero n'abantu mu myaka gye balimu nga myaka mikulu waliwo ebintu ebimu by'ogaana okukola why ojjukira nti ekintu kino taata yaŋŋamba sikikolanga ekintu kino maama yaŋŋamba sikikolanga naye nga baafa dda tebaliiwo some of us mu diaspora gye tuli you remember what kitaawo bye yakugamba nga mwana wange kino tekikolanga ne weekuuma mu mbeera eyo so tusaana we address those issues tubiggyemu ensonyi tubi-addressing mu families zaffe tubi-addressing ku mizikiti tubitwale paka we binaatuuka waggulu mu bakulembeze baffe baki-addressing at a national level naye nga local ffe we have done our part. Barakallahu fikum. Sister Rahmah, Jazakallahu khairan Sheikh. Kakati banange tubere kusaba turapinge up omusomo gwaffe ogwaleero. Jazakallahu khairan buli omu contributinze buli ayogedde buli n'ababaddewo bonna. Badde nsaba Hajati Bukenya yeebaza abantu mu ddakiika emu tusabe edduwa abaagala okusigala mu kanyomero basigaleko naye nga tumaze omusomo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh Hajati. Bannange neebaza nnyo bonna abasomesa baffe abasomesezza omusomo guno ng'ate era bammemba bonna bwe tubadde nabo ku mukutu tubasuubiza nga tubateekamu obwesigwa nga bwe mututaddemu ne muwuliriza nti omusomo gujja kweyongera mu maaso era tujja kufunangayo nga bwe tugenda nti olwaliro bwe gubeerawo tusobola okuyisaawo wiiki emu ate ne guddamu insha Allah. Neebaza nnyo Umma Connect yatandika omukutu guno tukuganyuddwamu nnyo era tukyakuganyulwamu ate ku nsonga eno ng'ey'abazadde Umma Connect tuteekateeka okukolawo akakiiko oba group ku nsonga eno yennyini nti bwe wabaawo omuntu alina ensonga ddala ekwata ku baana ayiseewo anoonyeza atya amuyamba nfunye ntya sosowaaka nfunye ntya okuyambibwa okw'enjawulo Umma Connect ejja kubeera ne ofiisi eyo era ejja kubeeranga ng'eyambako wonna w'oyagalira okuba essimu oba oteeka neweza ka message nti bannange Sheikh Zaidi nnyina kinneetaaga ajja kuba akutuusa ku abo b'oteekwa okubeera nga ofuna ekyo ky'oba oyagala. Neebaza nnyo Sheikh waffe avudde waggulu yatusomesezza byonna n'ensaba abazadde tuteeke nnyo mu nkola bannange. Nze mbasaasira alhamdulillah abaana nkuziza naye abaana tebakuzika abaana balina omulimu munene nnyo era nja kubeera nga byange mbireeta mu musomo ogunaddako naye nga kambaweeyo kano katini nti omwana n'obufumbo bonna we muli mubitwale nga bwe mutwala permanent job nti omwana is a permanent job n'obufumbo is a permanent job wonna w'oli omwana ne bwakula naweza emyaka 3 era ajja kuba akyanoonya maama ne taata ne bwaweza 4 era ajja kuba akyanoonya maama ne taata kale kijja kulandagga ebirala nja byongera ku lulala naye nga tusiimye nnyo nnyini ddala ne twebaza nnyo ababadde ku musomo okutuusa essaawa zino ne tusaba Allah abatuddize
betunaba tuzzemu okutegeka pulogulaamu yaffe eno. Nebaza nnyo muwala wange ali mu byuma we Uganda, ne Aisha ali ebweru, ne Nifa ali mu Amerika. Mwina omukutusoma mugukute kinawadda. Nebaza ne Seka Fasrafa ali mu Saudi. Mama Jawhara Mukwaya webale okansalinga mwenna nga bwe twakwasaganyiza ekintu nsaba Allah tutere mu bwangu era ne betusomesa abawe okujjamu ebyo byokka ebibayamba. Bonna bwe tuba tusobezza tuli batonde mutuyambanga ne mutubuulira ne tutereeza. Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh Zaidi Kuoli. Sheikh Huzaima. Sister Asfa. Wanji. Asfa. Rahmah. Bade nonya ku Sheikh Huzaima oba Sheikh Zaidi. Sheikh Zaidi ayinza okuba akwataganye nze Usama. Wanji Hajati kwendi? Bade nsaba Sheikh Huzaima otusomere edduwa eggalawo. Nedda kundi. Bamireka bagalewo abagala basigaleko. Anti ffe katugalewo edduwa abagala basigale. Nedda kano kiri mu programu yaffe mbakwogerako ko ne Zaidi. Nabadde manyi nti Zaidi agenda okikola nga bulijjo bwe tubeerawo ko n'omusomesa atusomesezza tumukoleramu akanyomero aka Sheikh Mamula okumusiibula. Zaidi aŋŋambye mbu era ffe tulina okikwasaganya leema. Akanyomero kateekewo bwe dda nkigamba. Senga nkikulekedde. Akanyomero akasiibula Sheikh. Senga nkikulekedde. Assalamu alaikum. Nze nangwe wedda nkirekera Zaidi aŋŋamba nti kirekere leema. Sheikh Mamlaki. Wanji mama. Banange mukolereyo akanyomero akasiibula ku Sheikh waffe naffe kwagwe lubadde omulundi gwaffe ogusoose ekintu tubadde tetukimanyi mutusonyiwe ebiyise ebisobyemuko kuba tutandise kitandike naye tubeewaziza nnyo kubanga mu bulijjo abakabeerako si kangu naye kaakati tubale tusaba nti tukolereyo akanyomero akasiibula Sheikh waffe inshallah. Anti mama era nga bw'owulidde Ajat Rahmah agambye tufune edduwa abantu ne bamanya nti tuggaddewo kati asigalako at his or her own wish oba inshallah. Kugamba nti akanyomero akasiibula Seeka tubadde naye okuva ku ssaawa 8 paka ssaawa zino nga tugamba nti tumusiibule. Nange ntaddewo 20 pound inshallah. Mashallah. Ogamba oti ya Mamnaki. Kati aguddewo ye Hajati Jawhara kati awo tuba asharikata bagamba asharikata ya Jawhara. Asharikata ya Mamlaki. Asharikata ya Jawhara kati abagala omwegatta Hajati Jawhara muveeyo mu bunyomero obwo. Kuba yakaguddewo. Sente zizo meziri mu kyali. Leero Hajati Jawhara bamusoose. Soosa ate. Yasin Kibirige atwala pounds 10. Alabika naye aleese akanyomero abadde Hajati Jawhara. Tasasudde mangu. Bonna abagenda oleeta Hajati Jawhara balinako empeera. Amina ya Rabbi sa Mungu akirize. Amina. Asharikati ya Jawhara. Asharikati ya Jawhara. Asharikata ya Jawhara. Banange kama batuwe account oba Mama Jawhara mutekera account baba no bagisaba. Tubaddeko nga tuwuliriza tubeeyanza nnyo abakyala wallahi mutambuze ekintu. Mu lulimi olwaffe olw'ebwayise tujja gamba mukikubye. Olulimi olwo tugamba nti wallahi mukubye ekintu. Wallahi Allah abateremu baraka. Bakyala mwegazaanyiza. Abatuguliddewo omwaka. Mama Jawhara. Wani mama.
ate wallahi mamlaki kubanga ffe tuvuddewo omwaka tusabe Mungu aje tufarida Mungu atuteremu baraka. Shema Mulaki. Asharikata ya Jauhara. Asharikata ya Jauhara aina anta ya Sheikh Musa oliruddawa ebintu mutusobedde twagala kubeera mabbali naye ate ne batuyita. Asharikata ya Jauhara ate kati twalina okukola omushahara kogo kuba oli bannange mutuyambe mutusonyiwe abayizi mwenna kino kitwale waliwo katero kuba nti ensonga tugikwate baseka bafaabo tuwanike emirongooti gyabwe oluvannyuma enkyasobola okudda inshallah data nze GB 15 badde mbasaba tuwanike emirongooti nga bwe mpulidde mukodibongo Yasini ne ulura ainu wange ono ataddeyo olwabi inshallah account yino wano account bitambule dadi Sheikh Abakari wanji sebo Sheikh Zaim salli ala nabi Allahumma salli wa sallim alayhi olide ekigambo haji tata waffe amanyi Mukwaya kyakozesezza nga ayogera ku maama waffe ndabika kimpiseeko network egizeemu wano sasula paundi 10 nkikuddiremu Masha Uzaima nawe kigira insha Allah ngenda ki retrieving anja kifuna onsanze sirikiriya neyagaliddeko kasoti kodi kakano kankabawe naam ne account inshallah bana temukitwala bubi naye nga we mumanyi baseeka baffe seeka akantu ako kannyonnyola abatuuze bayinza okufunamu feeling emirongooti gy'abaseeka bana oluusi tubayambako seeka tumuyita wano enkya tugenda kumuyita mu Amerika n'enkya kyova olaba mukodemu wange Yasini akamanya ayanguye mangu oluusi munnange batukwatira ensonyi tebalinganga Seeka Mamulaki ye olumala otusomesa nga tumugamba nteekako apu ogenda okukola inshallah ndowooza nange bwentyo bwendi omulongooti bafikum Jauhara Mukwaya akaunti yitaddeko barakallahu fikum ndowooza byebyo Sheikh Mamulaki tuwedwa barakallahu fikum wa fikum barakallah wanji naam abana tubeyanziza nnyo abakyala wallahi barakallahu fikum darabtunna shay'a ekintu mukikubye masha Allah mu warabu omanyi dhamiru z'abakyala ezo darabtunna wogambira darabtum oba okubye embogo kangalasi naye darabtunna shay'a mukubye ekintu Allah bateremu baraka mutuguliddewo bulungi omwaka mu kanyomero kano ke mututambuza abantu olabye nga buli program bagamba at least oba bandigiwadde kwegamba eberenga ya lunaku lwayo buli presenter abadde ajja submittinga abadde mulungi nnyo barakallahu fikunna wa jazakunna Allahu alkhaira saba Allah berenga abateramu baraka abakyala aba Muslimah masha Allah mutambuze ekintu timu eyeekulembeddwa Hajjat Rahmah Kakonge masha Allah mukoledde ddala omulimu bamaama mwenna abengeye mwegazanyiza Hajjati Hafsa Kasujja masha Allah mukoze nnyo omulimu gubadde gwa ttabu nnyo Hajjati Jauhara Hajjati Bukenya waliwo Hajjati Aisha Passionate oba yoyo waliwo Hajjati Aisha abadde omu ku bakost naam Aisha Badir masha Allah barakallahu fikunna wa jazakunna Allahu alkhaira mukkirize insha Allah nsabe muganda wange nsabani ya Rabbi
aberenga nsabe subhanallah njagala funayo wano muwalimu atuwedduwa ngenda saba seka kamlegea wabanga kwali ajja atuwedduwa inshallah then tulabenga abantu beyongerayo mu bunyomero obuddako obunagoberera buno inshallah wewe bamaleddwa yena asigalako akakanyomero ke tugenamu kayitibwa asigala talama so inshallah wosigalako omanya tojja lama ninga inshallah twagala kana akali official ko tukaggalewo neddwa inshallah taala seka kamlege ansaba bamuwe ku microphone yawo ojimuwadde Sheikh Uzaima naam seka kamlege yasebo mukadde waffe tusaba osiringa akanyomero kana akabakyala neddwa bulukuke mu UK n'abasi Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah alladhi hadana bihadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Thumma salatu wa salamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Soko kwebaza bamama bange bannyinaze n'abaana omulwo omulimu omunene gwe bakoze omulungi bwe guti okubeera nga batuleetedde program ebedde erudde etutte ebbanga nga abantu bagyetaaga naye nga tebalina bwengeri ki gye bagifuna. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwa obulungi obusinga obulungi bwonna obugirimu era atukingiriza ebibi byonna ebisuubirwa n'ebyo bye tutamanyi ebiyinza okugibeeramu byonna bitukingirize. Era musaba atwalde mu maaso abasomesa baffe okubeera nti beeyongera okunoonyereza ebyo ebinaatugasa n'abaana baffe be twagala okuza oba be tuzaala biidhni rahman. Kati tusaba Allah subhanahu wa ta'ala ow'ekitiibwa namini buyinza oyo omusaasizi alina okusaasira okubuna kuno ku nsi, asaasira abo abamukkiriza n'abatamukkiriza, asaasira ebitonde byonna ebitambula n'ebitatambula, ebyogera n'ebitoogera, ebiwulira n'ebitawulira, byonna okubeera nga abiteeka mu kusaasira kwe. Ate oyo alina okusaasira okw'enjawulo eri abo bokka abakkiriza ne bagamba nti la ilaha illallah muhammadan rasulullah. Tumusaba atuwe ezzadde eddungi, atuwe obukkiriza obwannamaddala, atunywereze ku busiraamu obutuufu bwe tuteekwa okugoberera, bwe yatuma nabwo Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Musaba Allah subhanahu wa ta'ala nannyini buyinza atumalire ebyetaago byaffe ffenna era atuwa abaana abo abalungi, buli omu be yeegomba era buli omu bamusaba okubeera nti amuwa abaana abalongoofu. Tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala asasire bakadde baffe abatusookayo, abawe embeera ennungi mu kabuli gye bali, abatereyo ekitangaala azibagaziyize, abatereyo ekitangaala abagabirire ku byengera ebisinga obulungi okuva mu jjanaaye, abeere nga abagabirira nabyo era abalongooseze embeera ze balimu, abasonyiwe byonna ebyabasobako. Tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala atulunganye mu kkubo eggolokofu. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك الرؤوف الرحيم. اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر من أهل القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اجعل في قبورهم ضياء ونورا والفسحة والبهجة والسرور والمغفرة على أهل القبور برحمتك يا أرحم الراحمين.
وصلى اللهم على محمد النبي وعلى آله وأصحابه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yewe mganda wange Abubakar asubirenti ntusiza. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Umma. Banna manyanze Aisha Nakatono Saudi. Just wanted to reach my salam eri abantu bana abalungi. Mama Jawhara Mukwaya, assalamu alaikum mami. Mami Yubu Kenya Hajat, assalamu alaikum mukwano. Sheikh Mamlaki. Sweet Naima, sweetheart, nekitandika okuntoola n'empuliriza. Daddy wange omulungi Sheikh Zaid, alhamdulillah. Sweet Tharatha, obwedde onkayanira mu gundi mu chat room ogamba sikulabyewo sweetheart. Nkulabawo nnyo era nkuliyo mu luyimba lwa Bebe Cool, nkuliyo nnyo. Na bonna ababadde alhamdulillah. Nsaba Allah abankuumire ya Rabbi. I love you all. Lillah. Mbagala kuva ku mutima ya mutima gwange. Mama Jawo nchaye lulisa kwata kusimu yo ku imo naye it's okay. Nze muwala ojja kumpenja. Salamu. Inshallah nja kusinila. Nakunoonyako nga sikulaba. Nali busy sweetheart, nali busy my love. Naye alhamdulillah okay ndi bulungi mukwano. Mama Bukenya nkulaba. Nja kunoonyako ku nsonga yaffe inshallah. I know, baby girl, alhamdulillah. Nayenga Tharatha, sweetheart, kasalamu, baby. Todamu huyo. Sheikh Zaima. Naam, salamu alaikum. Badde nsaba mukkirize Sheikh Abubakar agira tutwalamu katono mane nkyagerako ne mukadde wano. Okay. Sheikh Mukwaya, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ndio simu ebukako. Senga Jawhara nze Usama. Senga. Mbadde nsaba muko Mukwaya agira twala mundoza muko mamlaka ayinza kuba akwataganye. Okay. Kakati. Muko. Wanjise. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Magharibi etuuse ono bale mumpe madakika 10 mala okusaala. Inshallah. Mamlaka wanji kanonye mamlaki wano mpola mpola. Inshallah yes. Ya Sheikh mamlaki. Ya Sheikh Usama sebo mbadde mu swala mbadde ngenzeeko mu swala natadde yawo message naye alhamdulillah. Kale kakati naffe katujjewo swala ogira otwala akanyumiro kano mpola mpola tukwegatteko mu dakika nga 5-10. Inshallah. Sheikh Mamlaki. Wanji mami. Mbadde njagala akanyumiro katwale mbambe. Sheikh tumfunireko tumufuniddeyo inshallah. Wanji mama. Nti mbadde nkusaba. Enyabo. Njokoleyo akanyumiro ako seka tumufunireyo ko tetunamufunirayo ko inshallah kubanga era ne bana tubakoze kanyumiro wano era nga ffeffe nnyini tulina kikolako kubanga era bulijjo tukola ku basomesa ababaddewo bonna inshallah. Ogamba seka gundi. Seka ani Anwar. Okay. Inshallah. Abantu inshallah bagenda kola omusharaka mpola mpola. Gwe kasitono okuteekamu amaanyi nti ya mama sama ani mamlaka ya mamlaki. Tuli no lero tuli kumu asharikata ya Jawhara inshallah. Naye sigundi siseka Sadaat yekka n'abasigadde inshallah. Nedda kati
nedda kati bana abasigadde Bibi Rahmah no problem, Dr Namaala no problem kubanga it's a party our wound. Tugenda kubateeka ku bundi yaffe naye bano betuba tukyaziza kati twamututte okuva yabadde alina ebiseera byaye twamukuddeko kayifuyifu mutula nti asebo jangu ndaba bulijjo emisomo gye egya tarubiya naye akati bo bano abakyala ffenna tuli kyekimu kuba tugenda bateeka eri ku organizing yaffe ekyala. Mashallah, omugagga Hamza Sali ekyuma okirengerera munda n'omanya ekyuma kyavuga. Allahu akbar. Omulengedde okuva we Karamatende Boston. Mulabye. Zango omye, mashallah. Mashallah, assalamu alaikum tulamuka. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Omedde mu kyuma jamani. Na kwani tubera ekikugu ina wede sankole. Wanji? Tuandile Chicago na pere tubera yo. Ya babere bakula base bakulengera. Nawe tuli. Hamza, program y'abakyalo ogisanze otya ssebo ow'enkima? N'abaana. Byonna awamu abakyala be bakikubye olwaleero. Badde nnungi nnyo boogerera ddala ebintu ebiri ku haati ya family y'ennaku yonna ya diaspora ekusinga nga enkola y'abaana babino sigiriza abaana Ekamza network yo tetukuwulira bulungi. Kugamba mbadde kugaa nti program enkutte nnyo mu babiro ate kuga kisinze kuva ku gamba nti abakyala ngeri gye bagikuttemu bwe basinga okubeera n'abaana. Twogedde ku development issues abaana ze bayitamu ne zi affectinga zitya obulamu bwabwe ne kwa family ne community. Njagadde nnyo insights za Bibi omutane abadde ayogeramu Oluswahili. Bibi Rahmah. Bibi Rahmah. Muganda waffe alabika agundi yamugizeeko. Seka Sugura ekintu okirabye otya? Nze nkugambye kyongedde okunkakasa ekigambo Nabi sallallahu alaihi wasallama lwaki bwe yali ali kumpi kujuluka kuva mu nsi muno yatulagira naddala ffe abaami n'atugamba nti istawsu binnisaa'i khayra fa innahunna awaanun indakum. Abakyala bombayise bulungi kubanga bayambi gye muli. Nze njize bingi era mpandiise wano ebintu byange biwerera ddala. Just session ya leero yokka ngiwandiisemu almost pages 11 mu black book yange wano. Byenjize ate nga jjukira ebimu obadde tobiwulira nga bikuyitako buyisiso. Jazakunna Allahu khayra. Ekyamazima ddala tuli beetaavu nnyo eri ebigambo bino. Tuli beetaavu nnyo, tuli bayonta nnyo eri sessions zino endala nnyingi nnyo naddala bannaddeeka bannange. Ebigambo bino tubyetaaga nga situnaba kuyingirayo mu gundi party eri ey'obufumbo. N'abo abayingiddeyo nabo bamanye awayinza okuba abawadde watandise okukyama. Era kituyamba okubeera nga twongera okukuuma umma n'okugitereeza mu maaso eyo. Nga bwe bagamba nti charity begins at home. Omwana empisa ze zitandikira ku ngozi. So nze kimpadde bingi nga nze. Era sirina bigambo byemanyi byenyinza kukozesa byongera kubeebaza knowledge eyo gye mutusharingidde. Naddala gyeti Bibi Rahmah olina ennyonnyola gye nnyonnyoddemu ebintu ebimu ne ngamba ya Rabbi Mungu atusaasire. Nina comment gye nakoze waggulu awo waliwo abaagirabye naye saba Allah atumalire ffenna. Sebo Sheikh Bakari akanyomero ke tugendamu kansoge mala okugyawo katono mu private awo
tubeeko katono byetugaayagaayamu ku katono kanyomero kano biidhini subhanahu wa ta'ala. Nga Sekawuzaima wajja ow'erinnya Salma Abubakar osobola otubuuliramu gwe ekintu okirabye otya bakyala banno nga bakitambuza. Oba olina microphone osobola otubuulira. Assalamu alaikum. What's your analysis? Olina omuzindaalo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, thumma salatu wa salamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah, tuizeemu bingi oba njizeemu bingi okusinziira gye twatandikidde ne gye tukomye, naye nga sinaba kugenda mu maaso. Mbadde nsaba tukubagize muganda waffe, mukwano gwaffe Fahima oba Abu Fahima yafiirwa omwana ng'anaatera okuzaala, yafiirwa baby boy. Saba Allah amusaasire amugumye, fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Negatta ku ggwe eddoboozi lyo twongere okubagiza muganda waffe Fahima oba muganda waffe Farouk Mutyaba okuva we California. Allah yamugerera ne hajjati we ne baviibwako ezzadde eryali linaatera okubeera ddyo, eryali linaatera okubeera nga lizaalibwa. Allah n'alitwala nnaku ezaali zibulayo entonotono. Tugamba nti inna lillahi ma akhadha, Allah oyo mwana gwe yatwala yali wuwe, walahu ma a'ta, era nekyaba akuwadde abamukuwa era yandibadde wuwe. So kyeyakima nga tannakikuwa nekyo neweyandibadde amaze okikuwa byonna byandibadde bibye, naye wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma, buli kintu kyonna manya nti eri Allah kirina ebbanga eggere, lyali ebbanga eggere nti omukyala yalina musitulamu before kuzaalibwa Allah amutwale, lyali ebbanga eggere ery'omwana. Fenna tewaaliwo yalina kumanya ku kyo, era ekirina okukolebwa gye muli faltasbiru walitahtasibu, mube bagumiikiriza era mubeere nga musuubira empeera nti Allah ajja gibawa. Saba Allah bayongere obbagumya, agumye omukyala, naddala omukyala kubanga kyayitamu kati kinene, naye n'omwami muyinza okugamba naye naddala maama oyo yali asitudde omwana. Allah abeere nga amugumya, ayongere okubeera. Ate tusaba Allah abawe compensation biidhinillah, ate omwana oyo abasinkanye naye mu jjana biidhinihi tabaraka wa ta'ala. Salma, njagadde kwongera ku ddoboozi lyo, webale otujjukiza ku nsonga ya muganda waffe waawano ne US mu wilaya eyitibwa ya California, muganda waffe Farouk Mutyaba. Allah ayongere omugumya ne famire ye. Naam, genda maaso. Analysis gye nkoze mu bintu ebisomeseddwa nti omwana ono bwe tuba nga tumulera tutandikira ddala nga tonaba na kufuna lubuto n'okutandika okupulaninga engeri gy'ogenda nga tonaba na kukola ki, kufumbirwa, okuba nga twewala amazambi before nika, n'okuba nga tusabira abaana baffe nga tetunaba na kulowooza kukola ki, kubazaala. Ne tusabira abo n'abali bavaamu oba n'abo bonna abali tuvaamu n'abazzukulu, kaŋŋambe nti omusaayi gwaffe gwonna n'obeera nga ogusabira. N'endala kyenjizeemu nti okukuza abaana bano tulina okubakuza culturally n'okuba nti ne religiously. Nsaba Allah ffenna atusobozese atuwe ezzadde eddungi, tubeere nga tulongoosa, tubeere nga atuwaamu ejjana mu baana baffe.
bana abatuwadde inshallah. Saba Allah abasiime mwenna. Sheikh Mamlaka bibadde ebigambo byange munnange. Mashallah obadde mu kilaasi. Bannange abantu olabira ddala nga bafunyemu mu kanyomero kano akabaddewo akaddukanyiziddwa abakadde baffe, bamaama baffe nga be babadde mu kintu, era kyongedde otulaga nti obunyomero bwe buti bwetaagisa inshallah bubeere nga bubaawo. Mashallah. Naam, tugenda tubayitaayitamu wano bamaama, manyi nange abatasobola Ghana bempa omuzindaalo, naye olaba nga tolimu abo bemmanyi nti osobola okugaana ne sikuwa muzindaalo, mashallah oli waddembe okuwanika omukono inshallah. Katulabe muganda wange Khaira Mayanja ekintu yakirabye atya okuva e Boston. Sebo muganda wange Khaira Abdul Mayanja. Naam. Oyina omuzindaalo sebo Abdul Mayanja. Alabika wali network ye ndabye tagize bulungi, kandabe Abu Jamal ono analysis kijayinza otuwa inshallah wabanga wali asobola okwogera. Ya Aba Jamal sebo ina microphone. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh muganda wange. Nzijeyo Sheikh Mamlaki mbadde nekwese naye. Alhamdulillah kirungi nnyo. Batugamba nti embeera z'omuntu zikyuka mu wiiki 3 oba mu myaka 25. Naye ebintu bino byetukolakola bizzaamu abantu amaanyi, ate nga naffe buli omu oluusi lwoba onafuyeemuuko ng'ozitoowereddwa, olaba banno ne mujja wamu ne mwegatta wamu, byongera okuzzaamu amaanyi ne bigatta abantu, ate buli lwoddamu amaanyi osobola okukola obusiraamu bwo. Obusiraamu butambulira ku mannyo gaffe, era tusabe nnyo Allah tube nga tulina amaanyi mu mibiri gyaffe ne mu bwongo bwaffe. Kati ebintu bitegekera tubyagala nnyo alhamdulillah. Enkyukakyuka nnyingi bannaffe abasomesa balina ebintu bye balina okutegeera biffe bye tutegedde, oluusi bye tuba twagala okubabuulira naye nga ate tutyo bibannyonnyola kuba buli lwogezaako okubannyonnyola ekintu oluusi nga bakubuuza wasomera wa ate ffe tetwasoma. Naye ate bwe twegatta awamu bwe tutiyogera okulaba nga amaloboozi gonna gavuddeyo ne musobola okukonvinsinga baseeka bammwe nti nno bannaye emisomo egimu gye musomesa ne tafsiri ezimu ze mukola muzikyuseemuko katono. Omuzadde asobya, omwami asobya, seeka asobya, amiri asobya, byonna bigenda bikyukakyuka mpola mpola nga bijja gasa ffe. Ezo zonna zonna enkyukakyuka zigenda gasa ffe, naye nga alhamdulillah kirungi nnyo mwebale tugatta. Nze mpozi kubeebaza bwebaza naye nga siina nnyo kyenjongerako, naye nga ate abakyala alhamdulillah abakyala basambira waggulu. Ndowooza eno programu yeesoose mu programu ze mututegekera endala ezijja eyo mu maaso, naye nga mukoze bulungi nnyo, jazakallah khaira. Tusamba abeemu obulungi. Allahumma amin. Tweyanza sebo okuwulizaako mukadde waffe Abu Jamal n'obugambo bwe bubadde obuwoomu. Tusaba Allah ya Rabbi abeere nga akkiriza. N'abasisita wano awanise omukono Sisita Aida kuvaawo Kalamatendo Episom mu UK. Masha Allah nyabo owanise, that means olabika olina naawe ekigambo ekikutakula kyoyagala okubeera ng'otuusa. Naam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ngambe saagala kunonda nga nsaala ompite nga nsaala. Ogotegedde otya nti naakulonda? Well, gambe ejja kuyita abantu ngamba ono nno
nyinza obutalutonda konze kaneeweeyo nga sinaawa kujjawo swala yange bwe swala tebugenzeeyo badde nsibulukuka naye ngenda kusaala kati badde nsaba osooka osaale ojje otutwale bulungi mu kanyomero obanga okuba kusiimako sigenda kutwala mu kanyomero naye kale kamala okusaala kale nze nkubulire byenjize inshallah ekyoba omanya sigenda kutonda kati ovuddeyo ne weeyanjula mu butongole alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh omanye essola ya magaribi eyo tezinda tugiwa priority munnaye kubanga nenge kwedde kati eyo bwe tuba wano tuli 839 eyo mulabika mulimu 239 eba etambuddeko naam wa salaam wa rahmatullahi wa barakatuh oyo bwatyo zizzaayo ayogere ne nannyini buyinza asinga akanyomero agendeko ayogereko ne Allah wedeni akomewo ajja kwogerako naffe insha Allah Aida omwana enzaalwa eye Masakaawo ate nga mwana yeddira ŋŋonge naam nengera omukono wano omulala sebo bakadde baffe abaliko Aisha awanise alayika ayagala atuuse naye ye programu eno y'abakyala ba Muslimah agirabye atya olina microphone nyabo Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam. Aisha wakyusizza erinnya? Nategedde ojja kuntegeera mangu oseke ntandika okuseka mbireseseko. Okay, kale genda. Alhamdulillah. Leero you can't imagine tosobola kiikiriza nti nno ntudde okuva omusomo lwe gwatandise nga sizunze ate nga emisomo egisinga mbadde nzunga. Naye ntudde alhamdulillah obwedda bwe boogera okuva kwatandikizo atosooka okwogera mpaka kwasemye alhamdulillah tusookedde ku Sheikh netudda kubasigadde tusaba Allah abatusiimire kuba batusomeseza. Actually I think nze ne Salma we've represented abatanaba kufumbirwa abatanaba kuzaala. Alhamdulillah speaking though ebisinga obwedda bye boogera nasinga birabira ku mami wange alhamdulillah oba lwakuba nkoze mutya ndisiragala ku mama mbeera nkyafu alhamdulillah tukuze tatukuba kibooko naye nga tutuuza twogeranga ayogera naffe ng'abantu embeera eno bw'ogikola bw'oti kino kyekijja bw'obeera bw'oti she was actually asenga. I don't need asenga now alhamdulillah. Tusaba Allah asiime bazadde baffe ababadde kuno abeewaddeyo ne bajja leero ku kamera ate nga babadde nga beekweka. Tusaba Allah batusiimire mwebale kuvaayo ne mutusomesa alhamdulillah ne mutwongerako bye tubadde nabyo. Shamusaka salaamu kuwadde salaamu mukwano tuyanza nnyo tweyanzege galuzola kanise. Tusaba Allah batusiimire abatuweerewo ebirungi emusinga okukwagala ate abaana bammwe babeere abaana abeegonjebwa because the future is female. Omukyala oba oyagala omwana wo abeere n'embeera ennungi asimubiyo mirayo abantu babiri nkuggyeko omuzindaalo tumenako shehe wange omulungi shehe mamulaki omu bw'ati munamityana bw'oba tosobola kuba ozaaba mityana fumbirwa emityana tumiddeko sebe nentumira Shamsa Diini ne Salma omu bw'ati n'abasigadde bwena mbagala lillah. Salaamu alaikum. Alaikum salaam wa rahmatullah. Seka Musa. Waalaikum salaam wa rahmatullah. Baba kambye oba tewasifumbirwa oba tova mitiyana at least wasaake mitiyana. Okay, wasaake mitiyana. Omwana ono yeeyagala. Mungu amwama bulungi mu kigambo kyayogera. Atwagaze tuba fena ayinza n'otuleeta amalala naye alhamdulillah. Ate tugamba nti abaagala bahurul aini bagendeko e Masaka. Sebo e Masaka waliyo rawda tumanyi ejjanja eryemu yokka eri mu nsi. Bahurul aini abali Masaka mashallah. Sheikh Mamulaki. Wanji Sekauzai. Soko nzikirize katono. Oseka Musa Mukwaya kajambo. Sebo nkusanyiza
In a special salamu joli assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Narude abayisa bakyala baabwe nga nabwe wayisanga mukyala Aisha naye ompadde amaanyi kati emyaka ngisaze nyiye mu 2026 kati nyire 2021. La hawla wala quwwata illa billah. Barakallahu fik. Shaka baka ligenda maaso. Hawla wala quwwata illa billah. Seka tukwagala nnyo. Seka Musa. Naam. Abawalimu temutera kutumira. Esewo. Kuwaddeyo abantu batumirayo abantu bataano. Okusookera ddala ntumira balamu bange bonna ababadde mu byuma leero sebo bonna ababadde mu byuma bonna abengeye balamu bange sebo mwaba badde mu kintu ffe tubadde mu kintu sebo bonna mbatumira ntumira ulul aini wange ono wano naye kamutumireko olwaleero Allah shaka bakuwe kyonywa kombiru yange Walwa yalese ntumira abaana bange bano abali wano Samiha na Mukwaya Teka Musa Samiha taala jangu katono Sheikh Musa wanjisebo walwa ngombe yazze mbwebyo byebiruma simanya bano bani naye ffe tetugamba bwe tutyo ffe tugamba ebyo byebiruma shaitani omuntu okwegazanyiza mu halal Sheikh yogedde ekigambo babadde basomesa wano abaana bawala nenebaza Ruqqaya eyatusomedde Qur'an naye mutumidde kati ntumidde baseka bange mwenna Sheikh Mamulaki Sheikh ono mwala wange ono Shaitani weli yongedde okuluma mwala wange omukulu ono mashallah Shaitani weli Eka omwala oyinomu tulabye babiri eyasomye Qur'ani no abala balina balifize mu katono oyo yadda ku balenzi ababiri oyo nno natambula naye nnyo abantu abasinga balowooza nti sina mwana mulenzi nenga nti alhamdulillah naye nga ninayo n'abalenzi akuba abalenzi bafuuka emyaka mulala university oli yasomye Qur'ani ono mubuulire obulungi obuli mu Qur'ani ono naye ndowooza next time yaba asoma okay abaana nga bafaanagana abaana sekauza masoko osirike wecce والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. I don't know say my mwana wange so haba wange. Sheikh Kantoy. Ha. Ale Sheikh Uzaima oli mwana wa Sheikh Hassan Tayyib. Yes sir. Masha Allah. Oyo no sahaba wano nyumba wano sebo. Masha Allah. Mumulabiranga ddala since sahaba wa inshallah bwana tokonko na sebo okama bwebane muzigulirewo era nina Sheikh Rafi ali Dubai ya kiendayo kati ali Uganda mashallah naye esebo njagala kuba waya akagero kamu mfuna kamalamu wangi akanyomero tubadde tudali mukakutumira omaze abantu akanyomero kokutumira ako ekale kamalo kugwa kubanga abantu tebafunangako mukisa gutumirako ku Umma Connect ya batumira loza ne batumira sebo abantu badeyo kanze kantumire wono tatumira. Okay, aja tujawhara. Sheikh Mamra. Wangi? Ensaba okutumira abakoddomi bangi.
abaleza abaana bange mwami Kakonge nti barakallahu fiku omwana wange anyirira we bali mukuuma ssebo neyanziza ssebo era nfukamidde ndi wansi omuko owa Hafsa munange nti nange erawe era nsiimira ddala munange we bali kubalabirira kinzizaamu amaanyi mashallah omulimu gwe mutukolera gwa ttendo mwami ba omuko Badiru owa Mariamu banange mwenna mbebaza bambi mwebale kubakuuma kuba abaana babeera ku mawanga abantu batugamba abaana bayawukanye naye alhamdulillah barakallahu fik nsaba Allah bamalire ate era bongera okubagatta babeera nga be bakkakanya b'amaaso gammwe nga buli lwokubaako asoola aba Mariamu nga buli lwokubaako asoola Balema mashallah mamlaki naawe saba Mungu akuwe bw'ati senga nze totumirako owewanga nkuuma nze siri mwana wo kino kibadde kyabawala bannange mbadde nkyali kubawala bannange mama ajja tujawala wandisewo kana akanyomero Seka Zaidi takimanyi nti kabadde kaba Muslima kabadde kabawala wamma kyekyo neda tulina obuzibu wano ssebo omwana oyo senga we yamukola ekyejo omwana tunayitawo Zaidi okimanyi Sara munange muwala wange webale kukuuma mwana wange Usama Kasujja mwenna Lugemwa Musa nti bannange Mariamu mwenna mwebale Uzayima ate nsaba Allah akuwa oyo omukkakkanya w'amaaso gw'anaakufunira yenna Seka akubuulidde ekigamba era kyasomesezza nnyo Seka Abdallah zake Ajati kamala okwetereza nziremu bulungi amiina wamansaba Mungu akuwa oyo omukkakkanya w'amaaso gwalabanga yakujyamu omukkakkanya w'amaaso ate amukugattire nga bwe yagatta nabbi Adamu ne nabbi ne Hawa mukyala we abawe muzaale abaana abalungi abaana abalongoofu ffenna ne umma yonna nsaba Allah subhanahu wa ta'ala atugirewo ebikeme ebiri mu nsi eno atugirewo ebikeme ku baana baffe ya Allah tutaase atuwe emikwano emirungi egiba gikwana abaana baffe naffe ffennyini abazadde Mungu atuwe okwagalana ng'abazadde ate atukuumira amaka gaffe n'abaana baffe bano bonna abalenzi n'abawala Allah subhanahu wa ta'ala tumusaba abawaabo baalabanga be balungi gye bali mundabire nnyo Seka Abdulrazak awe Madina nti mutumidde nnyo ne mutabani wange Asadu Semmambo mugambe nti mutumidde nnyo bannange waliwo ne Seka omulala munneebalize yatambuzza bulungi nnyo muwala wange eyabadde e Madiina eyo mugambe bambi nti namweyanziza Seka Jemba bambi bambi yeebala ebijjulo byonna bye yatukoledde nti bambi nasiimye nnyo nebyo babikugambye Ajati Mukwaya wangisebo n'ebijjulo babimunyumiriza byonna anti omuganda oluganda kulya wabula Seka Uzayima wangisebo nsaba okowoole abasiraamu bonna abali mu diaspora eno nga balina obusobozi abatajjangako Madiina awo bajjeko e Madiina eyo bannange baseeka bafaawo abasoma e Madiina nze balinamu ekyama basajja balungi nnyo era sebo eyo kanjiwandike ku listi y'edduwa ezikeera mu rawuza nti rawuza bagigudde alhamdulillah baaniriza abantu bamanyi okubuddaawulira nsaba Allah abaweemu eyo abawe obulungi obuli mu Madiina Allahumma amina abawe baraka yo Madiina amina era sebo rawuza bazzeemu ne bagiggulawo anti ebadde eri closed okuva covid we yatandika naye mwebale nnyo bannange buli kubanga kugiggula olwaleero abantu baffe abajja eyo bonna buli omu avayaga bane baseeka abamu babayita bannange bali abaana nga baana balungi nnyo baseeka balinga balungi nnyo bane mwebale kubeera bampisa amina ya rabbi namwe tubebaza Uzayima mwebale kubeera amina era sebo mukama waffe twongera kwebaza mmwe abaatukuza
Ndi mwatukulizaamu empisa n'okubeera nti twaniriza buli kati nebeera challenge gye tuli. Amina ya rabbi. Gye tuli naffe okubeera nga tuyola abaana atufaanana nga bwe mutuyola. Zaime enjawulo gy'oyogedde eriwo. Yajati. Twesabire nnyo tufere mu baraka kuba bw'emyaka gyo gy'oyogera n'abaana ab'ennaku zino abaana okubayingikinga that one is not easy. Abaana bano aba.com bali so selfish. Okumugattako omuntu n'alokubuuza ebibuuzo bingi na sabala agonze. Allahumma amina ya rabbi. Yatibukyanyawo wennyini wenja okusabira ose omuzindaalo ng'otumidde ku bantu 5. Bannange. Tumirayo abantu 5. Sekajumba wanisa atumire. Ntoko okutumira ddala Seeka Mamula akyanyumisa akanyumero konna. Ala mutukuumire. Amina ya rabbi. Amukumire muka mwana wange n'abazzukulu gyenna gye bali babeere nga bakyawuliziganya bulungi. Amina ya rabbi. Ate amugaziyize maali ebyesobe byonna abisumulula asobole okutuukako ku Madiina awo. Agende yeetoolole kupamba. Allahumma amin. Amina ya rabbi. Nentumira mutabani Jumba naye atatulekerera olwaleero simanyi oba leero abadde ku duty the whole day. Mama kwendi nkuwulira. Mashallah. Owenkima ovuddeyo bwedda weekweseewa. Koja Jumbo oyingiddewo. Bane nze ngambaawo. Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Koja rahmatullahi wa barakatuh. Akanyomera akavuddemu. Sheikh Mamula. Ojja sinamu wa muzindaalo okutumira aswabare agumiikirize. Sheikh Mamulaki. Naam. Nzikiriza ntumire ku abo bonna abamisinze lecture y'emisana ne bajja mu kanyomera ak'okutumira nti mukola ky'amaanyi nnyo. Salaamu alaikum Sekajjumba, sikoogedde linnya. Ewo nange ngenda kukutumira akaninde bampa omuzindaalo. Okay, leka uzaima. Mayisebo. Naawe nga tonnassa muzindaalo tumirayo abantu 5. Nze ntumidde 2 Seka Uzaima tokkiriza kujjako omuzindaalo maama nga tonnamalayo bantu. Seka Uzaima tutudde ebbali male okumalayo n'akatubirako 2 bokka. Ntumira omugole waffe zena bannange yonna gy'ali n'omwami we nti tumumiisinga ebiseera ebimu abeera mu Kamooli naye alhamdulillah ajala Nansereku wonna wooli Aida Nantege Farida Miteyana Farida Ntege bonna bammemba bakukutive aba Umma Connect nga neiba sikulekeredde neiba ndabira mukyalawo ennyama yaweddemu mu lubuto gye yayo kyandi kudda kotani ali mujiri ali wano ali mukulya nnyama nkali Mashallah mama baweddeyo entumira nnyo mutabani wange oyo owe Saudi abeera atusomesa buli kaseera banange bayizi banange Mariam Texas Mariam oba abeera Maryland abeereyo mu America nti banange mwenna ba classmate bange mwenna batumidde omusomo mugukwase maanyi era twebaza okubeera nga omusomesa waffe atuteekamu obwesigwa atubeererawo. Mwala wange Aisha Nakatono awe Saudi muzzukulu wange Sarima Ababakar yakanyomero kakulinze bane mwenna mbagala nnyo besikonyeeko. I love you all. Bane dadi wange Mukwaya salaamu alaikum wawe Isiro. Mashallah ali awo ku airport we yabateegera mwenna abafulu wanga ye mumuyina okuyisaawo awo salaamu naddala wobanga akadde akacheekini okyakayina nga kali kawanvu. Naam. Mama bwatyo amaze otumira essebo list nyina mpanvu ey'abaagala otumira naye inshallah sooka oveewo Seka Uzaima mbabulira ataddako inshallah.
Oyina abantu batano banaye ngenda kubambala abantu abamu mutumira listi babalesewo ale sigenda babala tumira insha Allah gwensokera minimum abantu balina baba batano. Naam. Okay. Okusaba kwa byonna ntuusa especial kutumira eri Sheikh Ustaz Zaidi Mahabuba Kasujja Semakalu. Kati obo onye wogase Sheikh ate n'ogatako Ustaz. Owokubiri nzirako okutumira mama wange omulungi Hajati Bukenya nti webale kumbeererawo n'okuŋŋumya bwe mbeera nga ntandise okubanga atya akanyomero kabava ku ddeeka naŋŋumya nti jangu tofaayo. Nenzirako okutumira Hajati Mukwaya ne Haji Mukwaya. Nenzirako okutumira Sheikh Al-Kubri Mamlaki Abubakari Senyange Abu Abdillahi Munamityana Safi. Ngamazeeyo Senyange nensembyayo Dream Queen yonna gy'oli angamba nti deke enkya mukumye bulungi teweeraliikirira. Yongeza ka volume awo yongeza ka volume bakume bulungi zihaki batege ensi yonna etegere nti oyina already Dream Queen. Dream Queen yonna gyali wabakwali yeewulire wabataliiko muwuleza ka special high nti nkulowoozaako nnyo nensaba Allah akkiriza ove mbirooto ofuke reality mukaseera katali kaawala inshallah. Ekitegeeza buli yenna abadde yeesunga okuwaseeka Uzaima okitegedde bulungi nti is already taken. Ayina Dream Queen. So Mamlaki Dream Queen akyali mu birooto. Hey, mbadde nkugaliddeyo. Omusajja ogalirayo wakiki? Kasita atumidde Dream Queen nze ne ndowooza gy'ali. Ali mu birooto. Mugalira agenda otuuke wajjawaala nga bagoba mugobe. Kati gwe Sheikh Mamlaki Dream ebadde ekoze etya gwe obadde otegedde otya Dream? Nze mbadde ndowooza gy'ali oyo gwasula aliise linnya byalwadde alowooza nti oli erinnya lye ye Dream Queen. Okay, tugende mu maaso. Wejeredde sebo wejeredde Uzaima. Sebo era gwensembyayo kutumira nankubadde taliiko ya mukadde bakadde bange bombiriri nabo kubasembyayo kakodyo kennyini akadde bange abiri taata wange Sheikh Hassan Tayyib Mutumba ne mama wange omulungi anzaala mukyala Safina Mutumba timbagala nnyo saba Allah yongere okubankuumira. Allahumma amin. Amin. Amin ya Rabbi. So Sheikh Mamlaki maliriza okutumira kwange. Masha Allah tukweyanziza okuva mu Dream City nga atumiddeko ku Dream Queen naye bw'ati atumiddeko ku Dream King. Inshallah Allah abanyweza abakyali mu ahla mu birooto abakyali mu dream. Allah achayinza okutaasa n'ova mu Dream City. Sometimes the dreams comes true. Bitandikira a dream, then you realize your dream. Mashallah. Nengera wano mama wange omulungi Ummu Maimuna ngenda musaba atumireko abantu batano inshallah. Mama bamwe saka Uzaima gwenda aba wano gwempa okutumira ngo mwa microphone. Omwaka bwetu banaye tugutandise tuli mu mwaka mupya lero lubadde lumu omwaka omwezi ogwa Muharram omwaka 1442 Sheikh Mamlaki 1442 okuva lwe yasenguka Nabi Muhammad. Naam. Najje Madina. Kano ka special kutumira eri abo bonna abakimanyi nti no basoma mu Umma Connected Academy nti mbagala nnyo. I love you all mwenna nga sisosodde nankwadde nja kusuusutamu ko just classman press wange omulungi nkugambye nti a special kutumira for you
Neri abasigadde mwenna especially kubatumira for all. Maimuna ngotaya tokola ni mute. Maimuna tubadde tukuwadde akazindaalo. Ye mute ngeye. Unmute yourself. Aha, nga mama Maimuna bwajja ngenda saba wano omuntu addako. Awai, Sekajumba tatanyiga nange nga tutuuse mu studio zeno. Kamusaba asooka ajjewo list y'abaagala okutumira. Then nkomyewo abalala. Kojja wa US n'ensi ezirinaanyeewaawo. Wampa sebo. Sebo oyina akamansukira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nze leero munansonyiwa byankutte naye alhamdulillah kasita omulamwa gusigadde gutambula bulungi nga ffenna kye tusinga okwagala bantu kusoma kufunamu na kwongera kuyunga Luganda. Mbuzi okusookera ddala sibalwiseeyo munzikirize ntumireko ku bashekhe mwenna abakulemberwa Sheikh Zaima abakubiriza abantu n'okusomesa abantu bafune bannaabwe bawoneziddeeka nga sebo mwesuuliddeyo gwa naggamba. Sebo Sheikh Zaima mugyebale nkutumiddeko. Nenzirako okutumira mukadde wange ava mu kaalo ya Rabbi akaalo mukerabidde ekikulu akaalo erinnya lizibu nnyo naye ye mukadde wange Sheikh Mukwaya munzikirize naye mutumireko. Kimoli. Allahu akbar. Erinnya eryo Seka Zaidi anzingo ddimanya nze ntero dyerabira. Mukadde wange Sheikh Mukwaya ne maama Hajati Mukwaya mbatumidde nnyo mwebale kutambuza kanyomero ka leero Hajati Mukwaya. Wedda kwendi bwenti mpola mpola naye alhamdulillah kanyomero kadde kalungi nnyo. Musomo gubadde munyuvu. Maama Hajati Bukenya mwebale kutambuza nsonga eno. Umma connected team nammwe mwenna mbatumidde nnyo mwebale kubaawo ate mwebale kutambuza ddawa mwebale kukola butaweera na kubeera nti ffenna tukwatira wamu tuyambagana mu nsonga ezimu oba endala. Sheikh Mamlaki Sheikh Zaidi mbatumidde nnyo mwebale kubaayo saba bampangaalize ate atukuumira omukwano gwaffe bannyinaze mwenna abawangaalira ku mikutu gino n'abaddako wakuloginga in all the time mwebale nnyo kubaako saba Allah nammwe abasiime ate naffe atusiime. Nammwe bassebo mwenna sijja tumirako bannyinaze bokka bassebo mwenna basheekha ab'enjawulo n'abakulu mwenna ab'ebitiibwa mwebale kwekuumira ku mukutu guno saba Allah nammwe abamalire ebyetaago byammwe. Kansooke nkomekaawo ne insha Allah tujja mu kutumira okuddako. Ate waliwo omulamwa gwe njagala obbawa nga tunaatera oba simanyi program bwetambudde naye Sekamamlaki waliwo akalowoozo ke nnina njagala kubuuza ku bantu kinoomu abaana aba bakyaliko. Akanyomero bakayita wa endowoozayo gwe mu mutima gwo mu bwongo bwo kikyolowooza kikyoyagala. Tutandikiraawo ate tubatwaleko mu kanyomero ako mpola mpola biidhinillah. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bwatyo Kojja Jumba bwatumidde tumukulisaayo mu kanyomero ak'okutumira. Ngenda saba omukyala Aida Nalutaaya waba amaze okusaala ajje atumire kubanga yabadde azze already nga ayagala kwetaba mu kanyomero naye nga ayina atosaala. Olina omuzindaalo nnyabo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Abadde ani oyo? Sekamamlaki eddoboozi kiri empulidde eryo tufunye mbahakazi. Bafulumye. Tufunyemu bahakazi ba salaamu. Bahakinga salaamu z'abantu. Naam. Tegeera. Nze byenjize mu musomo mugundi mu programu eno. Yeah, I definitely want to watch that. Hey guys.
Aida tuli mu kutumira ate tutumira okay nsonyiwa nze mbadde situmira nadde njogera bya okay ntumira mama wange nja kukuba ama ntumira mama wange Ajati Bukenya nentumira mama wange Ajati Jauhara Mukwaya nentumira ne Sheikh Zaidi au Masaka ngali ku kaglasi wanji nentumira ne Sheikh Mama Aida olina naye kajuisi kano ke bantabulidde kankababulire nti kayoza kidneys bakubye ennaanasi Dr. Sali Uganda yakalagirira bakubye ennaanasi ne bateekamu kaamulali kende kunywa naanasi nakanywako dda nange nakanywako dda ako ndi mukoza kidney Sheikh Zaidi oyingidde mu kanyomero k'okutumira Usama nawe nkutumide nentumira ne Sheikh Jumba au Boston. Nange we bali kuntumira ate gwasinze banna seka mama kinkusaliza ne Sheikh Mamla okumusembyayo kabadde kakodyo awe Chicago the one only one and only Allah akbar naye mutumiddeko kojja wange ow'embogo ow'ekimoli ne mashallah barakallahu ira no kimoli oguyisa muziro buwambo no kimoli simanyiyo nenze manyi nti wambogo oba ava kimoli oba ava tava kimoli nze manya ava gundi ava okumpi ne Ithro oba ava kimoli mwana wange bareke bagamba mumva walanyo banzaala walanyo kale weewuunye be bazaala e Masaka bajereganza ow'ekimoli wali ku mayiro 5 gokka naye anti oluguudo lw'e Masaka kya bbeeyi gwe nyabo paka Rwanda gikoma naye gwe watugamba lwo lukomaawo ku Luzi nze nkukaka ow'e Masaka amawulire agabadde mu dduniya agamanya leero ow'ekimoli agalinda ku Mande kwegamba fe ab'ennabbi kaka tusirike busirisi ow'embuulire omanyi okwemyutinga omanyi nakola omukago omuntu yenna baga nakola omukago obutavuma ow'e Masaka yenna naye naali badde mbagamba ekigambo kinene nga tuli babbeeyi nnyo ab'e Masaka ab'e Masaka mbaagala nnyo bonna tegeera nga totwogerako kuba tujja kukuteega mu Lwera bannange neerabiddeyo Salma sikwerabidde nti nkwerabidde nkigenderedde mukwano nkwagala nnyo Aisha nakatono muwulidde awo wanjisebo badde nsaba otuyambe otumireko ku Saidi ali mu kulaajana Saidi byogedde mpola tawulira nti no nze nkusanze musabidde omutumira Saidi Katende bannange ne Saidi Katende mutumidde Sheikh Zaima naawe sikwerabidde mbadde nzija abaweddeyo dda bagamba batano bannange baweddeyo kale kankomawo mpeko n'omukisa abalala batumire besitutumidde bansonyiwe yongerako babiri ku lisiti yo nyongereko babiri abagole mbatumidde ab'e Maryland okay bo beemanyi kale nze manya kantumireko ku lisiti yo kankongerereko Yasmin ne Aliya bannange babadde baagala nakwogera obwedda Allahu akbar assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi okoze kyabbeeyi ekyo okubaleeta n'abatola salaamu abo
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam. Ali and Yasmin. Each one of you has 3 people on her list. Can you go ahead and say salam and send your greetings to those people? Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah. You have only 3 people. Send greetings to the 3 people. And mention those names that you want to send your greetings. I send my greetings to Hajat Bukanya. Hello, darling. Ati soko sigale mu kamoli abana bamaleyo listi. Jauhara Mukwaya. Mashallah. And Okay, Ali, Yasmin, you have 5 people on your list. So far you have mentioned 2 people. So you still have 3 more. Sheikh Jumba. Abana bamanya abantu baabwe. Seka Jumba musigale mu bunyo. Who's the 4th one? And Mom Lucky. Mashallah. I already said him. And Jauhara Mukwaya. And Jauhara Mukwaya. Sheikh Mukwaya. And Sheikh Mukwaya. Mashallah. Hatajide ku list ya Yasmin. Fala talumanna illa nafsaka wenenya weka. Not good enough for Yasmin. Okay, now it's Aliya's turn. But if I were to do 6, I would pick Umma Connected. Come again? If I were to do 6, I would pick Umma Connected. Oh, mashallah. Yeah. Lulongo semu seka uzaima mnaye. Mashallah. Okay. Let's Sheikh Zaidi abana sebo balabye. Katulabe wano Aliya. Shekata Aliya, say salam and send your greetings to 5 people. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. I send my greetings to Sheikh Mukwaya. Oh, mashallah. Allah Akbar. Double score. In fact, hat-tricky. Omanyo ya singo balambula. Sheikh Zaid. Kwatire nsawo. Mashallah. Hajat Bukanya. You're hat-tricky. Sheikh Jumba. Hat-tricky yokusatu. Uzaima Hassan. Hello, wenabika. Allah asitula abantu kuva iri nabika omwana omungereza ya kutumira. Mashallah. I'm feeling high. Bana munkwate ko sizirika. Sauma Abubakar. Usama. Hajat Jauhara. And family yefuza akanyomero k'okugitumira. Nze ngeze episode mukati.
Mommy told me. We love you all. Sheikh, Mom Lucky, the one and only. Allah akbar, bana banaleta amalala bano. That's it. My last one is Hamida N. And yeah. Okay. Yes, that's it. That's it. Wow, thank you so much. Your greetings have been delivered. MashaAllah, everyone has been online, so they have been attentively hearing you guys. Your family nayo tujigadde bamaze okubeera nga batuusa greetings zaabwe atajidde ku list y'abaana abo munaye ffe tetumanyi Allah kutussaako ku list. Shema mulaki tukumye mahare gokka ge gabulayo. Osama abaana bakuwulira ate bamanyi Oluganda atya Allah. Naam, bannange list y'abaana bwetyo mugiwulidde. Atugende omukyalo ono yagambye twamuyise akola analysis naye teyasobodde kwetaba mu kanyomero kakutumira. Salima, no, oyina microphone. No, they said Ida. Salma, oyina ku list yo oyinako abantu 5. Kana wanga batono nnyo Sheikh. Twetumbira oba bayisaamu naye nga bayina ba 5. Okay, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah neyanziza okumpaka kisakano Sheikh Mamlaki nga sinagenda wala nsooka kutumira gwe nga toli ku bantu abataano bompadde and all the Abubakaris. Wow. Bonaj, Abubakar Majwala, Abubakar Mamlaki, Abubakar Salma. No yenne yandiyagadde okwetuma Abubakar you're most welcome. Nezizaako Sheikh mwenye Sheikh Zayed Mahbuba Sheikh Zai Mahbuba Kasujja. Abubakar Majwala omaze omutumira n'akola lefti omukanze. Tasobola ajja kudda. Nentumirako Sheikh Jumba, nentumirako my 2 queens ababa okutubuuzaako Aliya ne munne ne maama waabwe oyabeera muntu omu batumidde nnyo nnyo. Nentumirako Hajjati Maama Bukenya. Hello, darling. How are you? I'm fine. How are you? Tweyanziza byonna bannange buli ali kuno mutumidde tweyanza okutusomesa okutubuulirira okututeeka mu mbeera ez'abantu byonna bamisiima nsaba Allah subhanahu wa ta'ala abagaziyize abasiime byonna. Aisha nkutumiddeko mukwano gwange Farida Ntege taliiko naye mutumidde. Nentumirako sisobola kwerabira Mr. Damulira kwali kuno. Hakim Damulira Mamlaki kwali? Alabika kwali. Mutumidde nnyo bambi neyanza byonna. Ne ba classmate bange nga naye nensembyayo bano kakodyo. Abayizi bange bonna aba Quran mulimu Seka Sheikh Zaid mubayizi muno mulimu abagenda graduatinga soon inshallah. Naye nga bonna baava wano mu Umma connected abasinga
nsaba Allah subhanahu wa ta'ala abanguyize mwena mbagala nnyo, love you all. Mpozi ki akatalekeka nange kantumire dream king bannange tumira. wahadha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Miss Haji Mukwaya kajambo. Oh, barakallahu fik. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ne hajatiwe ne gale yatuwadde ku salam. Abu Musa mwena mpozi n'okujjukiza nti muganda waffe yafiirwa naye mmutumiddeko nnyo bambi. Saba Allah subhanahu wa ta'ala abagumye ya rabbi. Wahadha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neyaziza okumpa akakisa okutumirako. Waalaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Awo nga tuvuddewo mukkirize twekooneko wano e US Saidu okuva e Virginia sebo tukusaba otuuse okutumirako bwe tutyo Kasavu Kanyama buli omu ogenda otumira. Saidi oyina microphone. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh, nsooka kutumira gwe muganda wange nenkwebaza wamu ne ttiimu yo byonna bye mutukolera makula meereere. Kuba kati tulayika twafuuka famire, si tulayika twafuuka famire emu. US, UK ne baganda baffe bannyinaze wamu ne bakadde baffe wonna tuli ttiimu emu. So barakallahu fiikum wa jazakumullahu khair. Ntumira bamaseeka mwenna abatusomesa n'ababeere mu back end naye nga mukola omulimu gw'okutusomesa oba okusomesa abaganda baffe bonna awalala gye musinkanira namwe batumiddeko. Nentumira ku bayizi nange mu Arabic class group 2 ne group 1 mwenna mbatumiddeko. Kati ntumirako ne muwala wange oba kawulira naye nga kato nnyo, kali 2 years old. Fatima Katende siyinza butakutumirako. Kakati ntumiddeko ne famire ya Haji Abudunu. Mwenna abava mu famire oba mu ssiga eryo mwenna mbatumire. Manyi muli bangi awo mu Kibuganda nina emiriraano mbatumiddeko nnyo. Mwemanyi Amida nkulengeddeko, mwemanyi Sheri mwenna mwenna mbatudde. Kati nsembyayo baneiba bange awo e Maryland abatampita ku mukolo, mbaagala nnyo, mwakola kyamanyi. Kaakati nsaba otibwa Allah atukuumire wamu, agase nnyo mu bye tusoma, atuwe omulamwa omulungi, atukuumire mu kkubo ly'Obusiraamu, ate tusinkane mu jjana w'ekitiibwa Allah baatututte, twejjukanye ku ebyo bye twasomanga. Sheikh Huzaima kutumidde nnyo ak'ensuso. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Neyanziza ssebo neyanzege oyo ayitibwa Said. Said Katene mashallah. Sheikh Abakari. Wanji ssebo. Nzikiriza ssebo ntuuse okutumira kwange eri n'abakyala wa chat room. Ayitibwa Farida Ntege. Oyo buli wabeera mu chat room agikyamula naye leero simanyi wa gye yeekwese. Ali off the class.
Naye tumutumiddeko nga tumugamba nti tumwagala nnyo. Otumidde ani? Farida Ntege. Kasasiro. Kisinza kyogedde. Ayinza okuba kwali. Olwo singa okumanya kubatumira. Ennaku zino ayina amanyi agajjiramu ge tutategeera. Ayinza okuba kwali. Naam. Seka Usama, kebeerako mu private yo nyina message gye nkuweereza oba ogirabye? Kanjikebere wano ssebo. Ssebo. Omukyalo ono mukkirize tumuwe naye atumireko ayitibwa Muslim. Usama akutumidde ssebo. Neyanziza mukoddomi wange. Naye nkubira essimu tokwata okuba wampa ekyeggulo n'onzirukako. Inshallah tujja kubyogera edda inshallah. Inshallah. So oyagala kwatira mukoddomi wo matayi ku Zoom. Mukoya andisa nnyo ne njagala nkole revenge naye kati andojinga. Muslim child oyina microphone. Muslim child. You can unmute yourself.